Okay, so আজকে আমরা যেটা করব, what we will do today is ways of doing business part 2. Now I will do it very quickly today. I will try to wrap it up within 1 or 1.5 hour. uh, there are many slides. I wanted to make it very conclusive today, but I think we will be doing a capstone, right? Or we will be doing something for the incubation, right? Like you take ways of business 1 and 2, and then you can straight away go to ways of business 3, which we are planning to do, and you can go to the capstone. So ways of doing business 3, I was trying to skip it, but I think we need to have it. So let me tell you what I'm going to do in ways of business 3 also. Today we will do the intermediate part. We will talk about the economic cycles, we will talk about the business cycles, we will talk about the product life cycles, and where your particular product fits, এবং কোথায় আমাদের ম্যাক্রো ইকোনমিটায় কি আছে, কতগুলো টার্মিনোলজি ইউজ হচ্ছে, ডেইলি উই আর লিসনিং টু আ লট অফ টার্মস, অ্যান্ড হোয়াট ডাজ ইট মিন ইন আ বিগার কনটেক্সট। তো সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। কুইকলি চলতে চলতে দেখতে পারবো অনেকগুলো গ্রাফ আছে, অনেকগুলো মেট্রিক্স আছে, অনেকগুলো মডেলস আছে। উই উইল কুইকলি শো দ্যাট হায়ারার্কিজ আছে। So it will be a very intensive session in terms of data or in terms of information. That's why what I'm trying to do is I will do one more session on ways of business where I will only do your business model. You tell me how you are going to generate the revenue. সবকিছু করলাম, করে যদি টাকা না আসে তাহলে তো করে কোনো লাভ নেই। তাহলে টাকাটা কিভাবে আসবে, আমার রেভিনিউ স্ট্রিম কি হবে, আমার ক্যাশ ফ্লো কিভাবে হবে, ইউ শো মি হাউ ইউ আর গোয়িং টু গেট দ্য রেভিনিউ স্ট্রিমস, অ্যাভিনিউজ, ইয়োর ক্যাশ ফ্লো, এগুলো আমি দেখতে চাইছি। তারপরে হয়তো সেটা আমি স্টেটমেন্টে রাখলাম, ইনকাম স্টেটমেন্ট, ব্যালেন্স শিট, সেগুলো হয়তো করলাম। বাট আমি একদম খুব ইজি ওয়েতে বলছি কিভাবে আমার এই যে বিজনেস মডেলটা রয়েছে, কিছু অপারেশনাল প্রসেসেস রয়েছে, যেটাকে আমি পরে হয়তো ইমপ্রুভও করবো, বাট করে আলটিমেটলি আমি একটা কিছু সার্ভ করছি, সার্ভিস দিচ্ছি বা গুডস দিচ্ছি, হোয়াট এভার আই এম গিভিং ইট টু দ্য মার্কেট প্লেস, এবং আমি সেখান থেকে রেভিনিউটা পাচ্ছি, সেইটা করব। আর দেখবো ফান্ড রেজিং কিভাবে করছি ইনভেস্টার। তাহলে থ্রিতে কি করব, আ বিট অফ স্ট্র্যাটেজি, কোথা থেকে টাকা পাবো, ক্যাপিটাল, ফান্ড রেজ কিভাবে করব, আ বিট অফ ফিনান্স, লাইক ক্যাপিটাল বাজেটিং যেটাকে আমরা বলি, নেট প্রেজেন্ট ভ্যালু কি, বিকজ প্রেজেন্ট ভ্যালু, ফিউচার ভ্যালু, আ বিট অফ ডিসকাউন্টিং, এগুলো একটু বলবো, কারণ টাইম ভ্যালু অফ মানি এটাকে বলা হয়। বিকজ ইউ নিড টু নো অল দিস বেসিক কনসেপ্টস, যে আজকে 100 টাকা আর 5 বছর পর 100 টাকা ইজ নট ইকুয়াল। ঠিক আছে? তো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো সেইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। দ্যাটস ওয়াই ইউ ক্যান ইনভেস্ট সামথিং টুডে রাদার দেন ওয়েটিং ফর দ্যাট ইনভেস্টমেন্ট টু ডু আফটার 5 ইয়ার্স। তাহলে এই 5 ইয়ার্সের মধ্যে আমরা অনেক কিছু করতে পারি। কি করতে পারি? ইন টার্মস অফ ফিনান্স, ইন টার্মস অফ ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল আমরা ইনভেস্ট করতে পারি। ইন টার্মস অফ লাইফ এক্সপিরিয়েন্স, বিজনেস এক্সপিরিয়েন্স আমরা অনেক কিছু গেইন করতে পারি ফ্রম দ্য মার্কেট প্লেস, ফ্রম লাইফ, ফ্রম ডিফারেন্ট এনভায়রনমেন্টস। সো সেইগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো। তো আলটিমেটলি কি হবে, স্ট্র্যাটেজি, ফান্ডিংটা কিভাবে হচ্ছে, ক্যাপিটাল কিভাবে আসছে, ইফ ইউ গো ফর building a small team also, what you should look at in terms of human resource management, human capital. Ultimately it will come down to the revenue part, প্রফিট কিভাবে জেনারেট করব, ব্রেক ইভেন কিভাবে করব, রেভিনিউ কিভাবে হবে, একদম বিজনেস মডেল ধরে কংক্রিট ওয়েতে ইউ ক্যান জাস্ট টেক WOB পাথ 3, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান গো টু দ্য মার্কেট প্লেস। তারপরে হয়তো আমরা একটা ক্যাপস্টোন করলাম, যেটার সাথে আরেকটু কিছু রিলেটেড করে অন্য একটু এক্সপেরিমেন্টেশন, ইনকিউবেশনের পার্টটা রইলো। বাট কনক্লুসিভ আমরা করব পার্ট 3-তে। তো এটাই আমরা কি করছি, লেট মি জাস্ট শো দ্যাট। আগের দিনের প্রেজেন্টেশনটা থেকে আমি কন্টিনিউ করছি। সো হোয়াটস ইন দ্য ওয়ার্ড, ইজ ইট এনাফ শুধু বিজনেস বিজনেস বলে আমি বাইরে বেচছি বা কোনো একটা জায়গায় বেচছি? বাট হোয়াট ইজ বিজনেস? ইজ ইট দ্য সেম অ্যাজ প্রফেশন? মেনি পিপল টেল দ্যাট আ প্রফেশন ইজ আ বিজনেস ইজ আ প্রফেশন। এবার প্রফেশন আর বিজনেসের মধ্যে ডিফারেন্সেস কি? আই হোপ অ্যালং দ্য ওয়ে ইউ উইল গেট ইনসাইটস রিগার্ডিং দ্যাট। বাট আমরা কিওসাকির 4 কোয়াড্রেন্ট নিয়েও পরে আলোচনা করব, যে সেলফ এমপ্লয়েড কি, এমপ্লয়মেন্ট রেশিও, স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আমরা কথা বলবো, বিজনেস নিয়ে আমরা কথা বলবো, অন্টারপ্রেনারশিপ নিয়ে কথা বলবো, সেটা নেক্সট টাইম বলবো। ওটা একটু বুঝতে সুবিধা হবে তাহলে। বাট ওভারঅল ইউ উইল গেট সাম আইডিয়া, রাইট? নাও এইটা আগের দিন বলেছিলাম, সো আই ওয়ন্ট গো টু দ্যাট। বাট এখানে যেটা আমি অ্যাড করেছি এই জায়গাটা, যে ইউ আর এনাফ, ইউ ক্যান ডু ইট, you can start with whatever you have, whatever resources you have, you can start with that. Belief is very important. You have faith in your abilities and you want to make something happen,
you give your best. You want to go to the marketplace with a sense of contribution. You want to make a contribution to the society. Now, it can be profitable, it can be a non-profit organization. I have talked about it, so I won't go into the detail. But I'm just reminding you, if you want to go for an entrepreneurship venture, like you can go for profit, you can go for non-profit. There is a huge overlap, but maybe you are not uh, going through the activities which you absolutely have to go through to generate profits. So you have a lot of lenience also. You can do a lot of things which you cannot do in a profit earning organization. But you will see that right now, ESG, we cannot keep it separate. Like environment, social governance, we cannot keep it separate. And I will tell you how the name came into place also, because there is a lot of playing going on in terms of diversity, equality, inclusion, diversity, equity, inclusion, and DEI, then your ESG. So there is a lot of playing going around these names. But if you understand the essence of it, you will see that everything is connected. CSR, corporate social responsibility. Don't we have a social responsibility when we go into a business? Is it something separate? Don't we have to think about the environment? Don't you have to think about the social part or the governance part? Do you have to make it very separate, like something very separate? And when you make it separate, you worry about it more. So that is also the part of the game. So you are creating a term, and people are starting worrying about it. What is the year? And then many metrics are getting formed regarding that term. ESG ratio, ESG quotient, this and that, and most of the rankings are fudged. So ultimately, what you are getting, you are understanding fact, fiction, that the environmental concern, the climate concern, is it not fictional? It is not fictional. It is very much reality, right? So maybe by doing the separation, somebody is trying to make you believe that this is something very fictional, but you are part of that nature. So when you are working, when you are not working, you are a part of that nature, and the nature is nourishing you. You are helping the nature to grow. So it's a like mutually beneficial relationship. And you cannot tell that, because the nature is giving us so many things, so we cannot exploit those resources also. And that will bring out some other problems. That's why ESG as a separate name, DEI as a separate name, we are not talking about that. Maybe we are mentioning the names, mentioning the words in terms of the essence, but not that specific words, right? For example, in a country like India or United States, diversity is a very common thing. Now we respect that diversity, right? Democracy, diversity, these are the things we respect. Governance, we have solid governance, and management, solid management, people with great skills and abilities. So we are proud of that. Now, India has lagged behind a bit, but it is still going at a very good pace now, because there are few fringe elements which actually make things, go to a silo, and then the pace actually uh, slows down. So there are issues, but again, they will come with the excuse of diversity and inclusion. So you understand what I'm talking about. ESG, DEI, CSR, these things are not something separate. If you understand humanity, if you love humanity, then it's a part of whatever you do. Can be artistry, can be media and entertainment, can be anything. But ultimately, you are caring about nature, you are caring about the world, you are caring about humanity, and everything happens automatically. And the product you provide to the marketplace, that itself has that essence also. So it's a very holistic approach. Anyways, do you need any specific skill set? We are talking about a lot of things, and you will find something. But what you cannot replace is business ethics, honesty, integrity. These are great values and principles, which are attributes, great characteristics of a great professional. So all these things you need to keep in mind. Next day, tomorrow, we are going to do the transition part. We will talk about the media professional attributes or characteristics. What are the things you should have in you, so that you can sustain it for a longer time. You can do great stuff irrespective of the barriers and the odds. You can make things happen. So we will talk about that tomorrow. But investment mindset, what I want to talk about is a bit, because this is something you cannot ignore, that investment mindset. When you are having that investment mindset, then naturally you tend to prioritize things also,
because you value your time, you value your resources, you value your energy, and whatever you do, it shows that you are putting importance to something, you are putting urgency to something, and accordingly you are choosing the most prior, most priority works. The least priority works you are rejecting, or you are giving some little time to it. So it becomes a very natural part of yourself, right? Now, market, we talked about it. Uh, Now, I will straight away go to this thing. When you talk about market, you see factor markets, goods market, customer delight, profit maximization. We talked about all these things, and capital structure, whether you are having equity or debt. How are you leveraging? So when you have debt, you can use debt as a leverage tool. So that is also very important. Just give me one sec. I will just do this. And then so magazine, when you're doing magazine and print media, what are you doing? What are you offering? So goods market, what is the output of the production? It can be a magazine. Now, why I talked about magazine is Bengal. If I talk about the Bengal model or the Bengal, just give me one second. I just give me 2 seconds and yeah. So when we talk about magazines in Bengal, it is a very important thing, and I want to emphasize on this because Bengal has been a place where education has been respected for a long time. Scholars, great universities, great scientists, great professionals, great artists, and many great people. Greatness used to be a very normal thing for Bengal. But suddenly something happened over the years, and some people are using the same model somewhere else also, and in many places, in fact. But who will be affected? That is what I want to tell. People who are going to be affected are the people who are intellectual, philosophical, they want to excel high in their chosen endeavor, they want to set some great standards, they want to maintain the high standards. So you can understand what I'm talking about. Maybe the cream of the cream, or maybe the best people in any discipline, or maybe in administration also. So these are the people who are going to suffer in a way. They are not going to be physically suffered unless something really wrong happens. But when the riots happen, when the political violence happens, so all these things, these things are bothering people. Well-being is hampered, and many other things, violence, uh, provocations, and giving motivation to a particular kind of people who are actually doing the violence. So all these things in terms of rebellion sometimes. So there are distorted definitions. If something I have seen in the last few years, arts and culture, there is a deterioration. In terms of arts and culture, philosophy, there is a deterioration. It has gone down, at least to some extent. People who know it, they know. And there are distorted definitions. As I talked about the terms, you will see that there are distorted definitions also. And I will tell you in detail in the later part, with business topics, business terms, how it is wrong and how it is being sold in a different way, and what is the reason behind that. Because you need to know the reason. When you need to know the actual problem, then you can solve it in various ways. But if you understand the problem really well, then you can apply a lot of creativity, innovation to solve the problem. But why don't you understand the problem? It is very hideous. They are like anonymous, they are like trolls. So they are doing it behind the back. And that is the thing they enjoy. They are actually cowards, most of them. So that's why they want that chaos, they want that anarchy, they want that disturbance in the society or in individuals also. Now, why I am saying this explicitly? In other professions, it might not be a big deal, but when you are an artist, which I will discuss tomorrow, when you are an artist, certain mindset you want to achieve, peace of mind, very philosophical state of mind,
intellectual prowess, intellectual state of mind. So, and there are many other things you want to pursue. You want, these things give you a lot of happiness. These things give you a lot of bliss. Maybe isolation with yourself, a lot of peace around you, going to the nature, having a walk, exercise, of different kinds, mental, physical, spiritual, and many other ways. But what happens is, um, when these things happen, and some people are imposing those things around you, they are coming to you to disturb you again and again. So what happens is your artistry gets hampered, and it reflects in the product. And when you give it to the marketplace, people get bothered by it. Only a particular people who are conditioned in that way, so that they are enjoying that chaos or that anarchy, they are enjoying this thing, or at a very peripheral level or superficial level, they are conditioned in the way to consume their thing. But when you are doing something really genuine, or maybe you are doing something really great, they will say that it is niche. Only the classy people will get it. So these are the things, as distorted definitions, or in many ways they are doing it. And now people are fudging the statistics also, because as you go towards artificial intelligence, machine learning, as you go away from the human insights, so there is a lot of opportunity. There's a lot of opportunities to fudge the numbers, and then they will tell you that numbers never tell something wrong. They always tell the truth. The awards always tell the truth. So what happens is, people are getting the wrong information in different ways. Most importantly, what happens is, a particular set of people, they get information, they get motivation, they have a certain kind of conditioning. So when the particular kind of communication happens, maybe other people are not bothered about that, because they are busy with their own pursuits, they are busy with their own work. But this particular kind of people, they are getting triggered by it. So they will do a chaos, they will do a nuisance in the society, maybe they will break temples somewhere else. And what happens is, these people, this particular set of people, they are working as motivation to this particular fringe elements. And um, and it's a game of blames and excuses. Why I talked about is because it's Bengal. It is very important why I started with the example of Bengal. Magazines used to be a great thing. There is a festival called Durga Puja, where we respect or celebrate the divine goddess, the powerful goddess, who is restoring good over evil, you know, and different ways of looking at it. But it's so big. It's a grand celebration, and the biggest celebration of Bengal. So, and you have seen a few bits of it in the initial video where I have put it. And that is a Shabeki Protima. It is from Bagh Bajar, and it is a very historically significant puja also. But at that time, we used to have magazines. So সন্দেশ বলে একটা ম্যাগাজিন বেরোতো, যেটা আমাদের সত্যজিৎ রায়, সুকুমার রায়, এরা উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, এনারা শুরু করেছিলেন। সত্যজিৎ রায় এটাকে নিয়ে, প্রিন্টিং কোয়ালিটি খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল সেই টাইমে, উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী যখন এটাকে শুরু করেছিলেন। লেখার মান, সিলেকশন, এডিটিং, কৃষ্টি যেটাকে আমি বলবো, সেগুলো শিল্পীর যে সত্তা, সেগুলো সব কিছু নিয়ে একটা হোলিস্টিক ওয়েতে এত সুন্দর স্টোরি টেলিং, এত সুন্দর গল্প বলা, ভাষার এত সুন্দর ব্যবহার, দ্য ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ আ পার্ট অফ, অ্যাজ আ টুল অফ কমিউনিকেশন, এইগুলো, ইট ইউজ টু বি এ ভেরি ন্যাচারাল থিং. Annually, the magazines used to come, and it used to contain a lot of different contents. So people used to talk about, science, people used to talk about art, people used to talk about philosophy, films, at a very casual level. But the discussion, the intensity of discussion was really high. So educational pursuits, philosophical pursuits, higher studies, everything was very natural in Bengal. But suddenly the magazine culture went away, very less now, because everything is happening uh, with a very bigger ecosystem. I won't call it ecosystem or a nexus. So something is happening that is affecting the society, that is affecting the people, and many things are getting affected like a domino. So why I am pausing at that slide is,
Now you can talk about a newspaper, but especially I will talk about magazines. Anando Mela, there used to be a magazine. Anando Lok, there used to be a magazine. Unish Kuri, there used to be a magazine which used to cater to the younger generation of audience. Right? এখানে যেগুলো ছিল সেগুলো আস্তে আস্তে কি হলো, কন্টেন্টটাকে বায়াসড হতে শুরু করলো টু এগেইন টু গিভ মোটিভেশন টু আ পার্টিকুলার কাইন্ড অফ পিপল, যাতে তারা থ্রাইভ করতে পারে, বিকজ আদারওয়াইজ দে ক্যানট সার্ভাইভ with that mold. They cannot, without that mold they cannot survive. So to create that mold and to condition a particular set of people who can vouch for them, who can do the marketing for them, এইগুলো সব চেঞ্জ হতে হতে সেটার যে শিল্পী সত্তাটা বলি, ইন্টেন্সিটি অফ দ্য কন্টেন্ট, কোয়ালিটি অফ দ্য কন্টেন্ট, এভরিথিং বিকেম ভেরি শ্যালো. Now you can talk about all these things in a very like frustrating manner, but why I am talking about it is, suppose you want to start a magazine yourself. Now in digital area, in digital with the advent of digital media, it's very easy. It's much easier because you can go for a print media. It might cost you a bit, but with digital media it is a lot easier. So you can start with digital media, then you can go for print media also. But here I am talking about the hierarchy. Suppose you are the publisher, there is the brand name you have, and you are the publisher, maybe a single person, and you have a brand with that. সো সেইটা লোকে মনে রাখছে, আলটিমেটলি সেই পাবলিশারের নাম বা যে ব্র্যান্ড নেমে যেটা লোকে কিনছে, সেই ব্র্যান্ড নেমটা যেটা এস্টাবলিশ হচ্ছে, সেটার ওভার দ্য ইয়ার্স একটা ব্র্যান্ড ইকুইটি ফর্ম হচ্ছে, লোকে সেটা দেখে কিনছে। কিভাবে হচ্ছে সেটা ফর্ম, কিভাবে হচ্ছে, এডিটর ইন চিফ থাকছে, তার নিচে ম্যানেজিং এডিটর, তার নিচে নিউজ এডিটর আছে, সেখানে এডিটর আছে, সায়েন্সের আছে, বিজনেসের আছে, স্পোর্টস আছে, সিটি আছে, ফিচার্স আছে, এডিটরের আন্ডারে সাব এডিটর আছে, তারপরে রিপোর্টার, করেসপন্ডেন্ট, স্টাফ রিপোর্টার্স, ফটোগ্রাফার্স, এরা সব রয়েছে। তাহলে এই হায়ারার্কিটা যদি আমি বলি, আমি কেন বলছি, বিকজ ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ সো ইম্পর্টেন্ট, যার জন্য আমি হায়ারার্কি নিয়ে একটু ইনোভেটিভ ওয়েতে কথা বলছি। অ্যান্ড অ্যাজ আই গো along with the next slides, you will see I have given you different kinds of representation of the hierarchy because it is very flexible according to your requirement. এখানে যেটা করা হয়েছে, লেট মি টেল ইউ দ্য ফান্ডামেন্টাল অ্যাসপেক্ট অফ ইট। এখানে যেটা করা হয়েছে, এটা যদি আমি একটা নিউজ পেপারের জন্য বলি বা প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য বলি, তাহলে রিপোর্টাররা, লাস্ট ডে আই টকড অ্যাবাউট ইট, রিপোর্টাররা নিউজটাকে গ্যাদার করছে, করেসপন্ডেন্সটা করছে, স্টাফ রাইটার্সটা করছে, ফটোগ্রাফার্সটা করছে, ফটো জার্নালিজম, এগুলো সবকিছু এসে সাব এডিটরের কাছে যাচ্ছে। এবার এখানে কেউ হয়তো একদম ইনহাউস লোক আছে, আবার হয়তো ফ্রিল্যান্সারও কিছু আছে যারা এখানে এসে সাবমিট করছে, সাব এডিটরের কাছে যাচ্ছে। আমি বটম থেকে আপের দিকে যাচ্ছি। এবার সাব এডিটর দেখছে, সাব এডিটরের সাথে এডিটরের যেটা হচ্ছে, এরা নিজেদের যে জায়গাটা এক্সপার্টিজ, সেখানে তারা সিলেক্ট করে নিচ্ছে। সায়েন্সের আর্টিকেল হলে সায়েন্সের, কেউ বিজনেসের হলে বিজনেস, কেউ স্পোর্টস হলে স্পোর্টসের, সিটি হলে সিটি, যদি কলকাতার হয় কলকাতা, যদি অন্য কোনো সিটি হয় তাহলে অন্য কোনো সিটি, ফিচার্স হলে ফিচার্স। এগুলো আমি এর থেকে যদি অন্য কেউ আরো কিছু করতে চায়, তাহলে হরাইজন্টাল ইউ উইল কিপ ইনক্রিজিং দ্যাট। যদি সাব এডিটর মনে হলো আরো 3-4টে লাগলো, তাহলে ইউ উইল কিপ ইনক্রিজিং দ্যাট। এটা আমি বলছি যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা কিভাবে হয়। তারপরে নিউজ এডিটর গেল, ম্যানেজিং এডিটর গেল। এবার যত আই উইল গো আপার ইন দ্য হায়ারার্কি, তত আমার এডিটিং সেন্সটা ডেভেলপ করতে হয়, তত কি হয়, টেস্টটা একটু ডেভেলপ করতে হয়। মাস যেটা চাইছে সেটাই কি দেবো, নাকি আমি জানি যে মাসটা আরো অনেক কিছু বেশি আমি প্রোভাইড করতে পারি, কাস্টমার ডিলাইট বা তারও বাইরে গিয়ে আমি অনেক কিছু প্রোভাইড করতে পারি। সো এস্থেটিক্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট, টেস্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি কতটা এনার্জি নিয়ে একটা মোটিভেটেড ওয়েতে কাজটা করছি সেইটাও কমিউনিকেটেড হয় থ্রু রাইটিং, থ্রু ডিফারেন্ট ওয়েজ, প্রেজেন্টেশন বলি, কালার চয়েস, এভরি ওয়েতে আমি কিন্তু ন্যাচারালি, নর্মালি, উইদাউট ম্যানিপুলেশন, আই ক্যান ডু আ লট অফ থিংস in terms of text, in terms of visuals, in terms of many other things. তারপর এডিটর ইন চিফ ডিসিশনটা নিল, পাবলিশার আর এডিটর ইন চিফের মধ্যে মাঝখানে হয়তো উইকলি, বাই উইকলি, ডেইলি হয়তো মিটিংস হচ্ছে, তারা একে অপরের থেকে খবর নিচ্ছে বা দেখতেই পাচ্ছে কিভাবে হচ্ছে। কোয়ালিটি যদি কিছু একটু খারাপ হয় আগের থেকে, তাদের মধ্যে কমিউনিকেশন হচ্ছে, ফিডব্যাক আসছে ফ্রম ডিফারেন্ট সোর্সেস, যারা বলছে যে এইটা ভুল হয়েছে পার্টিকুলারলি স্পেসিফিক্যালি, কেউ বলছে পড়ে যেন মনে হচ্ছে ভালো লাগছে না। দেন ইউ ডু ইউর রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মেবি তার জন্য আরেকটা ডিপার্টমেন্ট তৈরি হলো, তারা দেখে বলছে যে কেন ভালো লাগছে না, এটা কি ভাষার ইউজটার জন্য ভালো লাগছে না, এটা কি সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের জন্য ভালো লাগছে না, কেন ভালো লাগছে না। সো অল দিস থিংস উই কুড হ্যাভ ডান, scientifically, aesthetically, philosophically, in terms of journalistically, we could have done all these things. But কি হয়েছে, ব্লেমস অ্যান্ড এক্সকিউজেস এর একটা কালচার যেহেতু দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং এডুকেশন অ্যাজ এ ফাউন্ডেশন হ্যাজ বিন শ্যাটার্ড। সো যার জন্য ওই যে আমরা একটা স্টেপ নেব, সেটাতেও নেওয়া হচ্ছে না।
আরও সেলফিশনেসটাকে একটা ইন আ ভেরি নেগেটিভ ওয়েতে এত দেওয়া হয়েছে যে ওয়াই শুড ইউ ডু দিস ওয়েন ইউ হ্যাভ টু বি কনসার্ন অ্যাবাউট ইউর ওন ক্যারিয়ার। সো সেই ক্যারিয়ারটাকে পারসিউ করে ইফ আই টেক আ ডিফারেন্ট পাথ অ্যান্ড আই ক্যান মেক আ বিজনেস আউট অফ ইট, আই ক্যান মেক অ্যান আর্নিং ইকোসিস্টেম আউট অফ ইট, আর একটা বিজনেস বলি, একটা অর্গানাইজেশন বলি, সেখান থেকে আরো কয়েকজন এলো, একটা ইকোসিস্টেম তৈরি হয়ে গেল, উই ক্যান ডু অল দিস থিংস। বাট সেটার জন্য যে মোটিভেশনটা দরকার, সেটার জন্য যে ন্যূনতম একটা পুশ দরকার, সেইটাই হয়তো সমাজের থেকে পেলাম না। কেউ একজন দিলে তার জন্য আমাদের এক্সটার্নালি ওয়েট করতে হচ্ছে, বাট ইন্ট্রিনসিক্যালি পিপল আর লুজিং দ্যাট। সেটা হয় কি, নিজের লাইফে করতে করতে এমন কিছু আমরা কনজিউম করছি, আশেপাশে এমন কিছু কন্টেন্ট কনজিউম করছি, লোকজনের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি, সব থেকে যেন ওভারঅল একটা নেগেটিভ ফিলিং পাচ্ছি যে ইট ইজ নট পসিবল, রাইট? So what I want to talk about is whether you can suppose you are starting a YouTube channel, right? It can be based on news, it can be based on magazines, it can be based on anything like film criticism, it can be based on literary criticism, whatever. There are so many ways. Just start a YouTube channel, or maybe you can gather some machines and you can build a small infrastructure. You can start small also, and then eventually you can make it expand. You can make it go beyond the uh, 10 20 people team, and you can expand the business in a greater way. You can scale up. So we will talk about all these things, but at a very fundamental level you can give it a start. Even as incubation, when we are done with all these WOB ways of doing business 1 and 2, you can just give it a start. A small magazine you can start with. It can be in Bengali, it can be in English, it can be in any language of your preference. It can be having both the languages, Bengali, English, or maybe one regional language and one English language. You can use Sanskrit also. You can make a magazine for Sanskrit only. So there are so many ways to do that. What we are talking about is how can you make a business out of it? How can you gather the entire management team? How you can do the administration of it? How can you look at the economics of it? Or where do you fit in the big economic structure? How can you earn, like do the marketing, finance, HRM, everything? So everything is there. You just do what you love and you make a business out of it. This we talked about last day, profit, now macroeconomics. Now this is the part I added later. So microeconomics, individual nation আমরা নিচ্ছি, একটা দেশকে সিঙ্গেল ইউনিটস আমরা কথা বলছি, রিলেটিভ পিস অফ সরি রিলেটিভ আই এম সরি মাই ব্যাড রিলেটিভ প্রাইস অফ ইন্ডিভিজুয়াল কমোডিটিস নিয়ে আমরা কথা বলছি। ম্যাক্রো ইকোনমিক্স যখন আমরা বলছি, তখন আমরা দেখছি যে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টস নিয়ে আমরা কথা বলেছিলাম, টোটাল রিসিপ্টস অ্যান্ড পেমেন্টস নিয়ে কথা বলছি, অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে কথা বলছি, আদার ইকোনমিক পলিসিস নিয়ে আমরা কথা বলছি। আমি বলেছি ফিসকাল পলিসি, মনিটারি পলিসি, এইসব পলিসিসগুলো নিয়ে আমরা কথা বলছি। আরও অনেক ধরনের পলিসি আছে। লেভেল অফ ন্যাশনাল ইনকাম নিয়ে আমরা কথা বলছি। উই টকড অ্যাবাউট অ্যান ইকুয়েশন অলসো ম্যাক্রো ইকোনমিকে। জেনারেল প্রাইস লেভেলটা কি হবে, নেশন অ্যাজ হোল। আমি সেই এই যে জিডিপি নিয়ে কথা বলেছি, ইকুয়েশনস গুলো এরপরে আসবে, জিএনপি নিয়ে কথা বলেছি, ইনফ্লেশন, আনএমপ্লয়মেন্ট, সেটা স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে কথা হবে, যে রেশিওস গুলো কি আছে, এমপ্লয়েড লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স থেকে আমরা ডেটা পেতে পারি। সো দিজ আর ইম্পর্টেন্ট ডকুমেন্টস যেখান থেকে আমরা পেতে পারি। এগুলো নিয়ে আমি আগেই বলে দিয়েছি। হোয়াট আই হ্যাভ অ্যাডেড হিয়ার ইজ দ্য বেসিস পয়েন্ট। একদম নিচে এখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে বেসিস পয়েন্টস বা বিপিএস বা বিপস বলে এটাকে, পার্সেন্টেজ চেঞ্জ ইন দ্য ভ্যালু অফ ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টস। Financial instruments we have already talked about, so we are not going further regarding that. পার্সেন্টেজ চেঞ্জটা কি হবে ওই ফিনান্সিয়াল ইনস্ট্রুমেন্টের যে ভ্যালুটা আছে সেটাই, বা রেট চেঞ্জ ইন অ্যান ইন্ডেক্স অর আদার বেঞ্চমার্ক। তো বেসিস পয়েন্টটা মানে কি? ফর এক্সাম্পল, আমার যদি এটা 1/100 1/100th অফ এ পার্সেন্ট করলে এটা হবে। ফর এক্সাম্পল, যদি আমায় বলা হয় 40 বেসিস পয়েন্ট আমার হয়েছে, তাহলে 40/100th যদি আমি করি তাহলে 0.4, তাহলে 40%, 40 বেসিস পয়েন্টস আমার ইনক্রিজ হয়েছে, তার মানে হচ্ছে 0.4% আমার ইনক্রিজ হয়েছে। আর এখানে যখন 0.01 বলা হচ্ছে তখন মানে হচ্ছে 1/100th অফ এ পার্সেন্ট। তো এইটা হচ্ছে আমি বলতে পারি। কখনো কখনো বিজনেস ডিসকাশনে এগুলো চলে আসে, যার জন্য এগুলো বলাটা খুব দরকার। এগুলো তো বলেছি যে কোন অর্গানাইজেশন কি করছে সেটা আমরা কথা বলেছি লাস্টে, ডিমান্ড মেজারমেন্ট বলেছি, ISLM কার্ভ বলেছি, অ্যান্ড এইখানে আমি কয়েকটা থিওরি অ্যাড করেছি, মার্কেন্টাইলিস্ট থিওরি। আচ্ছা, এগুলো ডিটেলে আমি ইকোনমিক্সে বলবো, তাই এখানে আর বলছি না।
because I need to give you the broader overview. At least you know the names, you can search it yourself, and I will give you the broader overview here. তারপরে যখন ইকোনমিক্স আমি পার্টিকুলার একটা একটা সেশন হয়তো করলাম শুধু কান্ট্রি স্পেসিফিক থিওরিজ আর ফার্ম স্পেসিফিক থিওরিজের উপরে, ঠিক আছে? তো তখন আমরা ডিটেলে আলোচনা কথা করব। মার্কেন্টাইলিস্ট থিওরি কি হচ্ছে? ফ্রি ট্রেড নিয়ে আমরা কথা বলছি, যেটা আগের দিন বলেছি, ফ্রি ট্রেড জোন বা ফ্রি ট্রেড এরিয়া, অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ অ্যাডাম স্মিথ, সেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি। কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ থিওরি রিকার্ডোর, যে একটা দেশ এটা করছে, আরেকটা নেশন এটা করছে, প্রডিউস করছে কে, তার মধ্যে অ্যাডভান্টেজটা নিয়ে আমরা কিভাবে ইকোনমিক্যালি হ্যান্ডেল করবো। ফেয়ার এন্ডাউমেন্টস থিওরি আমরা বলেছি, যেখানে ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল নিয়ে আমরা বলেছি। আবার যদি ফার্ম স্পেসিফিক থিওরি বলি, এটা আগের দিন বলিনি, সেখানে আমরা দেখছি যে প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল থিওরি আছে, রেমন্ড ভার্নন। আমি একটু পরে গ্রাফটা দেখাবো, 60s এটা হয়েছিল, ভার্নন যখন করেছিল, সেই আমাদের অনেক, এটার আবার একটু ভ্যারিয়েশন আসছে, ডিক্লাইনের পরে গিয়ে অনেকে বলছে ডিক্লাইন না হয়ে আবার একটু উঠে গেল, কিভাবে কি কি ফোর্সেস গুলো ইউজ করলে বা হাউ উই ক্যান প্লে উইথ দ্য ফোর্সেস, যেখানে ওই ডিক্লাইনে না গিয়ে একটা প্ল্যাটো জায়গা থেকে এসে আবার উঠে গেল। সো উই ক্যান টক অ্যাবাউট অল দোজ থিংস। বাট কান্ট্রি সিমিলারিটি থিওরি স্টিফেন লিন্ডার 70s করেছে। নিউ ট্রেড থিওরি, এটা আমার ফার্স্ট মুভার অ্যাডভান্টেজেস স্কেল ইকোনমিজে আছে। গ্লোবাল স্ট্র্যাটেজিক রাইভালরি থিওরি আছে, এটা 80s হয়েছে। ন্যাশনাল কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ থিওরি আছে, যেটা আমার 90s হয়েছে। এবার একটা কথা এখানে আমি বলবো, যেটা আমার ইকোনমিজ অফ স্কেল বলে একটা কথা হয়, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমরা খুব শুনে থাকি। ইকোনমিক্স অফ স্কেল অ্যাকচুয়ালি কি, সেটা হচ্ছে কস্ট অ্যাডভান্টেজ। একটা কোম্পানি একটা কস্ট অ্যাডভান্টেজ এক্সপিরিয়েন্স করবে, কিভাবে করবে? প্রোডাকশনটা এফিশিয়েন্ট হয়ে গেল। কস্টটা যেটা হচ্ছে, যত আমরা নাম্বার অফ গুডস যেটা প্রোডাকশন হচ্ছে, মানে একটা কোম্পানি হয়তো একটা কোকের ক্যান বানায়, বা একটা পেপসির ক্যান বানায়, বা একটা সোডা, সোডা বলবো না, একটা হয়তো হেলথ ড্রিঙ্কের একটা ক্যান বানায়, ঠিক আছে? এবার সেটার যখন লার্জার অ্যামাউন্ট অফ গুডস যখন হবে, যখন অনেকগুলো নাম্বার অফ গুডস আমার হবে, তখন এই যে কস্টটা আছে সেটা স্প্রেড ওভার হয়ে যাবে, ওভার দ্যাট নাম্বার অফ গুডস। সো যত ওটা বাড়বে, লার্জার অ্যামাউন্ট হবে, তত আমার কস্ট অ্যাডভান্টেজ একটা পাচ্ছি আমি, প্রোডাকশনটা আমার আরো এফিশিয়েন্ট হয়ে যাচ্ছে। তারপরে আমি তো জানি যে অ্যাসেম্বলি লাইন ইউজ করছি, অনেকে অটোমেশন ইউজ করছে। সো সব করে আলটিমেটলি কি হচ্ছে, যত আমি স্কেল আপ করছি, যত আমার বড় একটা প্রোডাকশন ক্যাপাবিলিটি বাড়ছে, তখন আমি এটাকে অ্যাডভান্টেজটা পেয়ে যাবো, কস্ট অ্যাডভান্টেজ। তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে আমার প্রাইসিংয়ে সেটা এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, আমার আর্নিংটা বেড়ে যাচ্ছে। তো এই যে স্কেল অফ অপারেশনটা, এটা একটা খুব ভাইটাল ফ্যাক্টর ইকোনমিজ অফ স্কেলে, বিকজ এই স্কেল অফ অপারেশনটা বাড়বার জন্য আমি অনেকগুলো কস্ট অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যাচ্ছি। এবার অ্যামাউন্ট অফ আউটপুট প্রডিউস পার ইউনিট অফ টাইম, এটা দিয়ে আমরা এটাকে মেজার করি, এবং ডিক্রিজ ইন কস্ট পার ইউনিট অফ আউটপুট এনেবলস অ্যান ইনক্রিজ ইন স্কেল। ঠিক আছে? তো সব দিক থেকেই আমরা পাচ্ছি। এবার ইকোনমিজ অফ স্কেলটা দুরকম হতে পারে, একটা ইন্টারনাল হতে পারে, একটা এক্সটার্নাল হতে পারে। ইন্টারনালটা হয়তো ফার্ম স্পেসিফিক হলো, যেটা ইন্টারনালি কজড হয়েছে, whereas এক্সটার্নালটা যেটা হচ্ছে, সেটা হয়তো লার্জার চেঞ্জেস আউটসাইড দ্য ফার্ম কিছু হয়েছে, সেটার জন্য হয়েছে। বাট আলটিমেটলি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, কস্টটা রিডিউস হয়ে যাচ্ছে প্রোডাকশনটা যখন বেড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আর কি আছে? এই টার্মস গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড ওকে, আফটার দ্যাট থিওরিজ আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ফ্রি ট্রেড অ্যান্ড প্রোটেকশনিজম। আরেকটা টার্ম হচ্ছে প্রোটেকশনিজম। এটা হচ্ছে কি, একটা দেশে একটা কিছু তৈরি হচ্ছে, তো ইকোনমিক পলিসি একটা থাকবে এমন, যেটা হয়তো বাইরে থেকে কিছু যদি ইম্পোর্টেড হয়, সেটাকে যাতে একটু কম হয় বা না হচ্ছে, সেটার জন্য একটু রেস্ট্রিকশন দেওয়া। ঠিক আছে? সেরকম একটা ইকোনমিক পলিসি হলো যেটা রেস্ট্রিক্ট করছে ইম্পোর্টটা অন্য একটা এক্সটার্নাল কান্ট্রি থেকে বা আদার কান্ট্রি থেকে। সেটা কি হবে? when we are actually restricting the imports from the other countries, কিভাবে আমরা করতে পারি? ট্যারিফ ব্যারিয়ার হতে পারে, নন ট্যারিফ ব্যারিয়ার হতে পারে। কি করছি আমরা? ট্যারিফস অন ইম্পোর্টেড গুডস করছি। ইম্পোর্ট কোটা যেটা আছে, একটা নাম্বার বলে দিচ্ছি, যেটা উই ডিসকাস লাস্ট ডে। তারপরে আ ভ্যারাইটি অফ আদার গভর্নমেন্ট রেগুলেশনস থাকে, যেটা দিয়ে আমরা এটা করতে পারি। কেন করব? আমাদের যে ডোমেস্টিক জবস আছে, ডোমেস্টিক জব মার্কেট যেটা আছে, ডোমেস্টিক যে আমার এমপ্লয়িজ আছে, ডোমেস্টিক আমার যে ওয়ার্কফোর্স আছে, ট্যালেন্ট আছে, তাদের আমি প্রোটেক্ট করছি। স্মল কোম্পানিজ যারা আছে, তাদের আমি হেল্প করছি, সাপোর্ট করছি। ইন্ডাস্ট্রিকে আমি হেল্প করছি, সাপোর্ট করছি।
প্রোভাইড লেয়ার অফ সিকিউরিটি টু দ্য নেশন করছি, কেন অনেক সময় বাইরে থেকে হয়তো একটা কোম্পানি বা কিছু লোকজন চলে এলো, সেটা হয়তো আমার নেশন সিকিউরিটির জন্য হার্মফুল হয়ে গেল। অনেকে হয়তো অন্য একটা ছুতো নিয়ে একটা এক্সকিউজ নিয়ে গেল, বাট আলটিমেটলি ইট ইজ ভেরি হার্মফুল ফর দ্য নেশন। এবার হয়তো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আমি ওটাকে ডিটেলে বোঝাতে পারছি না, বাট এইগুলোর মধ্যে দিয়ে থাকলে যারা ওয়ার্কিং প্রফেশনালস দে উইল গেট সাম আইডিয়া রিগার্ডিং দ্যাট। তো এটা হতে পারে। আর আরেকটা হচ্ছে যে আমি অনেক সময় হয়তো ইন্টারন্যাশনালি কম্পিট করব, ঠিক আছে, তার আগে যদি আমি একটু, ফর এক্সাম্পল আমি মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট সেক্টরটাই ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রেও বলছি এখন, যে দেয়ার আর ভেরি ফিউ পিপল লাইক আস যারা হয়তো গিয়ে এখন বলতে পারে যে আমরা কম্পিট করব বা হয়তো একটা কোলাবোরেশন করব, বাট আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য মাস, বিকজ আলটিমেটলি দ্য ট্যালেন্ট হ্যাজ টু কাম ফ্রম দ্য মাস। কেউ হয়তো সেই অ্যাডভান্টেজেস পেয়ে গেল যারা হয়তো একটা রিনাউন্ড ফ্যামিলি থেকে আসছে, বাট ট্যালেন্ট কিন্তু মাসের মধ্যে থাকে কেন, তারা তো রিয়েল লাইফটা দেখেছে, স্ট্রাগলটা দেখেছে, এবং সেটা দিয়ে তারা একটা বাজেভাবে কোপ আপ মেকানিজম তৈরি করে না বা ডিফেন্স মেকানিজম তৈরি করে না। তারা জীবনে যতটা অ্যাজ দে গো অ্যালং দ্য পাথ, দে ফিগার আউট হাউ টু লিভ লাইফ, দে ফিগার আউট হাউ টু গো থ্রু লাইফ ইন আ different way or different various ways to embracing those uh, failures and successes, because you can learn from failure so much. You can learn from successes, you can learn from failures also, even more sometimes, or many times in fact. সো এই যে যদি একটা মাইন্ডসেট একটা ন্যারেটিভে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে ফেলিয়ার ইজ এ ভেরি ব্যাড থিং, অলওয়েজ ইউ হ্যাভ টু মার্কেট দ্যাট ইউ আর এ সাকসেসফুল পারসন, দ্যাট ক্যান বি ভেরি টক্সিক অলসো অ্যাট টাইমস, টু মাচ গুডনেস, টু মাচ দিস সাকসেস, it can be very toxic. But obviously people remember the successes, but many people are taking advantage of that. That's why society is at concern, because they are mostly social problems and they want to make social problems happen. Engineering is one thing they call it, but actually social engineering, everything has its good definition, but they, out of their own misunderstanding or their mischievousness, they have distorted the definitions so that they can direct a fringe group of people, a group of fringe elements, and they can just take the instruction and do something, রাইট? সো ইম্পোর্ট এক্সপোর্টে সেটা হয়, অনেক কিছুতেই সেটা হয়, যার জন্য পলিসিস গুলো খুব ঠিক থাকা দরকার, সিকিউরিটিটা একটু মানে ভালো করা উচিত যাতে এইগুলো না হয়। আরেকটা কি হচ্ছে, কেন আমি বললাম যে হয়তো একটা স্মল কোম্পানিজ তৈরি হলো, একটা ইন্ডাস্ট্রিজ তৈরি হলো, করতে করতে কি হলো, কাজ করতে করতে যেটা এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার হয় না, এখন মেনি পিপল টক অ্যাবাউট যে তোমার এক্সপিরিয়েন্স আছে, তুমি স্ট্রাগল করেছো, মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টে কাজ করেছো, আই থিঙ্ক মোস্ট অফ দ্য ক্লেমস আর ভেরি ইনভ্যালিড। Really working in any profession, it shows in your performance, it shows in your uh, like way of doing things. তো সেখানে যখন প্রফেশনালিজমটা মিসিং হচ্ছে, তার মানে ইউ হ্যাভেন্ট লার্ন এনিথিং ফ্রম ইউর ওয়ার্কিং like experience or working period. It can be 60 years also, but maybe you haven't learned much. তো সেখানে যেটা প্রবলেমটা হচ্ছে, লার্নিং obviously is an issue, but more than that, when you are doing it continuously, that means there is a bigger issue. You are a nuisance for the society, so maybe you should be punished in a different way, but maybe out of your or based on your celeb status, people are not punishing you, so you are doing all these things and you are motivating some other people also to do the thing. So we have to look at things in a much more holistic manner nowadays, because otherwise you won't be able to solve the problems. Maybe somebody is calling it a business, but it can be a shell company or can be a shelf company, which is not a business at all. ধান্দা করার জন্য হয়তো ব্ল্যাক মানি হোয়াইট করার জন্য হয়তো একটা শেল কোম্পানি তৈরি করা হয়েছে, বাট দে আর ইউজিং দিস টার্মস টু গেট অ্যাকসেপ্টেন্স ইন দ্য সোসাইটি। লোকে যখন শুনছে, তাদের তো ইন্টারাকশনে তো তাদের জন্য বছরের পর বছর কেউ বসে থাকবে না, একটা কুইক ইন্টারাকশন হলো, সে হয়তো প্রোটেকশনিজম টার্মটা ইউজ করলো, ফ্রি ট্রেড ইউজ করলো, হয়তো একটা ডায়াসে বা স্টেজে উঠেও তা সে হয়তো বলে দিল, লোকে ভাবলো সে হয়তো ব্যাপারটা সম্বন্ধে জানে, but he or she is just manipulating it using the term or maybe few lines. They don't even understand the meaning of it or the larger context, or even if they know, their intention is to harm it in a grand manner. সেটাও পার্সোনালিটির একটা ট্রেটই, যেটা ওখান থেকে ইম্পোজ হয়ে গেছে সোসাইটির উপরে। তো শুরু থেকেই এটা হয়, মানে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম যেমন হয়, তখন ইট স্টার্টস উইথ ইউ। if you know how to manage yourself in a better way, then you can do great things for others also. তো সেই জন্য আহ এগুলো খুব ম্যাটার করে। তো কি বললাম, আলটিমেটলি ক্রাক্স অফ দ্য স্টোরি কি, প্রোটেকশনিজম থেকে আমরা করতে পারি যে উই ক্যান
বিল্ড, যেরকম আমি ম্যাগাজিনের এক্সাম্পলটা দিলাম, ফর এক্সাম্পল ফিল্ম মেকিং কোম্পানিজ বা প্রোডাকশন হাউসের জন্য। অ্যান্ড বেঙ্গলে আমি কেন বলছি, বিকজ বেঙ্গলের নেচারে এটা ইনহেরেন্টলি আছে, আমাদের অন্য কোথা থেকে ইম্পোর্ট করতে হবে না। নেচারে লেখা, কবিতা, ক্রিয়েটিভিটি, তর্ক বিতর্ক, রেবেলিয়ান, সবকিছু এগুলো একদম নেচারের মধ্যে আছে। এস্থেটিক্স, আর্টিস্ট্রি এখন ডিফারেন্ট লেভেলসে আছে। সো হোয়াট ইউ ক্যান ডু ইজ ইউ ক্যান স্টার্ট আ স্মল কোম্পানি অর মেবি আ মিডিয়াম সাইজড কোম্পানি, অ্যান্ড দেন গ্র্যাজুয়ালি ইউ ক্যান স্কেল আপ। তো সেখানে আমার কন্টেন্টের সাথে আমি কোনো কম্প্রোমাইজ করছি না। তাহলে ওইটা যখন আমি লোকের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, তখন সেটা সম্মানের সাথে নিয়ে যাচ্ছি, উইথ রেসপেক্ট, পিপল আর অ্যাকসেপ্টিং ইট, পিপল আর রেসপেক্টিং অফ, people are respecting you because of your artistry, because of you as a human being, as your because of your personality, right? তো সেখান থেকে যখন আরো কতগুলো কোম্পানি তৈরি হলো, আমরা ইকোসিস্টেম তৈরি করলাম, দেন অনেকে হয়তো তারপরে আরো কম্পিট করতে বেটার হবে, বিকজ এটা তো আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে প্রফেশনাল একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে। You will learn the things regarding cinema as a language you will learn, music as a language you will learn, সিনেমা মিউজিকের একসাথে হারমোনিয়াস একটা ম্যারেজ কিভাবে হবে, দ্যাট ইউ ক্যান লার্ন, একটা রিলেশনশিপ কিভাবে ফর্ম হয় সিনেমা মিউজিক এবং আদার ইমার্জিং টেকনোলজিস ইউজ করে, হাউ উই ক্যান টেল আ স্টোরি, ইউ উইল লার্ন অল দিস থিংস। তো সেটা তখনই আসে when we have gone through that path. Maybe we were gross at some moment, now we have learned the subtlety of expression, মিনিমালিজম হয়তো হয়ে গেছে, বা অন্য কোনো ওয়েজে হয়তো আমরা এক্সপ্রেস করছি। আবার এক্সপ্রেশনিজমটা হয়তো অনেক বয়স্ক কালে গিয়ে আবার হয়তো নতুন করে করার ইচ্ছা হলো, ইট ক্যান বি দেয়ার। সো ওইগুলো করতে করতে ইউ গ্যাদার এক্সপিরিয়েন্স, দেন ইট রিফ্লেক্টস ইন ইউর ওয়ার্ক, সেটা আমাদের করতে হবে। আচ্ছা, টেবল কম্পারিজন অফ কান্ট্রিজ, দ্য লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস, আই উইল কুইকলি ডু ওয়ান থিং, আই উইল শো ইউ few websites which you should know. So far আমরা কিভাবে কথা বলেছি যে this thing, GDP, we have talked about macroeconomy and GDP. I am showing you live data where you can actually go and you can see the emerging markets in terms of GDP, in terms of purchasing power parity, GDP, and many other statistics. Just give me one sec. I hope you can see this. It's a bit slow, but it is called LSMS. What I'm showing you is a World Bank data. When we go to the World Bank site, it is called LSMS. So last day I talked about ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, যে আমার লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস হয়তো কেউ পিছিয়ে আছে কোনো একটা কান্ট্রিতে, হয়তো আমার হেল্প করতে হবে। তো এই লিভিং স্ট্যান্ডার্ডস মেজারমেন্ট স্টাডি একটা করা হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের তরফ থেকে, এটাকে এলএসএমএস বলা হয়। I hope you can see this. Oh shit, just give me one sec. It was added, then it left. I hope you can see it now. Should be. So this is called the Living Standards Measurement Study, LSMS. Now, as you can see, এটা আমার ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাইটে যদি আমি যাই, then I can see that. And you can subscribe to World Bank and you can get newsletters and you can learn about a lot of things.
এটা ওদের ফ্ল্যাগশিপ হাউসহোল্ড সার্ভে প্রোগ্রাম, যেটা হচ্ছে স্ট্রেংথেনিং হাউসহোল্ড সার্ভে যেটা থাকে আমার ক্লায়েন্ট কান্ট্রিজ এর মধ্যে থাকে। মাইক্রো ডেটা নিয়ে কাজ হয়, ডেভেলপমেন্ট পলিসিস আরো ইনফর্ম করার জন্য এবং ফর্ম করার জন্য সব রকম ভাবে কাজ হয়। সো জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে যদি কথা হয়, ইউ উইল সি একটা হাউসহোল্ড সার্ভে আমার করা হচ্ছে। তো সেখানে ইউ উইল ওয়াচ দিস ভিডিও এবং ইউ উইল ওয়াচ দিস আর্টিকেল, রিড দিস আর্টিকেল, ইউ উইল সি কোন জায়গায় যেখানে আমার ডেভেলপমেন্টাল কমিউনিকেশন কিভাবে করা হচ্ছে, ডেভেলপমেন্ট পলিসিস গুলো কিভাবে করা হচ্ছে, ইমার্জিং মার্কেটস এর জায়গায় কিভাবে করা হচ্ছে, স্ট্যান্ডার্ডস মেজারমেন্ট কিভাবে করা হচ্ছে, এন্ড ইউ ক্যান গেট সাম স্ট্যাটিস্টিক্স রিগার্ডিং দ্যাট অলসো। ঠিক আছে, ওয়েলফেয়ার কিভাবে করা হচ্ছে, ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন উগান্ডাতে কি হচ্ছে। সো ইউ উইল গেট অল দিস থিংস। এবং পোস্ট কোভিড আর প্রি কোভিড এরকম কোনো ডেটা থাকলে ইউ ক্যান গেট ইনফরমেশন ফ্রম দ্যাট অলসো। দিস ইজ ওয়ান থিং। Second is living standards. Again, this is the macro data library where you can get a lot of, you can go through the catalog and you can get a lot of data. Now, OPEC, you know, OPEC is the organization of the petroleum exporting countries. So you go to OPEC and you learn about the energy sources and you get the data regarding it. OECD can have, OECD is another website where you can have the data of economic data. World Trade Organization, we talked about WTO, which is regarding your dispute settlement. So this person is the head is a very strong woman, and I heard a few of few of her discussions and talks, and it's really beautiful. So, Director General is a wonderful human being, and so what you get areas of activity here, you can see this. I hope trade negotiations, and now there are talks of like bilateral, multilateral agreements, and I already talked about different things which you are observing here also. And negotiation, communication, these are very important things. Resilience, people are talking about resilience a lot because resilience is the thing you need. So you can see Singapore, Japan, all these places, they are coming with their information, and they are you can have implementation and monitoring, and building trade capacity, dispute settlement. But I think I have discussed everything regarding this information you can get here. But what I will suggest is before you go to WTO, there are many issues you can solve yourself. So that's why we are talking about this also. You know, using your knowledge, you can do so much in your communities around you that you don't have to go to the WTO at all. If you cannot solve the problem, absolutely, like there is no other way except going to the WTO, then you can go to WTO. But I think if you, as I said before also, like if you figure out the problem really well, you can figure out many other ways to solve the problem. But WTO is there to help you out. That is one organization. GDP, if I do the comparison of GDP, then when we come here, see, this is also World Bank data. Now, what are you looking at? You're looking at purchasing power parity, uh, 2007 constant international in dollars GDP, and as you can see that the number is in trillions. I hope you can see the map in trillions. So it is a bit slow today. এই যে যে জায়গাগুলো একটু ডিপ করা হয়েছে না, সেই জায়গাগুলো জিডিপিটা একটু বেশি। এবার কত বেশি কি বেশি, আই এম জাস্ট টেলিং ইউ, এটা স্লো হয়েছে।
হ্যাঁ, তো যেটায় আমি গেছিলাম ওটা আমি বলেই দিলাম। আর এর সাথে আমি একটু স্লাইডটা শেয়ার করে দিই, তাহলে একটু দেখতে সুবিধা হবে। কুইকলি আমরা চলে যাব। তাহলে কতক্ষণ কোথায় গেলাম? লাস্টে আমরা ম্যাপটা দেখেছিলাম। ম্যাপটা দেখে আমরা দেখলাম যে জিডিপি, এই ম্যাপটা যেটা দেখছি এই জিডিপি রিগার্ডিং, ঠিক আছে? এই জিডিপির কান্ট্রি ওয়াইজ আর ওয়ার্ল্ডে কোন কান্ট্রি কোন জিডিপি দেখছি সেটা আমার এখানে কম্পারিজন অফ কান্ট্রিজ বলছে। সো লেট মি সি ওয়েদার ইউ আর হ্যাভিং দিস অর নট। আমি আরেকটু পরে আসছি জিডিপির ব্যাপারটা, জাস্ট লেট মি গো থ্রু দিস থিং এন্ড দেন উই ক্যান টক অ্যাবাউট ইট। তো এই যে নামগুলো আছে এগুলো আমরা আগের দিন বলে দিয়েছিলাম, ঠিক আছে? তো আচ্ছা, জিডিপিটা এসে গেছে, সো লেট মি শো ইউ। এই যে নামগুলো আছে আমরা আগের দিন বলে দিয়েছিলাম, শুধু একটা জায়গা আমি একটু ইমপ্রুভ করেছি। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, ব্রিক্স এর যেটা সেটা আমি একটু ইমপ্রুভ করেছি, বিকজ ব্রিক্স এর ওটার নামটা ব্রিক্স তো আমরা শুনি, সেখানে ব্রাজিল হচ্ছে আমার বি, রাশিয়া হচ্ছে আমার আর, আই হচ্ছে আমার ইন্ডিয়া, চায়না হচ্ছে আমার সি, আর এস হচ্ছে আমার সাউথ আফ্রিকা। তো এই ব্রিক্স এর থেকে ডেটাটা আমরা যদি দেখি, ইন্ডিভিজুয়াল কান্ট্রি ওয়াইজ আমরা গেলে এখান থেকে দেখতে পারি। জাস্ট ম্যাপে গেলে আমাদের সুবিধা কি? ম্যাপে গেলে এইখানে এই যে ডিপ নীল রংটা আছে না, এটা গ্রেটার দেন 9.28 যখন ট্রিলিয়ন্স এর থেকে বেশি হচ্ছে। ফর এক্সাম্পল এখানে ইন্ডিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি 9.28 ট্রিলিয়ন্স থেকে একটু বেশি। তারপরে আমার নর্থ আমেরিকাতে আমি দেখতে পাচ্ছি ইউনাইটেড স্টেটসে 21.13 ট্রিলিয়ন দেওয়া আছে। এখানে আমি যাচ্ছি ইউনাইটেড স্টেটসে, আমার এখানে দেখতে পাচ্ছি এখানে ইউনাইটেড স্টেটসে 21.13 যেটা দেওয়া আছে। ইন্ডিয়াতে আসছে কত 9.28। চায়নাতে যখন আমার আসছে 24.86 ট্রিলিয়ন। শেডেড এটা আছে। পয়েন্টস দিলে আর কি দেখতে পাবো? দেখি একটু পয়েন্টস দিলে কি পাবো। আচ্ছা, সেরকম কিছু নেই। বাট এখানে যদি আমি দেখি না, জিডিপির দেখে আমি কারেন্টটা দেখতে পারবো, গ্রোথটা দেখতে পারবো। তো অ্যানুয়াল গ্রোথ কত হচ্ছে জিডিপির সেটার আমি একটা পেয়ে যাবো গ্রাফ। লিঙ্কড সিরিজ আমি পেয়ে যাবো, জিডিপি কারেন্ট কি আছে। তো অনেক ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডেটা। ইফ আই জাস্ট কল ইট রিপ্রেজেন্টেশন অফ ডেটা, আই থিঙ্ক দ্যাট উইল বি আ বেটার টার্ম টু ইউজ। অ্যান্ড অ্যাজ ইউ গো ডাউন, এখানে আমার নিচে এই যে কান্ট্রিজ দেওয়া আছে, মোস্ট রিসেন্ট ইয়ার যেখানে ডেটাটা আমি পেয়েছি 2021 এর ডেটা নেওয়া হয়েছে। আর এখানে আমার দেওয়া আছে জিডিপি পিপিপি। লাইন গ্রাফটায় যেই আমি যাব সেটা এখানে প্লট করে আমায় দেখিয়ে দেবে। সো ইউ ক্যান গো টু দিস ওয়েবসাইট এন্ড ইউ ক্যান সি ইট ইউর সেলফ, আই ডোন্ট নিড টু গো থ্রু দ্যাট। অ্যান্ড গ্রোথ এখানে যখন পার্সেন্টেজ থাকবে, দেন ইউ ক্যান সি হোয়াট ইজ দ্য ক্যাগার অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ। সো আমি চলে যাব তারপরে ডাব্লিউআইপিও তে। ডাব্লিউআইপিও এর আগে ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আরেকটু ডেটা আছে, সেটা আমি দেখিয়ে নিয়ে তারপর চলে যাচ্ছি। আচ্ছা, ইট ইজ অলসো টেকিং সাম টাইম, সো লেট মি কুইকলি গো থ্রু দ্য প্রেজেন্টেশন। আচ্ছা, এসছে এসছে, ওকে, কুল। সো এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি জিডিপি পিপিপি সিলেক্ট করেছিলাম, যেটা সিলেক্ট করছি সেটাই। এছাড়া আমার এই ড্রপ ডাউনে গেলে আমি আরো অনেক কিছু সিলেক্ট করতে পারি, বিকজ ইটস এ হিউজ ডেটাবেস। তো এখানে কান্ট্রি আছে আমার 266 খানা এখানে সিলেক্টেড দেখাচ্ছে। ডেটাবেস আমার 85 আছে, সিলেক্টেড 1 করেছি। টাইম আমি কত পেয়েছি, 12 খানা দেখা আছে। এবার এখানে আমি কি পাচ্ছি, ইয়ার ওয়াইজ একটা ডেটা কম্পারিজন যদি আমি করি, আমি দেখতে পাচ্ছি 2014 থেকে আমার 2016, 18 till 21, 2021। তো ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ইন্ডিকেটরস যদি আমি বলি, জিডিপি পিপিপি আছে। আবার এখান থেকে যদি আমি আহ, অন্য কিছু ডেটা দেখি, তাহলে আই ক্যান জাস্ট সিলেক্ট ইট ফ্রম দ্য ড্রপ ডাউন and I can get a different kind of data. Quickly, let me go through other things as well. World Trade Organization, ILO, এটা একটা অর্গানাইজেশন আছে যেটা নিয়ে আমি কথা বলবো। আইএলও তো আমাদের লেবার নিয়ে আমরা কথা বলি।
before it takes time, I think let me quickly through the presentation. তার তখন এটা লোড হয়ে যাবে। এখানে আমরা কি দেখেছি, ব্রিক্স কান্ট্রিটা আমি খালি অ্যাড করেছি। ওইসিডি আমি আগের দিনই বলে দিয়েছিলাম, অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কোঅপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট। আর ব্রিক্সটা আমি বলেছি ব্রাজিল, রাশিয়া, ইন্ডিয়া, চায়না, সাউথ আফ্রিকা, এটা অ্যাড করেছি। উইপো, আইএলও আর ওপেক, এই তিনটে আমি বলছি। ওপেকটা আমি বলেছি, ওইসিডিটাও বলা হয়ে গেছে। নাও কুইকলি ইফ আই গো টু আইএলও, ইউ উইল সি দ্যাট এখানে হচ্ছে আইএলওর আমি একদম এটা পেয়ে যাচ্ছি। contacts, if you want to contact ILO, it is very much there with corresponding issues, you can do that. Labor একটা খুব বড় কনসেপ্ট, you can obviously contact, and লেবার স্ট্যাটিস্টিক্স একটা খুব বড় ব্যাপার, এবং এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট কি হচ্ছে সেখানে নিয়ে I think it's a bit slow now because labor is an issue. লেবার নিয়ে কথা বললে একটু স্লো হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। And let me quickly go through the presentation again. আরেকটা হচ্ছে WIPO, যেটা নিয়ে আমি আসছি কথা বলছি। প্রোডাক্টটা যখন ঢুকবো তখন আমি WIPO তে নিয়ে কথা বলবো। এক এক করে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ ক্যাপিটাল। সো when we talk about labor, we are talking about human। এটা একটু অফ হয়ে গেছিল, আমি প্রেজেন্টেশন তো আছে, সো আই এম জাস্ট কুইকলি অ্যাডিং দ্য প্রেজেন্টেশন। অনেকটা আছে তো আমি আধ ঘন্টার মধ্যে কুইকলি র্যাপ করে নিচ্ছি, তারপরে আমি বরঞ্চ ওয়েবসাইটস গুলো দেখাবো। বিকজ ওয়েবসাইটস গুলো দেখালে একটু টাইম লেগে যায়। বাট ইউ নো দ্যাট আইএলও আমার থাকছে লেবারের জন্য, আর WIPO একটা আছে যেখানে আমি ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নিয়ে যখন আমি কথা বলি তখন সেটা আছে। তো প্রত্যেক করার জন্য কি হবে, স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার জন্য একটা করে অর্গানাইজেশন থাকে, যেখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা অর্গানাইজেশন থাকছে যেখানে সবাই গিয়ে কথা বলছে, এটা থাকে। এখানেও আমি কিছুটা মেনশন করেছি, and if you go to those websites you can see it for yourself. বাট এখানে আমি WIPO-টা বললাম ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, ILO-টা বললাম লেবার, আর ওপেক তো পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং এইসবের কথা বললাম। বাট একটু আমি বলবো যে G8, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি কানাডা, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, রাশিয়া, USA অ্যান্ড UK, এগুলো ছিল আমার G8। সেখান থেকে রাশিয়া এই মার্চ 2014-এ অ্যাকচুয়ালি ড্রপ করার পর G7 হয়ে যায়, এটা একটা কম। এবং G20 নিয়ে যখন আমরা এখন কথা বলছি যে G20 সামিট আমরা করছি, দিজ আর দ্য কান্ট্রিজ যেটা নিয়ে G20 তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে। নাও ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড প্রোটেকশনিজম আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট, সো আই ওয়ান্ট গো। এইটা নিয়ে আমি আজকে একটু চট করে বলবো। একটা হচ্ছে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস যখন আমরা করব
সাপোজ ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট অ্যান ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস, এরকম তো উইমস অ্যান্ড ফ্যান্সিজ এর উপরে চলে না যে আজকে আমার মনে হলো একটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস আমি স্টার্ট করলাম। উই আর নট টকিং অ্যাবাউট দ্যাট। You really have to do something regarding business. You have to make it of international standards. There are so many ways, but let me tell you the ways: import and export, or international company but no foreign investment, যেটা আগের দিন আমরা একটু বলেছি। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি আমরা যখন বলছি তখন এমএনসিজ আমরা যেটা নিয়ে কথা বলি, যারা মাল্টি কান্ট্রিতে আছে এবং প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে তাদের সাবসিডিয়ারিজ আছে। গ্লোবাল কোম্পানি যখন আমি বলছি, ইন্টিগ্রেটেড গ্লোবাল অপারেশনস একটা থাকছে, স্ট্যান্ডার্ডাইজড সেন্ট্রালাইজড একটা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি আছে। সো এমএনসি আর ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানির মধ্যে একটা ডিফারেন্স, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিকজ ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানিতে ফরেন অপারেশনস থাকছে, আর&ডি থাকছে, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, মার্কেটিং টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল মার্কেট থাকছে, একটা সেন্ট্রালাইজড কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি থাকছে, অ্যান্ড লোকাল ডিসিশন মেকিং একটা সিনারিও থাকছে। ফলে ট্রান্সন্যাশনাল মাল্টিন্যাশনালের মধ্যে অনেকে ডিফারেন্স জিজ্ঞেস করে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ট্রান্সন্যাশনালে সেন্ট্রালাইজড একটা কর্পোরেট স্ট্র্যাটেজি আছে, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনে বা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে সাবসিডিয়ারিজ আছে এবং মাল্টি কান্ট্রিতে আছে, আরেকটা ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস আমরা বলেছি। সো এগুলো নিয়ে আমি ডিটেলে এত আলোচনা করব আর ডিসকাশনের সময় কথা উঠেই আসবে। সো জাস্ট ইউ নো দ্য নেমস অ্যান্ড টাইপস, ইট ইজ এনাফ, দেন ইউ ক্যান জাস্ট গো ফর ইট। সো ট্রান্সন্যাশনাল, অ্যাজ আই জাস্ট সেড, ইটস অ্যান এন্টারপ্রাইজ যেটা ইনভলভড হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল প্রোডাকশন অফ গুডস অ্যান্ড সার্ভিস, ফরেন ইনভেস্টমেন্টস অর ইনকাম, অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ইন মোর দেন ওয়ান কান্ট্রি। It sets up factories in developing countries as land and labor are cheaper there. এই যে ল্যান্ড মানে জমি আর লেবার মানে লোক, জমি আর লোকটা হচ্ছে কোনো জায়গায় হয়তো চিপ, তো সে সেখানে গিয়ে একটা কোম্পানি তৈরি করলো, কিন্তু লোকাল রেসপন্সিবনেসটা খুব দরকার, যেখানে গিয়ে তৈরি করলো লোকে সেটাকে সাপোর্ট করছে, লোকে সেখানে যাচ্ছে এবং আমাদের অ্যাকসেপ্ট করছে যে এইটা আমাদের সমাজের একটা পার্ট, কোম্পানিটাকে আমরা এক্সপেক্ট করছি, তখন সেটা একটা ব্যাপার। মাল্টিন্যাশনালে কি হচ্ছে, একটা সেন্ট্রালাইজ ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার। মাই ব্যাড, যেটা আমি আগেরটা বলছিলাম যে আমার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কিন্তু আমার একটা সেন্ট্রালাইজ ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার থাকে এবং ন্যাশনাল কোম্পানিজ উইথ ফরেন সাবসিডিয়ারিজ। সো মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আমার যেটা থাকছে সেন্ট্রালাইজ ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ফর এক্সাম্পল, যদি আমি আজকে একটা দেশে বসে, আমি এরপরে হোস্ট কান্ট্রি বলবো, এক্সপ্যাট এদের কথাগুলো বলবো, যে একটা কান্ট্রিতে বসে আমি অন্য একটা এমএনসি খুললাম, ঠিক আছে, তো আমার সেন্ট্রালাইজ ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার একটা রয়েছে। তারপরে হয়তো আমি কান্ট্রি ওয়ান, কান্ট্রি টু, কান্ট্রি থ্রি, কান্ট্রি ফোর, এই কান্ট্রিগুলোতে একটা একটা করে কোম্পানি রাখলাম। তখন সেখানে কি হচ্ছে, প্রত্যেকটা জায়গায় আমি একটা সাবসিডিয়ারি খুলেছি, বাট আমার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার যেটা আছে সেন্ট্রালাইজড। সো অনেক সময় কি হয় যে ট্রেনিংটা হচ্ছে সেটা হয়তো সেন্ট্রালাইজড একটা ট্রেনিং হচ্ছে, অ্যান্ড আই এম গেটিং ভেরি ওয়েল অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দ্য ট্রেনিং এবং সেখানে কি করব। বাট প্রত্যেকটা জায়গার মধ্যে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হফস্ট্রিট কালচারাল ডাইমেনশন আই টকড অ্যাবাউট, প্রত্যেকটা জায়গায় যেখানে সাবসিডিয়ারিটাও হচ্ছে সেই জায়গার ভিত্তিক ওখানে পেস্টের অ্যানালিসিস করলে সেটা অনুযায়ীও আমায় কিছুটা দেখতে হবে। ফর এক্সাম্পল, এগুলো ছোটখাটো ব্যাপার, বাট ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড থিংস ইন আ বিগার কনটেক্সট দেন ইউ ক্যান ডু অল দিস থিংস অ্যান্ড ইউ ক্যান টেক অল দিস থিংস। কোনো একটা জায়গায় একটা রিজিয়নে সেখানে পেস্টেল পলিটিক্যাল সোশ্যাল সিচুয়েশন এমন আছে যে সেখানে হয়তো প্রোডাক্টিভিটিটা খুব কম, লোকে আসে লেজি, তারা গল্প করে চলে যায়, খুব একটা কাজ করে না। আরেকটা জায়গায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যেখানে একদম 9 to 5 জবের মধ্যে তারা ঠিকই করে নিচ্ছে, 9 to 1 বা 9 to 3 এর মধ্যেই তারা শেষ করে ফেলবে জবটা, এবং হয়তো ম্যানেজমেন্ট যে স্টাইল সেটা তাদের প্রোভাইড করছে এমন একটা অপরচুনিটি যে সেখানে তারা ওইটুকুনি কাজের মধ্যেই সন্তুষ্ট থাকছে, তার বেশি যদি তারা নাও করে, যেহেতু প্রোডাক্টিভিটি ইন টার্মস অফ ডেলিভারেবলস ইজ স্যাটিসফাইড, তার জন্য ফার্দার ওই এক্সট্রা এক্সটেন্ড করে ওটা করার জন্য আর এক্সট্রা কিছু করার দরকার নেই। ওই 9টা থেকে 2টোর মধ্যে যখন তারা কাজটা করছে তার মধ্যে ডেলিভারেবলসটা কমপ্লিট হয়ে যাচ্ছে, তাহলে তারা আগে একটু বাড়ি যেতে পারছে, আবার হয়তো 2-3 দিন আগে বাড়ি গেল, 3-4 দিন হয়তো আবার এসে কাজটা করে দিল। সো ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে জায়গা বিশেষে। আবার আরেকটা জায়গায় হচ্ছে একদম 9 to 5 তাকে থাকতেই হবে, ওয়েদার হি অর শি ওয়ার্কস অর নট। 9 to 5টা তাকে ওই সিস্টেমের যে একটা মানে হিউম্যান রিসোর্সের যে ডেটাটা থাকে, যে কখন সে পাঞ্চ করলো, কখন সে বেরোলো, কখন সে আসছে, কখন সে যাচ্ছে, একটা ডেটা তো থাকে যে 8 আওয়ার ওয়ার্ক উইকের মধ্যে 8 আওয়ার্স পার ডে যেটা থাকছে, 40 আওয়ার ওয়ার্ক উইক একটা থাকছে, সেখানে সে কতটা কাজ করলো। প্রোডাক্টিভিটির একটা কোশেন্ট বা একটা রেশিওস বা একটা পার্সেন্টেজে হয়তো মেজার হলো, আর তার অ্যাটেন্ডেন্সটা কি রইলো।
অ্যাটেন্ডেন্স থাকছে কি, প্রোডাক্টিভিটি থাকছে কি, আমার কতটা এটা কি হয়, মেট্রিক্স তো আমি অনেকটাই পাই, but more than the metrics, what we have to think about is what are we looking for. That's a very strategic decision. Sometimes it's tactical also, but in general it's a very strategic decision if you want to respect your human capital in a long term. uh, for a long term, if you want to respect the human capital, then you have to respect this thing. And how you can do that? Maybe you can change the training at different levels. So training and development programs কিছু নতুন ভাবে করতে হবে। হয়তো যারা মিড লেভেল ম্যানেজার, যারা এন্ট্রি লেভেল ম্যানেজার, যারা একটু সিনিয়র লেভেল পজিশন আছে, এইচআরএম এর সাথে একটু কনসাল্ট করে হয়তো নতুন নতুন ট্রেনিং করা হলো, যাতে প্রোডাক্টিভিটিটা ইনক্রিজ করে গেল। বিকজ আলটিমেটলি আমি দেখছি আমার অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস, এফিশিয়েন্ট ইউটিলাইজেশন অফ রিসোর্সেস, এটা কতটা হলো, এটা হচ্ছে আমার মেইন উদ্দেশ্য। তো কেউ যদি এক্সট্রা টাইম থাকেও সেখানে যদি প্রোডাক্টিভিটির কোনো বিকাশ না হয়, আই থিঙ্ক দ্যাট পার্সন ইজ হ্যাম্পারিং হিজ অর হার ওয়েল বিইং অলসো। সারাক্ষণ কম্পিউটারের সামনে বসে বা অন্য যে কোনো ম্যানুয়াল লেবারও যদি থেকে থাকে, তো কি হচ্ছে তার ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটা যদি আমি দেখি যে দু ঘন্টা একদিন কাজ না করলেও হি অর শি ক্যান স্পেন্ড দ্য টাইম ডুইং সামথিং এলস আউটসাইড দ্য অর্গানাইজেশন, সে হয়তো সেই ওয়েলবিংটা যে একদিনে পেলো বা কয়েকদিনে যেটা পেলো, তারপরে হয়তো সে একটা নতুন উদ্যম নিয়ে এসে অফিসে কাজ করবে। সো যার জন্য আমি বলছি ক্যাপিটাল যখন আমি দেখছি, যখন আমি মেট্রিক্স গুলোকে দেখি, তখন অনেক মাল্টিফ্যাসেটেড মানে ইনসাইটস থাকে, মাল্টিফ্যাসেটেড অনেক ইনফরমেশন থাকে, যেটা জানার জন্য, বোঝার জন্য, স্ট্র্যাটেজিক্যালি ইউজ করার জন্য উই নিড গুড ম্যানেজমেন্ট স্কিলস। আদারওয়াইজ 40 আওয়ার ওয়ার্ক উইক আসছে, প্রত্যেকে সেটাই করে যাচ্ছে, সব জায়গাতেই আমি দেখছি 40 আওয়ার ওয়ার্ক উইক, বাট প্রোডাক্টিভিটি আমার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না। এবার সার্ভেও যদি আমি করি, এমন টাইমে বা এমন সিচুয়েশনে বা এমন একটা স্যাম্পল সেট থেকে হয়তো সার্ভেটা নেওয়া হলো, দ্যাট ইজ নট রিফ্লেক্টিং দ্য অ্যাকচুয়াল সিনারিও। ফোকাসড গ্রুপে হয়তো একটা ডিসকাশন করা হলো, সেটাও হয়তো কিছু কিছু লোকজন করলো। তো এমন কিছু একটা মিক্স অফ ওয়েজ বা কিছু করা দরকার, যেখানে আমরা দেখছি ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্সটাও হ্যাম্পার হচ্ছে না, আমার কান্ট্রির কালচারটা মেনটেন হচ্ছে, আমার অফিস যে আছে কর্পোরেট কালচারটা মেনটেন হচ্ছে, আমার এমপ্লয়িজদের আমি এত সুন্দর ট্রেন করছি, even if they leave my organization, even if they go somewhere else, they are carrying something with with them, in terms of personality, in terms of skill sets, in terms of professional experience. I think that can be called a great company, যেটা আমাদের ফরচুন 100 বলি, ফরচুন 50, ফরচুন 60 যদি বলি, যখন উই ডিসকাসড অল দিস কোম্পানিজ, সেখানে আমরা একটা সেশন করব শুধু ফোর্বস আর ফরচুন নিয়ে, হাউ দে আর লুকিং এট দ্য কোম্পানিজ অ্যাপার্ট ফ্রম রেভিনিউ অ্যান্ড হোয়াট উই ক্যান ডু অ্যাবাউট ইট। সো উই উইল ডু সেশনস লাইক দ্যাট, and that can be a really beneficial session. So সেগুলো চলবে। But let me just go towards more interesting stuff, যেখানে আমার একটু এই গ্রাফগুলো দিয়ে আমি বলছি। ইকোনমিক্যালি আমি জিডিপি বলেছি, বাট ইন এ নাটশেল আমি কি পাচ্ছি, এটা একটা এইচবিআর আর্টিকেল থেকে নেওয়া, একটা ছবি দেওয়া হয়েছিল, হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ। সো লেফট সাইডে আমি দেখছি এই যে গ্রাফটা, এই যে কার্ভটা আছে, এখানে তিনটে পয়েন্ট আছে। একটা হচ্ছে ওয়েলবিং ম্যাট্রিক্স, যেখানে আমি হ্যাপিনেস দেখছি, লাইফ স্যাটিসফ্যাকশন দেখছি। সো আই রাইট নাও আই জাস্ট টকড অ্যাবাউট ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স। এবার সেখানে আমার হ্যাপিনেস থাকছে, লাইফ স্যাটিসফ্যাকশন থাকছে। ইফ আই টক ইন টার্মস অফ হিউম্যান রিসোর্স থিওরিজ, আমার হার্সবার্গের মোটিভেশন আছে, হাইজিন ফ্যাক্টরস আছে, সো অনেক কিছু আছে, সেগুলো নিয়ে আমি অ্যাকর্ডিংলি আই ক্যান লুক এট দ্য মেট্রিক্স ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে। বাট লেটস কল ইট ওয়েলবিং ম্যাট্রিক্স, যে আলটিমেটলি সবকিছু মিলেই তো ওয়েলবিংটাই হবে। সেকেন্ড পয়েন্ট আমি দেখছি জিডিপি বি, যেটা হচ্ছে কনজিউমার সারপ্লাসটাকে ক্যাপচার করছে, ফ্রি ডিজিটাল গুডস অ্যান্ড আদার নন মার্কেট গুডসটার জন্য। আর ম্যাক্রো ইকোনমিক ইন্ডিকেটর, জিডিপি, প্রোডাক্টিভিটি, এখানে আমি দেখলাম। এবার সাবজেক্টিভ আর অবজেক্টিভ এর মধ্যে একটা প্রিসিশন আছে, আর রেলিভেন্স টু ওয়েলবিং মোর আর লেস আছে। করে ডিজিটাল ইকোনমিটাকে আমি কিভাবে করব, সেটাও আমার একটা গ্রাফ পেয়ে গেছি। এবার ডিজিটাল ইকোনমিটা আমি কেন বললাম, বিকজ সামথিং ইউ ক্যানট ইগনোর নাও ইট ইজ। I mean, I can talk about organization, I can talk about work life balance, I can talk about the work culture, but I think you have looked at these dimensions different way after the pandemic. Because pandemic এর পরে নিউ নর্মাল বলি আর যাই বলি, অনেক সময় একটা হাইব্রিড ওয়ার্ল্ড হয়ে গেছে। কেউ অনলাইন কাজ করছে, অফলাইন কাজ করছে, একটা মিক্স ওয়েতে কাজ করছে। সো ডিজিটাল ইকোনমিটাও একটা খুব বড় ফ্যাক্টর আরো হয়ে গেছে। অনেক ডেটা ডিজিটালি হ্যান্ডেল হচ্ছে, ট্রানজাকশন হচ্ছে, যেটা বাড়ি থেকে অনেকটা কাজ অনেকে করছিল। তো অফিসের কতটা সিগনিফিকেন্স আছে, কতটা টাইম যেতে হবে, এই কোয়েশ্চেন গুলো লোকের কাছে এসছে। ইট হ্যাজ বিকাম পার্ট অফ দ্য ডায়ালগ।
So you have to think about those strategies now, or management styles. অ্যান্ড এখানে আমার যেটা হয়েছে যে আমি দেখছি তিনখানা প্যাটার্ন আমি দেখেছি অ্যাজ আই টক অ্যাবাউট দ্য ফাংশনস অফ বিজনেস না, অপারেশনস আমি বলেছি, ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং বলেছি, অর্গানাইজেশনস এখানে আছে, হিউম্যান রিসোর্সেস বলেছি, স্ট্র্যাটেজি মার্কেটিং যখন আমি বলেছি, তখন এখানে এই একটা গ্রাফের মধ্যে দিয়ে র্যাঙ্কিংটাও দেখিয়েছে, টপ র্যাঙ্কিং কতটা হয়েছে। এবং এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি 1928 থেকে শুরু করে 21 পর্যন্ত দেখিয়েছে। So as you can go through the operations, and I know it personally, so I know এই যে decline in language relating to operations and finance and accounting কেন হচ্ছে, এই যে 1928 থেকে অপারেশনস নিয়ে যখন আমরা কথা বলেছি 1928 তে 1 নম্বরে ছিল। এটার আরেকটা কারণ হচ্ছে আমি আই হ্যাড ডান এ লট অফ রিসার্চ, তো সেখান থেকে আমি যেটা পেয়েছিলাম যে যারা খুব একটু অন্য ধরনের পুরনো ধরনের বিজনেস করছে না, তাদের মধ্যে বিজনেসের যে থিঙ্কিংটা, দ্যাট ইজ ভেরি মাচ অ্যারাউন্ড দ্য অপারেশনস or supply chain management or finance. It's not beyond that. But as I have talked about the human resource evolution, as I have talked about the industrial revolution, you have heard me talk, you have listened to me talking about the human resource evolution, how we are looking at the customer, how we are looking at the human capital. So there is a shift. There has been a shift happening over the years. So now when you look at the statistics also, you can see that 1928 এ এক নম্বরে ছিল অপারেশনস আর ফিনান্স আর অ্যাকাউন্টিং, যদি আমি ল্যাঙ্গুয়েজ বলি রিলেটিং টু অপারেশনস এন্ড ফিনান্স, সেটা থেকে অপারেশনস নামতে নামতে অনেকটা নিচে নেমে গেছে। মার্কেটিং নিয়ে কতটা বেশি হচ্ছে, 21-এ যখন আমি আসছি মার্কেটিং। আবার যখন আমি ফিনান্স থেকে দেখছি যে ফিনান্স থেকে শুরু হয়েছিল করে করে আমি লাস্টে গিয়ে দেখছি স্ট্র্যাটেজি নিয়ে খুব কথা হচ্ছে। তো এখানে আমি টপিক র্যাঙ্কিং নিয়ে কথা বলেছি যে 1 আর 2 যখন হচ্ছে, 5 আর 6 হয়ে গেছে এখানে। এখানে যখন আমি বলছি ইনক্রিজিং ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটিং টু স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড মার্কেটিং, তো স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড মার্কেটিং থেকে আমি শুরু হয়েছে, এখানে দেখছি ইনক্রিজ হয়ে গেছে র্যাঙ্কিং। 5 থেকে শুরু হয়েছিল স্ট্র্যাটেজি, 5 থেকে শুরু হয়ে স্ট্র্যাটেজি এখন 3 নম্বরে চলে গেছে, এই যে পার্পল লাইনটা। মার্কেটিং শুরু হয়েছিল 6 থেকে, 2021 এসে আমি দেখছি যে মার্কেটিং নিয়ে কথাটা বেশি হচ্ছে, র্যাঙ্কিং 1। অ্যান্ড ইউ উইল সি যে এখন লোকে একদম কথা বলে, সেলস নিয়ে কথা বলছে, মার্কেটিং নিয়ে কথা বলছে, কথা যেটা হচ্ছে না ল্যাঙ্গুয়েজের ইউজটা আর্টিকেলসে, মার্কেটিংটা বেশি হচ্ছে, তাহলে র্যাঙ্কিংটা সেখানে 1 হয়ে গেছে। আগে 98-এ যখন শুরু হয়েছিল 6 এ র্যাঙ্কিংটা ছিল। তো এইখানেও আমি আবার বলছি যে ডিক্লাইনটা যখন আমি দেখছি, অপারেশনস ছিল 1-এ, অপারেশনস এখন চলে এসছে 6-এ। অ্যান্ড আই সিন ইট পার্সোনালি, আমি ইনসিড যখন পড়ছি, ইনসিডের যদি ম্যাগাজিন পড়ি, এমআইটি স্লোয়ান যখন আমি পড়ছি, বা যে কোনো কিছুই পড়ছি না কেন, আমি দেখছি ল্যাঙ্গুয়েজ যখন আমি দেখছি তখন অপারেশনসটা নিয়ে কম কথাই বলা হচ্ছে, মার্কেটিংটা নিয়েই কথাটা বেশি বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং এর র্যাঙ্কটা ছিল 2, সেটা এসে আমার এখানে 5 হয়েছে। যার জন্য আমি ফাংশন অফ বিজনেসটা আরো একটা হোলিস্টিক্যাল, মানে একটা হোলিস্টিক ওয়েতে কেন করছি, বিকজ এইগুলো 1 ছিল কি 2 ছিল, 5 ছিল কি 6 ছিল, সেগুলো আমার কনসার্ন না। When you are starting a business today, suppose today you are starting a business, you are looking at all the functions. Even when you are working in human resource, you are looking at the strategy, the business strategy, different levels of strategy, corporate strategy, so ইন্ডাস্ট্রি লেভেল স্ট্র্যাটেজি দেখছি, আমি সবই জানি। তাহলে কি হচ্ছে, ইউ ক্যান টেক বেটার ডিসিশনস, ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট মোর টু দ্য বিজনেস, ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট মোর টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি, ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট মোর টু দ্য প্রফেশন, ইভেন ইউ ক্যান কন্ট্রিবিউট মোর টু দ্য ডিসিপ্লিন। ফর এক্সাম্পল যদি আমি এখানে আর্টিকেলটা বলি, মার্কেটিং আজকে 1 নম্বরে হচ্ছে, তার মানে মার্কেটিং নিয়ে নিশ্চয়ই কোনো রিসার্চ হয়েছে প্রচুর। কনজিউমার বিহেভিয়ার বলি, আমার ডিজিটাল মার্কেটিং এরিয়া বলি, ডিজিটাল এনভায়রনমেন্ট বলি, হয়তো প্রচুর আর্টিকেলস এসছে 2021 রিগার্ডিং ও তখন। এবং যদি আমি বলি আমার প্যান্ডেমিকের সময়ও মার্কেটিংটা, ডিজিটাল মার্কেটিংটাও প্রচুর হয়েছে, প্রচুর লোক ডিজিটাল কন্টেন্ট অনেক তৈরি করেছে, তারা ডিজিটাল মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মটা অনেকটা ইউজ করেছে, সেখানে কনজিউমার বিহেভিয়ারের স্টাডি খুব হয়েছে। আমার বেবি বুমার দেখি, আমি জেন জি দেখি, জেন ওয়াই দেখি, আমি আমার মিলেনিয়ালস দেখি, এইসব নিয়ে প্রচুর স্টাডি হয়েছে, কার কিরম প্রেফারেন্সেস হচ্ছে, কোন দিকে শিফট করছে, একটু ডায়ালগ প্রেফার করছে লোকে, তো যার জন্য অনেকে ডায়ালগের উপরে ইনভেস্ট করেছে, হয়েছে আমরা দেখেছি। আরেকটা কি দেখাচ্ছে, অর্গানাইজেশন অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্সের উপরে একটা স্টেডি কথা যেন হচ্ছে। আই হ্যাভ সিন ইট পার্সোনালি টু,
তাহলে কেন আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, যখন আমরা অর্গানাইজেশন বলি, ফর এক্সাম্পল জেনারেল ম্যানেজমেন্টও আমি যদি বলি, ম্যানেজমেন্ট প্রসেস প্রিন্সিপলস বলতে পারি, ম্যানেজমেন্ট প্রিন্সিপলস বলতে পারি, আহ, আমার জেনারেল ম্যানেজমেন্ট বলতে পারি, হিউম্যান রিসোর্স বলতে পারি, সেটা যেন মোটামুটি ওপর নিচে হয়েছে, বাট কোথাও না কোথাও যেন স্টেডি একটা কথা হচ্ছে। কেন? একটা ব্যাপার হচ্ছে বিজনেস, অবভিয়াসলি ম্যানেজমেন্ট স্কিলস, সেটার মধ্যেও পিপলের একটা বড় ব্যাপার আছে, টাস্কের একটা বড় ব্যাপার আছে, আবার হিউম্যান রিসোর্স নিয়ে যখন আমি বলছি পিপলের একটা বড় ব্যাপার আছে। কিন্তু শিফটটা যেটা আমি দেখছি, অপারেশনস নিয়ে কিন্তু কথাটা কম হচ্ছে, ফিনান্স এন্ড অ্যাকাউন্টিং নিয়ে কিন্তু কথাটা হয়তো অপারেশনস এর থেকে বেশি হচ্ছে, কিন্তু কথাটা কম হচ্ছে। এবার একটা ব্যাপার হচ্ছে, ফিনান্সে যেহেতু বেশিরভাগ লোকে কোয়ান্টিটেটিভ একটা অ্যাপ্রোচে যায়, দে লুক এট দ্য নাম্বার ক্রাঞ্চিং, দে লুক এট দ্য নাম্বারস, আর্টিকেল নিয়ে কথা বলার প্রয়োজনটা অতটা হয় না। আবার কেউ হয়তো ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকিং এন্ড ব্রোকারেজ নিয়ে হয়তো একদম রিসার্চ করবে, কেউ হয়তো পোর্টফোলিও ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে একটা বড় রিসার্চ করবে, সে হয়তো নতুন কিছু খুঁজে পেলো তথ্য, তখন সে হয়তো সেই আর্টিকেলে লিখলো। বাট এখন বেশিরভাগই নাম্বারস এর উপরে একটা চলে গেছে ট্রেন্ডটা, যেটা আমি বলছিলাম শুরুতেই। কিন্তু স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড মার্কেটিং যদি আমি দেখি, সেটা ইমপ্রুভ করেছে, বিকজ স্ট্র্যাটেজি এতদিন ধরে কিন্তু শিফট করেছে, বিকজ অবভিয়াসলি why I am talking about this in a holistic way, you will understand, macroeconomic factors আছে, আমার শকস আছে, তারপর রিসেশন, ইনফ্লেশন, এই ফ্যাক্টরস গুলো আছে, আনএমপ্লয়মেন্ট, এমপ্লয়মেন্ট আছে, তারপরে আমার মাইক্রো ইকোনমিক ফ্যাক্টরস, ম্যাক্রো ইকোনমিক ফ্যাক্টরস, পলিসিস চেঞ্জ হয়েছে, সো মেনি থিংস হ্যাভ হ্যাপেন্ড। তার সাথে সাথে স্ট্র্যাটেজিটা যেরকম চেঞ্জ হচ্ছে, মার্কেটিংটা চেঞ্জ হচ্ছে, যেটা আমি বললাম যে ডিফারেন্ট টাইপের, যখন মার্কেটিং আমার কনজিউমার এসছে, তখন তাদের জন্য আমি স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করেছি, তাদের জন্য আমার মার্কেটিং কমিউনিকেশন চেঞ্জ হচ্ছে। ডিজিটাল যখন আসছে, ডিজিটালের জন্য আমার প্রমোশনাল টুলস গুলো অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে, আরো ওয়াইডেন একটা রেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো এর জন্য এটা তো হবেই, কমন সেন্স, বাট সেটার একটা স্ট্যাটিস্টিক্স। এটা যদি বিজনেস লাইফ সাইকেল এন্ড ইকোনমি দেখি, আমি যেটা নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম, তো খুব ইজি ব্যাপার। একটা পিক হচ্ছে জিডিপি গ্রোথ, আমি একদম রাইট সাইডটা থেকে বলছি, এন্ড ইউ উইল সি ওয়েন আই এম ডিসকাসিং অল দিস থিংস, না প্রত্যেক কটার মধ্যে কোন জায়গাটা থেকে নিয়েছি হয়তো একটা লেখা আছে, না লেখা থাকলেও ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজ টেকেন ফ্রম গুগল অর সাম ক্রেডিবল ওয়েবসাইটস। আমি চেষ্টা করেছি নামগুলো লিখে দেওয়ার। তো ইনভেস্টোপিডিয়া থেকে আমি রাইট সাইড দেখি, ফেজ অফ বিজনেস সাইকেল আমি দেখছি ইকোনমির, ম্যাক্রো ইকোনমির নিরিখে, বিকজ ম্যাক্রো ইকোনমি নিয়ে যখনই আমরা কথা বললাম, সব থেকে আগে যে নামটা উঠে আসে সেটা হচ্ছে জিডিপি। এবার জিডিপি নিয়ে ইকোনমিক সাইকেলটা যখন আমি দেখছি, আমি যদি এইটা দিয়ে শুরু করি, এক্সপ্যানশন দেখছি, এখানে পিক দেখছি, তারপর রিসেশন দেখছি, এক্সপ্যানশন, রিসেশন, এক্সপ্যানশন, এইটা আমি দেখছি, এখানে এসে পিকে পৌঁছেছি, এখানে আবার নিচে নেমে গেছে, ঠিক আছে। আবার এখানে যখন আমি যাচ্ছি, তখন এক্সপ্যানশন, পিক, এটা গ্রাফটা একটা ডিফারেন্ট ওয়েতে রিপ্রেজেন্টেশন। এখানে আমি জিডিপি নিরিখে বলছি, জিডিপি গ্রোথ 0% থেকে ওপর দিকে 5%, +5, নিচে -5, -5, এখান থেকেও সেই পিক আর রিসেশন থেকে গেছে, এখানে রিকভারি হয়েছে, আবার এক্সপ্যানশন করেছে, প্রিভিয়াস পিক ব্রোকেন, এই যা পিক ছিল তার থেকে এখানে উপরে চলে গেছে, সো প্রিভিয়াস পিকটা ব্রোকেন হয়ে গেছে বিজনেস সাইকেল। মুশকিলটা হচ্ছে, এখানে পড়ে গিয়ে যদি একটা বিজনেস থেমে যায়, তাহলে রিকভারিটা না হলে আর হবে না, সো ইউ নিড টু বাউন্স ব্যাক অলসো। আবার এখানে দেখেছি আমি জিডিপির নিরিখে, এখানে গ্রোথ বললাম, এখানে জিডিপির নিরিখে সেই পিক হচ্ছে, রিসেশন হচ্ছে, এখানে ডিপ্রেশনটা চলে এসছে, আবার রিকভারি হচ্ছে, আবার এক্সপ্যানশনিজম হচ্ছে। এবার এখানে কিন্তু পিকটাকে ব্রেক করেনি, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এখানে কিন্তু পিকটাকে ব্রেক করেনি, এটা আরেকটু উঠলে পিকটাকে ব্রেক করে যাবে। সো রিকভারি আমার কিভাবে হচ্ছে, এক্সপ্যানশনটা কিভাবে হচ্ছে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই গ্রাফটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ এখানে আমার গ্রোথ স্টেজটা বলা হচ্ছে। স্টার্ট আপ হয়তো আমার স্টেজ 1 হলো, সেখানে রেভিনিউ এর একটা গ্রাফ দেওয়া হয়েছে, আর্নিংস এর একটা নিচের গ্রাফটা আর্নিংস এর গ্রাফ, হরাইজন্টাল অ্যাক্সিসটা আমার টাইম দেখাচ্ছে, লাইট বাল্ব মোমেন্ট একটা হলো শুরুতে, যেখানে আমি স্টার্ট আপটা করলাম, মনে হলো আই ক্যান ডু দিস থিং, তখন একটা কম্পেলিং, একটা প্লজিবল একটা স্টোরি আমি বলছি, পোটেনশিয়াল ফর হিউজ প্রফিটস, দারুণ একটা প্রফিটেবল একটা ভেঞ্চার হতে পারে এটা, সেটা নিয়ে আমি শুরু করলাম। তাহলে রেভিনিউ আর আর্নিংটা আমি এখানে গ্রাফ দিয়ে দেখছি ওভার টাইম। স্টেজ 2 তে গিয়ে আমি দেখছি একটু ইয়ং গ্রোথ হচ্ছে, স্টেজ 3 তে আমার একটা হাই গ্রোথ হচ্ছে, স্টেজ 4 এ আমার একটা ম্যাচিওর গ্রোথ হচ্ছে, স্টেজ 5 এ আমার একটা ম্যাচিওর স্টেবিলিটি আসছে, স্টেজ 6 এ গিয়ে আমার একটা ডিক্লাইন আসছে, ঠিক আছে। সো ইন টার্মস অফ ন্যারেটিভস এন্ড চয়েসেস আমি করছি। এবার এখানে কি হচ্ছে, ন্যারেটিভটা কি হচ্ছে, ন্যারেটিভ আর নাম্বারস, টপ ম্যানেজমেন্টের আমার জবটা কি। শুরুতে যখন আমি করছি, আমি একদম হিউজ প্রফিটস এর দিকে যাচ্ছি, একটা কম্পেলিং স্টোরি আছে, তারপরে আমি কনসিস্টেন্ট থাকছি স্টেজ 2 তে এবং অ্যাকশনস নিচ্ছি, এবং এখন আমি ডেলিভারিং নাম্বারস করছি, যেটা ওই স্টোরিটাকে ব্যাক করবে।
বিকজ স্টোরি একটা দারুণ পারপাস, একটা ভিশন নিয়ে আমি কাজটা শুরু করেছি। নাও মাই নাম্বারস আর স্টার্টিং টু ব্যাক ইট, ডেলিভারিং আমি করছি। তারপরে ন্যারেটিভটা নাম্বারের সাথে সিঙ্কে রয়েছে যখন একটা ম্যাচুরিটির জায়গায় চলেছে। ঠিক আছে, এবার আমি ন্যারেটিভটাকে অ্যাডজাস্ট করছি যাতে রিফ্লেক্ট করে যে কোথায় আমি সেই বিজনেস সাইকেলের মধ্যে আছি। তো এইরকম ভাবে এটা চলছে। আর এখানে আমি একটু প্রোডাক্টটা দেখিয়েছি যে আমি যদি একটা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল বলি, তো সেখানে ইন্ট্রোডাকশন থাকছে, গ্রোথ থাকছে, ম্যাচুরিটি থাকছে, ডিক্লাইন থাকছে। সেলসটা হচ্ছে আমার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস, টাইমটা হচ্ছে আমার হরাইজন্টাল অ্যাক্সিস। যখন শুরু করছি আমি তখন খুব লো সেলস হচ্ছে, বিক্রি বেশি হয়নি। কস্ট পার কনজিউমার আমার খুব বেশি, মানে আমি যে কস্ট করছি বিজনেসটাকে তৈরি করার জন্য, পার কনজিউমার যদি আমি দেখি, পার কাস্টমার যদি আমি দেখি যারা অ্যাকচুয়ালি কিনছে, সেই কস্টটা আমার খুব বেশি। ফিনান্সিয়ালি আমি লসও হয়তো করছি, ইনোভেটিভ কাস্টমার্স আমার রয়েছে কিন্তু কম্পিটিটরস আমার অনেক কম। এই যে টেক অফটা আমি করলাম সেখানে আমার সেলসটা ইনক্রিজ হচ্ছে, এটা কি দেখাচ্ছে, গ্রাফটা কি বাড়ছে, সেলসটা বাড়ছে। কস্ট ফর কাস্টমার আমার আস্তে আস্তে কমছে, আমি ইকোনমি অফ স্কেল বলেছি, আমি আরো অনেক অনেক পদ্ধতি আছে, মেট্রিক দিয়ে আমরা বুঝতে পারি। কস্ট পার কাস্টমার মানে এই কস্টটা আস্তে আস্তে স্প্রেড হচ্ছে, সেলটা বাড়ছে, আমার কস্ট পার কাস্টমার কমছে, দ্যাটস এ ভেরি গুড মেট্রিক ইনফ্যাক্ট। প্রফিটস আমার রাইজ করছে, নাম্বার অফ কাস্টমার আমার বাড়ছে, মার্কেট শেয়ার আমি আরো পাচ্ছি, কম্পিটিটরও আমি আরো পাচ্ছি। এইখানে হচ্ছে আমার শেক আউট ফেজ। তারপরে কি হচ্ছে, সেলসটা একদম পিকে করে যাচ্ছে, কস্ট পার কাস্টমার আমার একদম লোয়েস্ট হয়ে গেছে, প্রফিট আমার একদম হাই হচ্ছে, মাস মার্কেটে আমি চলে গেছি, স্টেবল নাম্বার অফ কম্পিটিটরস। এইখানে আমার স্যাচুরেশনে পৌঁছে গেছে, এই যে পিকটা হলো এটা আমার স্যাচুরেশন। তারপরে আমার ডিক্লাইন হচ্ছে কিভাবে, সেলসটা ফল করছে, কস্ট পার কনজিউমার আমার, কস্ট পার কাস্টমার আমার লো হয়ে গেছে, প্রফিট ফল করছে, কাস্টমার বেস কন্ট্রাক্ট করছে, কাস্টমার বেস ফলে যাচ্ছে, নাম্বার অফ কাস্টমার্স, নাম্বার অফ কম্পিটিটরস ফল করে যাচ্ছে। আর যদি এখান থেকেই যদি আমি এমন একটা করি, ম্যাচুরিটির পরে এসে এমন কিছু আমি করলাম যাতে আমার মার্কেটিং ইমপ্লিকেশনসটা তো নিয়ে কথা হচ্ছে, এখান থেকে আমি উঠে গেলাম আরো। তো এই যে লঞ্চ, গ্রোথ, শেক আউট, ম্যাচুরিটি, ডিক্লাইন, এই যে যেটা এখানে বলছে, এই যে লাইফ সাইকেল এক্সটেনশন যেটা বলা হয়েছে, সেটা এখান থেকে বেড়ে গেল। নাহলে এখানে সেলস হয়েছে যেটা আমি রেভিনিউ বলবো, তিনটে গ্রাফ দিয়েছে। একটা হচ্ছে সেলস, যেটা আমার রেভিনিউটা আমি বলছি কতটা পেলাম, এখানে একদম ক্যাশের একটা গ্রাফ আছে, আর এখানে একটা প্রফিটের গ্রাফ আছে। হরাইজন্টালে টাইম, এখানে ভার্টিক্যালে ডলার বা কারেন্সি। এগুলো জেনে রাখা দরকার, এগুলো একদম বেসিক ওয়েজ অফ ডুইং বিজনেস। প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেল যেটা আমি এইমাত্র বললাম, স্টেজেস অফ গ্রোথ অ্যান্ড ডিক্লাইন অফ প্রোডাক্ট এক্সপিরিয়েন্সেস বিটুইন বিং ইন্ট্রোডিউসড টু কনজিউমার্স অ্যান্ড বিং ডিসকন্টিনিউড। প্রথমে যখন এলো কনজিউমারের কাছে এবং একেবারে যখন মার্কেট থেকে বেরিয়ে গেল, ডিসকন্টিনিউ হয়ে গেল ইউজটা, নোকিয়া যেটা ফেস করেছিল। তো সেই জন্য সেই পুরো ফেজটা একটা প্রোডাক্ট লাইফ সাইকেলের ফেজ। এটা এইচবিআর থেকে নেওয়া একটা আর্টিকেল, যে মার্কেট ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে আমার এখানে 0 to 1, তারপরে স্টেজ 2 গ্রোথ হচ্ছে, ম্যাচুরিটি হচ্ছে, তারপরে 4-এ ডিক্লাইন হয়ে যাচ্ছে। 6 ইয়ার্স অর সো, একটা 7 ইয়ার্স মতো একটা ডেটা দিয়েছে। তো সেলস ভলিউম ডলার ইন্ডেক্স তো করেছে, তো আমি এখানে কি বলবো যে নাম্বার অফ ইয়ার্স এখানে 7 ইয়ার্স এর একটা ছবি দিয়েছে, যে মোটামুটি 4 ইয়ারের ওখানে গিয়ে যেন পিক করছে ম্যাচুরিটিতে, তারপরে আস্তে আস্তে ডিক্লাইন। 4 ইয়ারও পিক করছে না, তারপরে একটু পরে এই 4.5 এই জায়গাটা গিয়ে একটা পিক করেছে, তারপরে পড়ে গেছে, ডিক্লাইন। আচ্ছা, প্রোডাক্ট হায়ারার্কি যখন আমি একটা কথা বলবো, খুব ইম্পর্টেন্ট, এইগুলো নিয়ে খুব একটা কথা হয় না, ওই সেই সেপারেশন কালচার বলেই হয় না, যে অনেক সময় প্রোডাক্ট আমি কি বেচছি সেটার উপরে আমার মার্কেটিং হায়ারার্কি অনেক কিছু মানে ডিপেন্ড করতে পারে। তো জেনারেলি যখন আমি একটা প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কথা বলবো, তখন আমি একটা কি করতে পারি, ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্কেটিং আছে, সেখান থেকে মার্কেটিং সার্ভিস আছে, প্রোডাক্ট গ্রুপ বা ক্যাটাগরি ম্যানেজার আছে, সেলস আছে। মার্কেটিং সার্ভিসের মধ্যে আমি কি পাচ্ছি, মার্কেটিং রিসার্চ করছে একজন, অ্যাডভার্টাইজিং করছে একজন। প্রোডাক্ট গ্রুপের মধ্যে আমি এখানে প্রোডাক্ট ম্যানেজার পাচ্ছি, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোডাক্ট ম্যানেজার পাচ্ছি। এই প্রোডাক্ট গ্রুপটা নিয়ে হয়তো আমার কনসার্ন, যে মার্কেটিং এর কোথায় এই প্রোডাক্ট গ্রুপটা, প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি এরা ফিট করছে, দ্যাট ইজ মাই কনসার্ন। তো আমি যখন একটা প্রোডাক্টকে মার্কেট প্লেসে নিয়ে আসছি, তখন আমি একটা প্রোডাক্ট গ্রুপের সাথে কনসাল্ট করছি, ভাইস প্রেসিডেন্ট মার্কেটিং। আমার কাছে হয়তো ইনস্ট্রাকশন এলো সিইও থেকে বা আমার একদম চেয়ারম্যান থেকে, যে এইটাকে এভাবে মার্কেটিং করতে হবে, আমি আলটিমেটলি এই কমিউনিকেশনটা প্রেফার করছি, বা এই মার্কেট শেয়ারটা আমি অ্যাচিভ করতে চাইছি, একদম গোলস অ্যান্ড অবজেক্টিভস। তো গোলস অ্যান্ড অবজেক্টিভস থেকে আমি দেখছি যে প্রোডাক্ট গ্রুপ আমায় কিভাবে হেল্প করছে পুরো প্রোডাক্টটাকে শেপ করতে। এখানে আমি মার্কেট রিসার্চ করছি, সেটাকে অ্যাডভার্টাইজিং করে মানে মার্কেটিং কমিউনিকেশনটা কিভাবে করব। সেলস গ্রুপ আমার ডিস্ট্রিবিউশন দেখছে, সেলস করে নিয়ে যাচ্ছে, আমি নাম্বারসটা ওখানে দেখছি কতটা লোকের কাছে পৌঁছালো। আর একটা 360 ডিগ্রি প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি মাইন্ডসেট, এটা কেলগ থেকে নেওয়া হয়েছে, নর্থ ওয়েস্টার্নের।
যে প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি হাউ ইট ইজ, ডেভেলপমেন্ট আছে, আমার জিএম আছে, ইভিপি আছে, সিইও আছে, বিজনেস ডেভেলপমেন্ট, মার্কেটিং, কাস্টমার্স, এমপ্লয়ি, পার্টনার্স, লিগাল, ফিনান্স, ম্যানুফ্যাকচারিং, ইউজিবিলিটি, এই পুরোনি একটা প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি এমন ভাবে করা হচ্ছে 360 ডিগ্রি। আরেকটা আমি উপায় বলছি, সেটা হচ্ছে যে এটা গার্টনার ইজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট রিসার্চ অর্গানাইজেশনস। তো রিসার্চ এত সুন্দর হয় যেখানে এটা প্রেডিকশনস খুব সুন্দর বলে, ট্রেন্ডস এন্ড প্রেডিকশনস। ভেন ডায়াগ্রাম যদি আমি বলি, তিনখানা, দের আর থ্রি সার্কেলস ইউ ক্যান সি ইন দ্য ভেন ডায়াগ্রাম: টেকনোলজি, বিজনেস আর কাস্টমার। এখানে আমি ইভলিউশন অফ প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট স্কিলস নিয়ে কথা বলছি। কি কি স্কিলস গুলো আমার দরকার? লেটস স্টার্ট উইথ দিস, যে ভয়েস অফ দ্য সোসাইটি আমি কি পাচ্ছি। লেটস স্টার্ট উইথ দিস, ভয়েস অফ দ্য সোসাইটি। সোসাইটি কি বলছে, তার ভয়েসটা কি আছে, সেই অনুযায়ী আমি একটা প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করলাম, যেটা আমি এখানে হো কারণে করেছি টু সাম এক্সটেন্ট। সো আই ক্যান টেল ইউ উইথ এক্সাম্পল যে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টটা আমি করলাম, কি নেসেসিটি আছে, কিভাবে এটা করতে হবে, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টটা হলো, সেটাকে আমি মার্কেটিং করলাম। আমি এক্সপ্লিসিটলি মার্কেটিং করিনি, বাট কয়েকজন খুব ভালো ভালো জায়গায় লোকজন দেখেছি এবং আমি আই হ্যাভ গট গ্রেট রেসপন্স, বাট মেবি নাও আই উইল গো ফর মার্কেটিং ইফ নিডেড। আদারওয়াইজ, in terms of content, it's little bit, not even 2%, 1% to 2% of what I have taught for the last 7 years, এবং যা আমি লিখেছি, whatever I have written or I have taught, articles, lectures, my diagrams, research, তার 2% ও নয়। So I know about the depth or the breadth of the content, but still it is very big for many people, so that's why I need to talk about it more, because I have it within me, but যারা পেয়েছে তারা জানে। কিন্তু মনে হয় অনেক সময় কি মুশকিলটা কি হয়, when you do it in a, like with video content, when you do it with written content, সেটা লোকের কাছে থাকে, হয়তো আজকে শুনলো না, কালকে হয়তো শুনলো লোকে, তারপরে হয়তো কোনো কোয়েশ্চেন করলো, তাহলে তার নিরিখেই হয়তো সলিউশন পেয়ে গেল, বা এরকম অনেক কিছু ব্যাপার থাকে, এটা কন্টিনিউয়াস লার্নিং এর একটা অ্যাপ্রোচ থাকে। আর একবারে পড়ালে হয়, তারপরে আবার সে এসে জিজ্ঞেস করলো, হয়তো সে সেটা নিয়ে চর্চা করেনি, সেম কোয়েশ্চেন আবার রিপিটেশন হচ্ছে, ডিপেন্ডস অন দ্য স্টুডেন্ট লেভেল অলসো। তো আমি যেটা করেছি, একটা আমি ভুল বলবো না, বিকজ ইটস আউট অফ মাই হিউমিলিটি, আই হ্যাভ টট পিপল ফ্রম ডিফারেন্ট ব্যাকগ্রাউন্ডস। সো মোস্টলি সারা জীবন হয়তো আমি এলিট এডুকেশনের সাথে থেকেছি, বাট যখন আমি পড়িয়েছি তখন আমি কিন্তু একদম একদম প্রত্যন্ত গ্রামের যে ছেলেটি অ্যাফোর্ড করতে পারছে না, বা যে মেয়েটি অ্যাফোর্ড করতে পারছে না, সেও যাতে একটু কোয়ালিটি এডুকেশন পায়, সেও যাতে জীবনের একটা অপরচুনিটি পায়, তার জন্য আমি কিন্তু যতটা পেরেছি একদম শিখিয়েছি, বা যেখানে গেলে তারা ইনফরমেশন পায় সেগুলো শেয়ার করার চেষ্টা করেছি ওভার দ্য ইয়ার্স, ফর মেনি ইয়ার্স। and this is not something new for me, বাট আমি দেখেছি একটা সেট অফ পিপল যারা এসে এডুকেশনটাকে নষ্ট করেছে প্রাইমারি লেভেল থেকেই, এবং যাদের খুব নিরীহ লোকেদের এডুকেশন নষ্ট করেছে, দ্যাট ইজ আ ভেরি ব্যাড থিং। ইনইকুয়ালিটি বেড়ে গেছে, জেন্ডার ইনইকুয়ালিটি বলি, ইনকাম ইনইকুয়ালিটি বলি, অনেক কিছু ইনইকুয়ালিটি বেড়ে গেছে। তারপর গ্যাপটা অনেকটা বেড়ে গেছে, বিকজ দে ওয়ান্টেড টু বি এলিটস অ্যান্ড পিপল দে ওয়ান্টেড আদার্স টু বি পুয়ার। সো যার জন্য গ্যাপটা এমনিতেও হয়ে গেছে। তো ফলে কি হয়েছে, আরো অনেক কিছু কালচারালি বাংলা এগিয়ে যেত, বা অন্য যে কোনো স্টেট বা ইন্ডিয়া অ্যাজ এ হোল, বিকজ মাই কনসার্ন ওয়াজ ইন্ডিয়া অ্যাজ এ হোল। নাও আফটার ফিউ ইয়ার্স, due to interaction with few particular fringe elements, আমি এখন ভাবছি যে স্টেট লেভেলে, যে কোন স্টেটে কিভাবে কি হয়েছে। বাট when I started, and it has always been India for me, India and civilization. I started with the world, and the world is the first priority with me, but my country matters a lot. সো মেবি if মানে কান্ট্রির একটা ওভারঅল যাতে ডেভেলপমেন্ট হয় বা ভালো একটা কিছু হয়, সেটা সবসময় আমি চাই, বাট আমাকে উইন উইন সলিউশনটাও দেখতে হবে। মানে ইন্ডিয়াতে এমন একটা মাইন্ডসেট এখন হয়ে গেছে, ডিউ টু দিস কলোনিয়াল স্লেভারি অ্যান্ড মাইন্ডসেটের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, মানে লুটে লুটে কষ্ট করে বিভিন্ন আদার ইস্যুস আছে করে এমন হয়েছে, ইফ ইউ ডু আ গ্র্যান্ড স্যাক্রিফাইস, আই মিন ইউ আর নট টেলিং এনি ওয়ান, বাট ইউ আর ডুইং ইট ফর আ গ্রেটার পারপাস, দিস সোসাইটি হ্যাজ বিন মেড ইন সাচ এ ওয়ে দ্যাট পিপল, মানে হয়তো চুপ থাকলে হয়তো পারে, তা না করে গিয়ে সেই লোকগুলোকেই হয়তো বেশি করে একটু পোক করে। মানে এটা হচ্ছে তাদের কাছে অ্যাডভান্টেজ, এবং আই উইল টেল ইউ ইন ডিটেল অলসো ওয়াই দে ডু দ্যাট। দিস ইজ নট এ ডিসকাশন ফর দ্যাট। দ্য থিং ইজ, তারা হয়তো ফিলান্থ্রপির একটা ভুলভাল ডিগ্রি হয়তো টাকা নিয়ে, বা এটা কোথাও থেকে একটা খিতাব হয়তো টাকা দিয়ে পেয়ে গেছে, পয়সা করে ম্যানিপুলেশন করে, এবং সেটাই তারা প্রপাগেট করতে চাইছে সোসাইটির মধ্যে। মুশকিলটা হচ্ছে ফিলান্থ্রপি কথাটা যদি আমি মিনিংটা দেখি, ইটস লাভিং হিউম্যানিটি। এবং অনেক সময় আমায় সেদিনকে একজন বলল
তাই জন্য আমার এটা মনে পড়লো, বাট আদারওয়াইজ আই ডিডন্ট ইভেন থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্যাট, বিকজ ওয়েন এভার আই থিঙ্ক অ্যাবাউট ফিলান্থ্রপি, লাভ, হিউম্যানিটি, ইট কামস ন্যাচারালি টু মি। আমার ডেফিনেশন জানানোর কোনো প্রয়োজন নেই। অনেকে ফিলান্থ্রপি এটাকে মার্কেট করা বা সেল করার জন্য তারা একটা নামটা নিজের সাথে জুড়ে বসে থাকে। আসলে হয়তো একজনকে ঠিক মতো সে জীবনে ভালোবাসতে পারেনি, নিজেকেও ভালোবাসতে পারেনি, হিউম্যানিটিকে ভালোবাসা তো দূরের কথা, বরঞ্চ হিউম্যানিটির যাতে ক্ষতি হয় তার জন্য ইনভেস্ট করে গেছে। তো সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, একটা অনেক দিন ধরে এই এই জিনিসগুলো যখন তারা মার্কেটিং করেছে, প্রমোশন করেছে, তখন পিপল হ্যাভ বিন মিসগাইডেড ফর আ লং টাইম, যার জন্য প্রগ্রেসটা হয়নি, বিকজ বাই নেচার দে আর স্ট্যাগনেন্ট অ্যান্ড রিগ্রেসিভ। সেই জন্য প্রগ্রেস মানে স্ট্যাগনেন্ট অ্যান্ড রিগ্রেসিভ হয়ে গেছে। কেন বললাম? বিকজ যখন আমি প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি বলছি, ইফ ইউ টক ইন টার্মস অফ সিনেমা অর ফিল্ম অর হয়তো রেডিও কন্টেন্ট, হয়তো অন্য অন্য আদার কন্টেন্ট আমি বলি, লোকে বলছে যে কন্টেন্ট প্রডিউস হচ্ছে না কেন? সো ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ইন আ ভেরি হোলিস্টিক ম্যানার। আমার টেকনোলজি আছে, বিজনেস আছে, কাস্টমার আমি বলছি, বাট বিজনেসটা বিজনেসের জায়গাতেই এখনো আসেনি, ইকোসিস্টেমটাই সেরকম ভাবে তৈরি হয়নি। কাস্টমার আমার রেডি আছে, বলা হচ্ছে কাস্টমার রেডি নেই। এবার মাস লেভেল, নিশ মার্কেট, মাস মার্কেট, এসব বিভিন্ন টার্মস এন্ড ডেফিনেশনস নিয়ে করা হচ্ছে, বাট আলটিমেটলি উই আর নট গেটিং দ্য প্রোডাক্ট। টেকনোলজি ইমপ্রুভ হয়ে গেছে, এআর ভিআর নিয়ে প্রচুর চর্চা হচ্ছে, লোকজন এক্সিবিশন করছে, সামিট করছে। হাউ ডু ইউ ইনকর্পোরেট দ্য টেকনোলজি, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, এআর ভিআর, এভরিথিং ইন দ্য সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি, মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি? সেটা এখনো শেখা হয়নি, বাট শিখলেও প্রচন্ড শ্যালো লেভেলে। তিনটে একসাথে কিছুতেই হচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে ভয়েস অফ সোসাইটি, এটাকে আমরা শুনছি না। এটা মানে তার কারণ না, ভয়েস অফ সোসাইটি আমরা শুনছি না। প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করছি দায় সারা, পয়সা আছে, ইগো ট্রিপ, প্রাইভেট ইকুইটি, ইগো ট্রিপ, উই জাস্ট ওয়ান্ট টু স্পেন্ড, উই ওয়ান্ট টু build, use our brand equity, we want to maintain that brand, we want to sell that brand, এই নিয়েই চলে যাচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভিশিয়াস লুপে। আলটিমেটলি উই আর নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট। মার্কেটিংটার উপরে ফোকাস আছে, বিকজ আমার নাম জড়িয়ে আছে, আমি আরেকটা ব্র্যান্ডের সাথে ঝুলে পড়লাম। ঝুলে পড়াটাই বলবো, বিকজ ইট ইজ নট ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন, ইট ইজ ঝুলে পড়া। তো সেই মার্কেটিংটা রয়েছে, সেলস এর জন্য সেলস ট্রেনিং করা হচ্ছে, বিজনেস অপারেশনস তো বলবো না, হয়তো সাপ্লাই চেনটা তৈরি হয়েছে, সাপোর্ট না করাটাই স্বাভাবিক, কাস্টমারের জন্য চিন্তা না থাকলে সাপোর্ট আর হবে কি করে? শুধু একটা ইগো ট্রিপ বা একটা ফোর্সফুলি অ্যাগ্রেশন, মানে একটা অ্যাগ্রেশন না, একটা কাওয়ার্ড অ্যাকচুয়ালি বেশিরভাগ এই লোকজন বা দিস ফ্রিঞ্জ এলিমেন্টস, but they want to project their image as like a very aggressive ones, otherwise people won't follow them, so they are afraid of it, insecure and afraid, that's why they do that. But finance কি হচ্ছে, ওই নাম্বার ক্রাঞ্চিংটা যেহেতু আছে, ফিনান্সের থেকে দেখছে, ইনভলভমেন্ট এঙ্গেজমেন্টের নাম্বারটাকে ফাজ করে দেওয়া হচ্ছে, লোকে ভাবছে হয়তো অ্যাকচুয়ালি ইনভলভড। তো এই ধরনের ব্যাপারগুলো অনেকদিন ধরেই হয়েছে। কাস্টমার সাকসেস আছে, লিডারশিপ এন্ড স্ট্র্যাটেজি, লিডারশিপ এন্ড স্ট্র্যাটেজি এটাও খুব বড় ব্যাপার। তো এইগুলো হয়তো নামেই শুধু থেকে গেছে, যার জন্য প্রোডাক্টটা ডেভেলপ হয়নি। হয়তো লিডারশিপ আর স্ট্র্যাটেজিটা গিয়ে আমি লিঙ্ক করে দিয়েছি সেলস এর সাথে, সেলস আর মার্কেটিং এটার সাথে সাকসেস, এগুলো সব অ্যাসোসিয়েট করে দেওয়া হয়েছে, ফলে বাকিগুলোর দিকে আর লোকে চাইনি। যার জন্য আমি একটা সার্কেল করে বলেছি যে মাঝখানে আমার প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টটা আমি দেখছি, বাট তার সাথে সাথে আমার কি কি থাকছে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট স্কিলস গুলো, ঠিক আছে? বাট যদি আমি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি দেখি, তাহলে আমার মার্কেটিং নিডস কি আছে, কর্পোরেট গোলস কি আছে, ফিচার্স এন্ড ইনোভেশনস কি আছে, সেখান থেকে আমি প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজিটা পাচ্ছি সেন্টারে একদম, ওভারল্যাপটা যখন হচ্ছে। এবার মুশকিলটা কি হচ্ছে, মার্কেটিং নিডসটা আমি জানি কি নিড, আমার নামটাকে আমার বেচতে হবে, আমি সাকসেসফুল এইটাকে আমার বেচতে হবে। আদৌ আমি সাকসেসফুল ইন টার্মস অফ নই, কিন্তু আমাকে ওই যে নাম্বারটা আছে, এতগুলো বিজনেস করেছি, এই একটা করেছি, ওই রকম ভাবে একটা। বাট সিনেমা যদি আমি প্রোডাক্ট ওয়াইজ দেখি, সেই সাকসেস নেই, কিন্তু লোকে হয়তো ভাবছে সে হয়তো সাকসেসফুল, এইটাকে আমার মার্কেটিং করে বেচতে হবে। তাহলে সেখানে আমার মার্কেটিং নিডসটা চলে এলো। ফিচার্স অ্যান্ড ইনোভেশন সেখানে কিছু নেই, কেন প্রোডাক্টেই ইনোভেশন নেই। মার্কেটিং এর ইনোভেশন হয়তো এই জায়গা থেকে পড়ে ভুল একটা আইডিয়া নিয়ে, আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে যেটুকুনি হয়েছে, ধরলাম একটা পজিটিভ সেন্সে হয়েছে, কিছুটা ইউটিলাইজ করেছে। কর্পোরেট গোলস কি আছে, কর্পোরেট গোলস বলেই কিছু নেই, নট ইভেন এ কর্পোরেট সেরকম ভাবে, প্রপারেটার একটা মেন্টালিটি বা সেরকম একটা মানে ভাবে একটা ধান্দা করার ব্যাপার। তো গোলস কি আছে, আলটিমেটলি গোলস সব দিকেই আসছে যে ইনভলভমেন্ট আর এঙ্গেজমেন্টের একটা নাম্বার আমি পাবো। ফিনান্স যদি আমি দেখি, একটা সেলস আর একটা মার্কেটিং এর একটা নাম্বার আমি পাবো। মার্কেটিং হয়তো কোন ব্র্যান্ডের সাথে আই এম অ্যাসোসিয়েটিং মাইসেলফ, সেটা আমি একটা পেলাম। সো you will see 5 to 6 tricks, at max maybe 10 tricks, it is revolving around that। তার ক্ষেত্রে মানে সেক্ষেত্রে কি হয়ে যাচ্ছে, প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি ইজ এন্টায়ারলি বেসড অন দ্যাট। এবার ওখানে আমার মার্কেটিং নিডসটার মধ্যে আমার কনজিউমারকে আমি ধরছি না, কাস্টমারকে আমি ধরছি না, বিকজ কাস্টমার সাকসেস ইজ নট মাই সাকসেস।
কাস্টমার্স ফেইলিয়ার ইজ মাই সাকসেস, একটা লুজ উইন, একটা উইন লুজ ব্যাপার চলে এসছে। অ্যাকচুয়ালি দ্যাট ইজ লুজ লুজ। সো it is much more complex than that, but you cannot use this term in a separate way. But they want to do that in a separate way and then want to uh, make others listen to them. That's why they are making everything separated. So you look at the society, you will see everything separated, and then you won't be able to figure out how everything is connected. But in India, it has always been like that holistic approach or that connection. that that's why we excelled in many fields together. একজন যে সায়েন্টিস্ট ছিল সে হয়তো আর্ট করছে, একটা রিসার্চ অ্যাপ্রোচ ন্যাচারালি ইনহেরেন্ট ছিল। তো ওগুলো খুব ন্যাচারালি একটা পার্সোনালিটির মধ্যে একটা হোলিস্টিক অ্যাপ্রোচ আছে, দ্য ওয়ে অফ লার্নিং এর মধ্যে আছে। আমি অমুক ডিসিপ্লিন শিখেছি বলে সারা জীবন যে আমি আরেকটা ডিসিপ্লিন শিখবো না, এগুলো যে একটা ট্রু ইন্ডিয়ান বা যে একটা ট্রু সিভিলাইজেশনের একটা গ্লোবাল সিটিজেন, তার মধ্যে এটা থাকার কথাই না, এই সেপারেশন মেন্টালিটি। এটা দেওয়া হয়েছে যাতে তাদের খেলাগুলো একটা সিগনিফিকেন্স পায় আর তাদের প্রোডাক্ট গুলো যাতে সমাজে টিকে থাকে। দ্যাট ইজ ওয়াই। সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং ইউ হ্যাভ টু টেক কেয়ার অফ। এবার হাউ বিজনেস মডেল, টাকা আসবে কি করে, সবই তো করলাম, টাকা আসবে কি করে, খুব সোজা ব্যাপার। নেক্সট দিন আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো। সো ওয়ে অফ বিজনেস 3-তে উই উইল টক অ্যাবাউট দিস অনলি। ফান্ড রেজিং হচ্ছে, ক্যাপিটাল আসছে, আমার অপারেশনস গুলো চলছে, তারপরে আমি একটা প্রোডাক্ট তৈরি করছি, মার্কেট প্লেসে নিয়ে যাচ্ছি, সেটাকে আমি সেল করব, মার্কেটিং করব, সেলস হবে, তারপর ওখান থেকে টাকা আসবে। এবার সাবস্ক্রিপশন মডেল হতে পারে, একদম ওয়ান টাইম সেল হতে পারে। জেনারেলি আমরা দেখি যে প্রোডাকশন হচ্ছে, ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, এক্সিবিশন হচ্ছে, যদি সিনেমার ক্ষেত্রে বলি। তারপরে অ্যান্সিলারি রেভিনিউ আছে, আরো অনেক ধরনের অ্যাভিনিউজ আছে, রেভিনিউ স্ট্রিমস আছে, সেগুলো আমার ডিজাইন করতে হবে। হাউ আই ক্যান ডিজাইন মাই রেভিনিউ স্ট্রিমস। সো বিজনেস মডেলটা দিয়ে আমরা শুরু করব নেক্সট ডে of ways of business 3, because অনেক জায়গায় আছে, there are many events happening or summit-এ or shark tank টাইপের যেরকম হয়, so people straight away ask you যে what is your business model, how you are going to generate revenue, how you are going to generate profit, what is your cost module, সেখানে cost কি হবে, and what is the bigger purpose, why you are doing it, how you are differentiate, how you are differentiating yourself, how you are differentiating your product or your offering to the marketplace. So these are very basic questions you can see. But এইগুলো আমি কেন বলছি in a very holistic way, যে আমি ওখানে ম্যাক্রো ইকোনমিক্স দেখছি, মাইক্রো ইকোনমিক্স দেখছি, আমি পুরো সাইকেলসটা দেখছি, সবকিছু নিয়ে আমি যখন আলটিমেটলি দেখছি, ঠিক আছে, ওকে, ইট ইজ ভেরি গুড দ্যাট আই এম টকিং অ্যাবাউট বিজনেস মডেল, আই এম টকিং অ্যাবাউট ইনভেস্টিং, আই এম টকিং অ্যাবাউট ইনভেস্টিং মাইন্ডসেট, ইনভেস্টার্স, আই এম টকিং অ্যাবাউট রেজিং ক্যাপিটাল, আই এম টকিং অ্যাবাউট হিউম্যান ক্যাপিটাল, আই এম টকিং অ্যাবাউট নেচার ক্যাপিটাল, বাট behind my back I know all these topics, I know how they work together. তাহলে কি হয়, we can do business in a better way, we can contribute more. তো আমি যদি একদম একটা মিডিয়া অর্গানাইজেশনের হায়ারার্কি নিই, তাহলে এখানে আমি নিউজ পেপারের একটা নিলাম, এটা এইচবিআর থেকে নেওয়া, যে আমার পাবলিশার আছে, জেনারেল ম্যানেজার, এডিটর, এডিটোরিয়াল পেজ এডিটর, একদম রাইট ডাউনে যেটা আছে, হিউম্যান রিসোর্সের ভিপি আছে, ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রোডাকশন অপারেশনস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে, সার্কুলেশনের ডিরেক্টর আছে, অ্যাড ডিরেক্টর আছে, ফিনান্স অ্যান্ড প্ল্যানিং ভিপি আছে, আর এখানে এডিটরের নিচে ম্যানেজিং এডিটর, ডেপুটি এডিটর, এডিটর। নাও ইউ লুক অ্যাট ওয়ান থিং, লাস্ট ডে আই ডিসকাসড ওয়ান থিং, যে যখন আমি একটা অর্গানাইজেশন হায়ারার্কি নিচ্ছি, আমি বলেছিলাম কি, একটা হচ্ছে আমার ক্রিয়েটিভ অ্যাসপেক্ট, নট ক্রিয়েটিভ অ্যাসপেক্ট, সরি, সেটা তো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে হবে। আমি বলেছিলাম যে একটা হচ্ছে আমার এডিটোরিয়াল ডিপার্টমেন্ট, একটা হচ্ছে আমার বিজনেস ডিপার্টমেন্ট ব্রডলি। তো যদি আমি জেনারেল ম্যানেজার থেকে এখানে দেখি, তাহলে এখানে আমি দেখছি সবই আমার ভাইস প্রেসিডেন্ট লেভেলের ডিভিশনস গুলো করা হয়েছে। অ্যান্ড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, এটা হয়তো একজন যে একদম টপ নচ একটা স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন নিচ্ছে, তার আন্ডারে কিন্তু আরো অনেকগুলো ট্রি এর নোট তৈরি হবে, যেমন অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট কে আছে, তার নিচে আরো কে আছে, সেই স্ট্র্যাটেজিক বিজনেস ইউনিটের জন্য কে আছে, তার নিচে একেবারে অপারেশনাল লেভেল পর্যন্ত উই ক্যান হ্যাভ এ ট্রি। বাট এটা আমি বলছি একেবারে টপ লেভেলে যারা আছে, তারা রিপোর্ট করছে জেনারেল ম্যানেজারকে, জেনারেল ম্যানেজার আবার রিপোর্ট করছে পাবলিশারকে। মাঝে মাঝে হয়তো দেখা হলো, কথা হলো, কিরম চলছে কাজকর্ম সব বলা হলো। আর এডিটোরিয়াল বোর্ডে আমার এডিটোরিয়াল ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ডেপুটি এডিটর চলে এলো। এবার আমি সাব এডিটর, আমার করেসপন্ডেন্স, রাইটার্স, জার্নালিস্ট, ফটোগ্রাফার্স, এরা যা কেউ আছে, এরা ধাপে ধাপে ডিফারেন্ট লেভেলস বা হায়ারার্কিতে গিয়ে আলটিমেটলি এক একটা ডেপুটি এডিটরের কাছে যাচ্ছে। একটা সেগ্রিগেশনটা হয়তো একটা ডিফারেন্ট একটা পার্টিকুলার কিছুর উপরে বেস করে করা হয়েছে। And you can do it yourself depending on the functionality, or depending on city, depending on a particular topic, whatever it is, যেটা আমি আগের বার দেখালাম। And editorial page editor একজন আছে,
যে আলটিমেটলি পেজ এডিটিংটা করছে এডিটোরিয়াল লেভেলে এবং সবসময় কলামস নিয়ে কাজ করছে, এগুলো নিয়ে থাকছে, সেটা আছে। আবার যদি আমি তার উপরেরটাই যাই, সেখানে ওনার, জেনারেল ম্যানেজার আছে, এসএম আছে, তারা কি করছে, সেলস, ইঞ্জিনিয়ারিং, জিএ, নিউজ ডিরেক্টর, ট্রাফিক, প্রোডাকশনে আছে। যদি আমি এটাকে টিভিতেও ধরি, তাহলে এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার, অ্যাসাইনমেন্ট এডিটর, ওয়েদার, স্পোর্টস ডিরেক্টর, মাস্টার, স্টুডিও পার্সোনাল, সবাই আছে। আর নিচে একদম রিপোর্টার, ফটোগ্রাফার্স, এডিটর, রাইটার্স, মিসেলেনিয়াস ক্রু, অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট এডিটরের কাছে যাচ্ছে, সেই আবার এক্সিকিউটিভ প্রডিউসারের কাছে যাচ্ছে। সো ইউ ক্যান গো ফ্রম বটম আপ, আলটিমেটলি ইট ইজ গোয়িং টু দ্য ওনার, জেনারেল ম্যানেজার অর এসএম। এবার পাবলিশারের যদি আমি লেফট সাইডেরটা দেখি, তাহলে এটাও একটা খুব সুন্দর, যে আমার পাবলিশার থাকছে, এডিটর ইন চিফ থাকছে, সেই এডিটোরিয়াল এডিটরের নিচে আবার এডিটোরিয়াল এডিটর, এডিটোরিয়াল ডিরেক্টরের মধ্যে আমি দেখছি টপিক ওয়াইজ স্পোর্টস, ফ্যামিলি ইস্যু, তারপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটোরিয়াল ডিরেক্টর একজন হয়েছে, যে অ্যাসিস্ট্যান্ট আবার তার আন্ডারে আবার সিটি নিউজ এডিটর, চিফ ফটোগ্রাফারের আন্ডারে ক্যান বি সেভারাল ফটোগ্রাফার্স। তো ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য থিং, যে কিভাবে আমরা এটাকে দেখতে পারি। আই ক্যান টেল ইউ, এই যে নিউজ পেপার অর্গ চার্টটা খুব ভালো দেখিয়েছে, বিকজ আই টিচ লাইক দিস অনলি। হিউম্যান রিসোর্স, প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস, সার্কুলেশন ডিরেক্টর, যেটা ক্যান বি ডিস্ট্রিবিউশন, অ্যাড ডিরেক্টর, যেটা ক্যান বি মার্কেটিং কমিউনিকেশন অর ইউর ইন্টিগ্রেটেড মার্কেটিং কমিউনিকেশন, ফাইন্যান্স অ্যান্ড প্ল্যানিং অর অ্যাকাউন্টিং যদি আমি বলি। আমি যখন ফাংশনস অফ বিজনেস নিয়ে কথা বলছি, তখন ইউ টেক one person who is in charge of that when we are starting small. But you understand VP লেভেলের কাজকর্ম কিভাবে হবে, একদম ভাইস প্রেসিডেন্ট লেভেলের, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং, স্ট্র্যাটেজিক, ট্যাকটিক্যাল, অপারেশনাল, ইন এভরি লেভেল। তারপরে ইউ ট্রেন দ্য ওয়ার্কফোর্স অ্যাকর্ডিংলি। আলটিমেটলি ভিপির কাছেই আসবে, প্রবলেম সলভিং, ডিসিশন মেকিং সবকিছুই থাকবে, বাট ভিপি উইল বি নোয়িং হাউ টু ডেলিগেট দ্য ওয়ার্ক স্ট্র্যাটেজিক্যালি, সে কাজটা করে কিভাবে ট্যাকটিক্যাল অপারেশনস, মানে ট্যাকটিক্যাল কাজটা, অপারেশনাল কাজটা, এবং ডিফারেন্ট লেভেলে ম্যানেজারিয়াল ওয়ার্ক, লাইন ম্যানেজার, স্টাফ ম্যানেজার সবকিছু দেখে তারা কিভাবে ডেলিগেট করবে। বাট আলটিমেটলি তারাই কিন্তু দেখে নেবে যে হিউম্যান রিসোর্স থেকে যেটা যাচ্ছে, ভিপির থেকে একদম সাইন অফ নিয়ে নিচ্ছে। জেনারেল ম্যানেজার তারপর দেখে নিচ্ছে যে ফাংশনালিটিস গুলো সব রকম ঠিকঠাক কাজ করছে কিনা। এইগুলো আমাদের শেখার, যার জন্য উই আর ডিসকাসিং দ্যাট। নাও উই হ্যাভ মানে নোন দ্য কলার্স অর দ্য সোশ্যাল ল্যাডার। যখন আমরা কলার বলি, হোয়াইট কলার জব, ব্লু কলার জব, জেনারেলি উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল ল্যাডার, অর উই আর টকিং অ্যাবাউট দ্য সোশ্যাল ল্যাডার অনলি। তো সেটার জন্যই একটা পারসেপশন তৈরি করা হয়েছে ওভার দ্য ইয়ার্স, বাট ইজ ইট মোর দ্যান দ্য পারসেপশন? You will find out yourself. I will give you hints, and then you can go in the marketplace, you can go in the workplace, and you can figure it out. হোয়াইট কলার কাকে বলা হতো? ক্লারিক্যাল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ, ম্যানেজমেন্ট, এই ধরনের জব যারা করতো, 40 আওয়ার ওয়ার্ক উইক যাদের কথা আমি বললাম, এবং এটা স্যালারিড এমপ্লয়। ঠিক আছে? আপটন সিনক্লেয়ার বলে একজন রাইটার ছিলেন, যিনি এটা কয়েন করেছিলেন এই ওয়ার্ডটা। আর ব্লু কলার কি হচ্ছে? যারা একটু ম্যানুয়াল লেবার ইউজ করে। এবার এদের কম্পেনসেশন ইজ বেসড অন আওয়ারলি বেসিস। ফার্মার্স, মেকানিক্স, পাওয়ার প্ল্যান্ট অপারেটর্স, ইলেকট্রিশিয়ানস, কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কার, মেশিন অপারেটর, মিল রাইট, অ্যাসেম্বলার, ট্রাক ড্রাইভার, এদের ওয়েজেস হচ্ছে, হোয়াইট কলারের স্যালারি দেওয়া হচ্ছে, ব্লু কলারের ওয়েজেস দেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় ইন্টারচেঞ্জেবলি টার্মটা ইউজ করা হয় ডিপেন্ডিং অন দ্য হায়ারার্কি। পিস ওয়ার্ক রেট বলে একটা মেকানিজম হয়, যেখানে স্যালারিটা ডিফাইন করা হয়। সো ইউ ক্যান লার্ন দ্য টেকনিক্স, অ্যান্ড দেন ইউ ক্যান ফিগার আউট যে ডিফারেন্ট লেভেলস অফ দ্য হায়ারার্কিতে, কর্পোরেট লেভেলেও কিন্তু এটা মেনটেন করা হয়। এবার ব্লু নামটা অনেকে বলে যে এসছে, তারা ডেনিম ড্রেস পরতো, বিকজ অনেক সময় নোংরা হয়ে যেত, সবসময় ধোয়ার সুযোগ হতো না, তাই তারা খুব ব্লু ডেনিম কালারের জিন্স বা এইগুলো পরে তারা কাজ করতো, সেখান থেকে ব্লু কালারটা এসছে। আর হোয়াইট কালার, একটু হোয়াইট কালার শার্টস অ্যান্ড এইসব পরে তারা কাজ করতো, সেই জন্য হোয়াইট কালার। So there are different stories regarding that. Maybe one session I will do regarding that, or maybe adda. Adda will be a very good one for this. গ্রে বলা হচ্ছে লোকাল রেসপন্সিভনেস, গ্রে কলার কিছু ছিল। ব্ল্যাক কলারও বলা হয়েছে ক্রিয়েটিভ টাইপস অফ প্রফেশনালস লাইক আর্টিস্টস, গ্রাফিক ডিজাইনার্স, ভিডিও প্রডিউসার্স। আবার পিঙ্ক কলারও বলা হয়েছে ওয়ার্কার্স আর দোজ ইন প্রফেশনস দ্যাট ইউজ টু বি ভেরি পপুলার অ্যামং উইমেন। বাট ইট ইজ জাস্ট ইউজিং আ কালার ফর আ ডিফারেন্ট রিজন। পারসেপশনটা তৈরি হয়ে গেছে। ব্রডলি বা জেনারেলি যে দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট, মানে একটা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা নর্মাল মাস ল্যাঙ্গুয়েজের সাথে যেটা খুব জুড়ে আছে, সেটা হচ্ছে হোয়াইট কলার আর ব্লু কলার। ব্লু কলার হচ্ছে ম্যানুয়াল লেবার, আর হোয়াইট কলার হচ্ছে একটু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ম্যানেজমেন্ট। তো মার্চেন্ডাইজিং আমরা দেখেছি যে একটা মার্কেটিং
টুলই বলতে পারবো, খুব মার্কেটিং এর অ্যাপ্রোচ একটা, ইনফ্যাক্ট ইন বেটার ওয়ে অফ পুটিং ইট। সো প্রোডাক্টস অ্যান্ড কমোডিটিস বেসড অন মুভিজ থিম, ক্যারেক্টার, লোকেশন এটসেট্রা। যেমন আমি বলেছিলাম বারবার, স্টার ওয়ার্স আই হ্যাভ গিভেন অ্যান এক্সাম্পল, যে ইয়োডার ছোট ছোট পুতুল পাওয়া যায়, স্টার ওয়ার্স এর বিভিন্ন স্পেস শিপ পাওয়া যায়, লাইট সেভার পাওয়া যায়। তারপরে ইভেন জুরাসিক পার্ক যদি আমি দেখি, জুরাসিক পার্কের অনেক ডাইনোসরস পাওয়া যায়। তো মুভির থিম বলি, ক্যারেক্টার বলি, লোকেশন বলি, সেই নিয়ে আমরা প্রোডাক্টস এন্ড কমোডিটিস খুব দেখেছি। ব্যাটম্যান দেখলে ব্যাটম্যানের গাড়ি, সুপারম্যান, তারপর কমিক বুক ক্যারেক্টার্স নিয়ে অনেকগুলো পুতুল পাওয়া যায়, তাদের ভেহিকলস গুলো পাওয়া যায়, তাদের কেপস গুলো পাওয়া যায়, কস্টিউমস গুলো পাওয়া যায়। তো মার্কেটিং অ্যান্ড সেলস অ্যাপ্রোচ ফর প্রমোটিং গুডস অ্যাট রিটেল আউটলেটস অ্যান্ড ইনফ্লুয়েন্সিং কনজিউমার বিহেভিয়ার, দাস বুস্টিং সেলস। এবার এটা একটা খুব হোলিস্টিক ওয়েতে কেন হয়, আমি আগের দিন বলেছিলাম যে হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, যে একটা সিনেমা বেরোচ্ছে সেখানে মার্চেন্ডাইজিংটা একটা বড় পার্ট, মার্কেটিং এর একটা বড় পার্ট। তো সিনেমাতে হয়তো ক্যারেক্টার, স্টোরি টেলিং আর ন্যারেটিভের উপরে আমি ফোকাসটা করছি, বাট এত সুন্দর লোকের মনে সেই ক্যারেক্টার গুলো গেঁথে যাচ্ছে, ইন টার্মস অফ ন্যারেটিভ, ইন টার্মস অফ ক্যারেক্টার, ইন টার্মস অফ ফিউ সিনস অ্যান্ড ইমোশনস অ্যান্ড কনফ্লিক্টস, যে পিপল আর গোয়িং টু দ্য স্টোর অ্যান্ড দে আর বাইং দোজ স্টাফ। এবং ব্র্যান্ডিং এরও একটা খুব বড় ভূমিকা এই মার্চেন্ডাইজিং এর ক্ষেত্রে। যখন আমরা একটা লোগোকে আমাদের ক্যাপের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ড্রেসের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ব্যাগের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, তখন কিন্তু ইট মিনস এ লট। তো সেটা মার্চেন্ডাইজিং এর ক্ষেত্রে খুব হেল্প করে। আর পাঁচখানা আর বলা হয়, রাইট মার্চেন্ডাইজ ইন দ্য রাইট কোয়ান্টিটিস, কতগুলো পরিমাণে আমি দিচ্ছি, অ্যাট দ্য রাইট টাইম, ঠিক সময়, অ্যাট দ্য রাইট প্রাইস, ঠিক মূল্য নিয়ে, অ্যাট দ্য রাইট, ইন দ্য রাইট প্লেস, ঠিক জায়গায়। এই পাঁচটা আর অফ মার্চেন্ডাইজ ইউজ করা হয়। টাইপস হচ্ছে প্রোডাক্ট মার্চেন্ডাইজিং হতে পারে, রিটেল মার্চেন্ডাইজিং হতে পারে, ডিজিটাল বা ই কমার্স অনলাইন মার্চেন্ডাইজিং হতে পারে, ভিজুয়াল মার্চেন্ডাইজিং হতে পারে, অমনি চ্যানেল মার্চেন্ডাইজিং হতে পারে। ফ্র্যাঞ্চাইজি আই উইল ডু ইন দ্য নেক্সট সেশন। যদি আমরা ওই অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার্স, ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট, কে বিজনেস অ্যাডভাইস কে দিচ্ছে, কে টাকাটা দিচ্ছে, দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কি, এগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট দিন আরেকবার আলোচনা করে দেবো, সো দ্যাট ইট স্টিক্স ইন ইউ। Because you will be doing one thing, you will be looking for investors, you will be looking for, like, at the ways of doing business, and you don't even know how to do that. তো ফ্র্যাঞ্চাইজি কত রকম হয়, জব হতে পারে, প্রোডাক্ট হতে পারে, বিজনেস ফরম্যাট হতে পারে, ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে, কনভার্সন হতে পারে, ডিফারেন্ট ওয়েজ। আমি এক্সাম্পলস দিয়ে বলবো যে সোর্স একটা ব্র্যান্ডের কি, সে তার যখন ফ্র্যাঞ্চাইজি অন্য একটা কান্ট্রিতে খোলা হয়েছে, what are the changes they had to go through in terms of materials, in terms of the business processes, বাট তারা হয়তো স্ট্যান্ডার্ডটা মেনটেন করছে, হয়তো না তাদের করতেই হবে বিকজ কিছু গাইডলাইন্স থেকেই থাকে, বাট কোন জায়গাটায় চেঞ্জ হচ্ছে, কেন চেঞ্জ হচ্ছে, সো উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। ওয়েজটা আমি যেটা বারবার বলেছি, কমিটমেন্ট, রিস্ক কন্ট্রোল, প্রফিট পোটেনশিয়াল, স্টেকস। So next then we talk about the stakes also, because I will talk about mergers and acquisitions. I'll talk about the strategic business ventures, different kinds of strategies, যেখানে আমি একটু এক্সাম্পলস দিয়ে বলবো যে কিভাবে দুটো কোম্পানি হয়তো যখন আসছে তখন তাদের মধ্যে স্টেকসটা কি আছে। একজন হয়তো 80% নিচে, আমি লাস্ট দিন দেখিয়েছিলাম আই থিঙ্ক 80% স্টেক আছে, একজনের 20% স্টেক আছে। হোয়াট ডাজ ইট মিন? পার্টনারশিপের পার্সেন্টেজটার উপরে কে কতটা টাকা পাবে, সেটা কিভাবে প্রপোর্শনালি না কিভাবে সেটা করা হচ্ছে। সো অল দিস থিংস আর দেয়ার। নাও ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট, ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্টস আমি বলতে পারি, অ্যাকুইজিশন বলতে পারি, গ্রিনফিল্ড ইনভেস্টমেন্টস বলে একটা হয়, সেটা আমরা নেক্সট দিন বলবো কি, জয়েন্ট ভেঞ্চার্স তো বলেছি, লাইসেন্সিং বলেছি, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট এক্সপোর্টিং, ফ্র্যাঞ্চাইজিং, আরেকটা অ্যাড করেছি ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রাক্টস, যেটা আমরা নেক্সট দিন বলবো। কালচার যখন আমি বলছি, কালচারের মধ্যে আমার কি পড়তে পারে, একটা হচ্ছে হিউম্যান ক্যাপিটাল পড়ছে, কালচারাল ক্যাপিটাল পড়ছে, অবভিয়াসলি হিউম্যান নিয়েই আমার কালচারাল ক্যাপিটাল, সোশ্যাল ক্যাপিটাল হিউম্যান নিয়েই, বাট কালচারাল ক্যাপিটাল ইজ সামথিং মোর দ্যান দ্যাট। আজকে হয়তো হিউম্যান ক্যাপিটাল ইজ নট রেডি ফর দ্যাট কালচার, বাট দ্যাট কালচার ইজ স্টিল দেয়ার, ইট হ্যাজ বিন দেয়ার ফর এ লং টাইম। সো সেই কালচারাল ক্যাপিটালটাকে বোঝাটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, আদারওয়াইজ ইউ উইল কিপ ওয়েস্টিং ইট, রাইট? যেটা আমাদের বাংলায় এখন যে প্রবলেম হচ্ছে, বা ইন মেনি স্টেটস, পাঞ্জাবে প্রবলেম হচ্ছে, বাংলায় প্রবলেম হচ্ছে। সো ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হিউম্যান ক্যাপিটাল কেন হচ্ছে, হিউম্যান ক্যাপিটালকে মিসডিরেক্ট করেই কিন্তু আমার কালচারাল ক্যাপিটালটাকে নষ্ট হচ্ছে। সো এভরিথিং ইজ কানেক্টেড, সেখানে নেচার ক্যাপিটালটাও নষ্ট করা হচ্ছে, বিকজ এগ্রিকালচার যদি একটা জায়গার মেইন ব্যাপার হয়, সেখানে এগ্রিকালচার নিয়ে ছেলে খেলা করা হচ্ছে, আর এগ্রিকালচার নিয়ে তাচ্ছিল্য করতে করতে সেখানে একটা রেভিনিউ সোর্স টাকে একটা অন্যরকম ভাবে করে স্টেট রেভিনিউটাকে নষ্ট করে সেন্ট্রাল রেভিনিউ এর উপরে ডিপেন্ডেন্ট করা, তাহলে মেনি আদার ইস্যুজ আর গোয়িং অন।
বাট স্টেটটা যদি নিজেই নিজে নারিশড হয়ে যায় না, তাহলে ইট গিভস ইউ আ লট অফ এনার্জি টু দ্য সেন্টার অলসো। সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার ফর এনি নেশন টু প্রগ্রেস। নেচার ক্যাপিটাল, উই হ্যাভ টু টক অ্যাবাউট ইট, বাট it is a very sad thing that we are doing all these summits and we are talking about it explicitly, because that's a very natural thing to do, you know. Natural capital, because we are part of the nature. It is like we should respect nature, because nature is nourishing us. We are uh, getting nurtured by nature. We can contribute to nature a lot, planting trees and so many other ways, you know, like decreasing the pollution and so many other ways you can contribute to nature. এইগুলো করলে কি হয়, সাপোজ ইউ স্টার্ট রেসপেক্টিং দ্য নেচার, যেটা ইন্ডিজিনিয়াস পপুলেশন, ইট ইউজ টু বি লাইক দ্যাট। ইউ স্টার্ট রেসপেক্টিং দ্য নেচার, and then you start loving humanity by doing that. So you will be always respecting the human capital, irrespective of the caste, creed, gender, any discrimination, you know. So you love nature, you love humanity, you love culture, you love social capital. If you make yourself a human being like that, you can contribute so much. And what I am talking about is, when you love that, it can be media entertainment, it can be arts, it can be cinema, whatever it is. When you make a business out of that, you are creating economic opportunities, you are contributing to the nation, you are contributing to the business, you are contributing to the discipline itself. Maybe research and development you are doing, so that is itself doing a lot of help to the discipline itself. People are using your example as case studies. Marketing এ সেই রিসার্চ হচ্ছে, হয়তো হিউম্যান রিসোর্সে হচ্ছে, অপারেশনসে হচ্ছে। So you are shaping the business environment also, the industry also. Such a great thing to have. বিজনেস স্ট্র্যাটেজি, আমরা কোর কম্পিটেন্সিস নিয়ে কথা বলবো, কোর ভ্যালুস নিয়ে কথা বলবো। আমরা বলবো যে স্ট্র্যাটেজিক অ্যাডভান্টেজ, ভিআরআইও ফ্রেমওয়ার্কটা আমরা বলবো। ভিআরআইও যখন আমরা করি, তখন সেখান থেকে আমরা কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ পাই, সেটা আস্তে আস্তে সাস্টেনেবল কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ হয়। সো উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট। কস্ট ডিফারেন্সিয়েশন স্ট্র্যাটেজিজ, একটা ম্যাট্রিক্স দিয়ে আমি বোঝাবো নেক্সট ডে। ভ্যালু ইনোভেশনটা বলবো। আর রেড অ্যান্ড ব্লু ওশন, রেড অ্যান্ড ব্লু ওশনটা একটু আজকে বলতেই পারি, যে রেড অ্যান্ড ব্লু ওশন মানে হচ্ছে আহ, খুব যুদ্ধ করে রক্তাক্ত হয়ে গেছে একটা, এমন একটা জায়গা, এমন একটা ইন্ডাস্ট্রি যদি বলি, বা এমন একটা প্লেস যেখানে এত যুদ্ধ হয়ে এত রক্তাক্ত হয়ে গেছে, সেটার মধ্যে গেলে একটা রেড ওশন স্ট্র্যাটেজি নিতে হচ্ছে ওই পথে গেলে। আর আমি একটু ডিফারেন্ট পথ চুজ করলাম, ডিফারেন্ট ওয়ে অফ ডুইং থিংস, তো সেটা আমার একটা ব্লু ওশন স্ট্র্যাটেজি হয়ে গেল। বা একটা আনচার্টেড টেরিটরিজ, যেটা এখনো ওই রক্তাক্ত হয়নি আর কি, ব্লু রয়েছে, স্বচ্ছ একটা জল রয়েছে, তো সেখানে আমি গিয়ে হয়তো একটা ব্লু ওশন স্ট্র্যাটেজিস নিলাম। তো সেখানেও কম্পিটিশন যখন খুব ভয়াবহ হয়ে যাচ্ছে, তখন সেটাও হয়তো আস্তে আস্তে রেড ওশন হলো, আবার হয়তো আমি একটা ব্লু ওশন স্ট্র্যাটেজি নিলাম। So it depends. You can work on that. You can do the research, and you can find a lot of examples, right? তো স্ট্র্যাটেজি ল্যান্ডস্কেপ নিয়ে আমি এখানে কথা বলছি আজকে, যখন আমি একটু বিগার পিকচারটা বলছি, যে ইট ইজ মোর দ্যান ফাইন্ডিং অ্যান অ্যাট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রি অর ডিফাইনিং আ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, যার জন্য আমি আজকে একটু অ্যাভয়েড করলাম। বিকজ ফার্স্ট ইউ নিড টু নো দ্য বিগার পিকচার, দেন নেক্সট ডে উই ক্যান টক অ্যাবাউট ইট এক্সপ্লিসিটলি, যে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ কি, সাস্টেনেবল কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ কি। বাট ফাইন্ডিং অ্যান অ্যাট্রাকটিভ ইন্ডাস্ট্রি এবং ডিফাইনিং আ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ, এর থেকে স্ট্র্যাটেজি অনেক বড় একটা ব্যাপার। That is what I want to emphasize on. এবং it requires an aligned set of decisions about which opportunities to pursue. Opportunities আমার কাছে আছে, সেটাকে আমি pursue করছি, কোন opportunityকে আমি pursue করব, how much value the firm can create and capture, and how to keep realizing value and build a foundation for long term success. আমি এতক্ষণ whatever I talked about, it's all about these two lines. It's all about these two lines. আমি কি করছি? Whenever I am creating a firm, I am creating and capturing value. I am keeping realizing the value, and people are also realizing the value. When I am delivering the value, people are realizing the value. So creating, capturing value, delivering value, people are realizing the value, the firm itself is realizing the value, and building a foundation for long term success. ঠিক আছে? তাহলে অপরচুনিটি সেটে কি হচ্ছে, হট টপিকস আমার ডেমোগ্রাফিক, পলিটিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল, রেগুলেটরি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস can we exploit, what can we exploit. Now this exploit, what I want to explicitly mention, and I am really disappointed to do this, but the scenario is like this, because I have talked to few people in the last few years,
and it's a sad thing that exploitation এই যে একটা নেগেটিভ কনোটেশন দেওয়া হয়েছে এটায়, যার জন্য আমি নেচার ক্যাপিটাল থেকে যখন এখানে এলাম, যখন আমি ইউজ করছি এই টার্মটা যে এক্সপ্লয়টিং দ্য নেচার, সেটা আমরা একটা নেগেটিভ কনোটেশনে ইউজ করছি, রাইট? যে নেচারকে আমি এক্সপ্লয়েট করছি, রিসোর্সেস গুলো ওয়েস্ট করছি, হয়তো পলিউশন করছি, নেগেটিভ এক্সটার্নালিটিস, সো অ্যান্ড সো ফোর্থ। যখন আমি এখানে এক্সপ্লয়েট করার কথা বলছি, তখন আমি বলছি যে কিভাবে আমি কিন্তু সার্ভ করতে পারবো। সো ইট ইজ ইন এ পজিটিভ সেন্স। ডেমোগ্রাফিক, পলিটিক্যাল, টেকনোলজিক্যাল, রেগুলেটরি আর আদার এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জেস যেটা হচ্ছে, সেটাকে অপরচুনিটিটা কিভাবে আমি গ্র্যাব করতে পারবো, একদম হট টপিকস আছে, আমি অপরচুনিটি গ্র্যাব করব, ঠিক আছে? এক্সটার্নাল স্ট্রেংথ আমি বলতে পারি এটাকে। তো ভ্যালু ক্রিয়েশন পোটেনশিয়াল আছে, বিজনেস মডেল আমি দেখছি, যেটা আমি বললাম হাউতে, যেটা আমি ছেড়েছিলাম। অপরচুনিটি আমার আছে, আমি মেবি সোয়াট করলাম, পেস্টেল করলাম, আমি দেখে নিলাম, এটা পেস্টেলই বলছি অ্যাকচুয়ালি। তো পেস্টেল অ্যানালিসিস আমি করে দেখে নিলাম। তারপরে আমি দেখছি বিজনেস মডেলটা কি হবে, হোয়াটস দ্য জব টু বি ডান ফর কাস্টমার্স, কাস্টমারদের জন্য কি জবটা করব, হাউ উইল উই চেঞ্জ, চার্জ ফর আওয়ার প্রোডাক্ট অর সার্ভিস, আমার প্রাইসিংটা কি হবে, আমার অফারিং, হোয়াটস দ্য জব টু বি ডান ফর দ্য কাস্টমার্স কি হবে, হাউ উইল আই চার্জ ফর আওয়ার প্রোডাক্ট অর সার্ভিস, প্রাইসিংটা কি হবে, কিভাবে আমি চার্জ করব। শুধু প্রাইসিংটা বলে না, কিভাবে সে পে করবে, সেই যে যেটা আমি বলছিলাম বিজনেস মডেলের পার্ট। সাবস্ক্রিপশনে করলে হয়তো সাবস্ক্রিপশন করলো, অ্যানুয়ালি করলো নাকি মান্থলি করলো, হয়তো ওয়ান টাইম পেমেন্ট হয়ে যাচ্ছে, হয়তো যতবার সে ইউজ করছে ততবার সে পে করছে। there are different ways, I will give you a list of ways কিভাবে চার্জ করব। what assets do we need to produce and deliver it, আমার অ্যাসেটস কি দরকার যেটাকে আমি প্রডিউস করব, ডেলিভার করব। এটা গেল আমার ভ্যালু ক্রিয়েশনের পার্টটা, পোটেনশিয়াল। এবার ভ্যালু ক্যাপচার কিভাবে আমি করছি, ইন্ডাস্ট্রি অ্যাট্রাক্টিভনেস, একটা ডিসেন্ট রিটার্ন কি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাকচারটা অ্যালাউ করবে। যখন আমি ইকোসিস্টেম নিয়ে কথা বলছি, যখন আমি ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলছি, বিশেষ করে এমএনই ইন ইন্ডিয়া, বিশেষ করে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইন ইন্ডিয়া, একটা গদ বাঁধা ধরনের না গেলে রিটার্ন কি আসবে, এটা একটা বড় কোয়েশ্চেন হয়ে গেছে। Now what we are talking about, the market is ready for it, the consumers are wanting emerging market, we need to produce more content. Industry structure যদি existing provide না করে, we need to shape it in a way so that different kinds of content can coexist together, ঠিক আছে? সেখানে ডিসেন্ট রিটার্ন থাকবে। এবং আমার যেটা মনে হয়, যেটা আমি ওয়ার্ল্ড বিজনেস দেখেছি সেখান থেকে, এবং এটা রিসেন্টলি এমন কিছু সিনেমা বেরিয়েছে যেটা এটা প্রুভেনও, if you really create a great content, you can distribute it worldwide and you can earn the revenue. It is your inability or incompetence to create the content and maybe to distribute it worldwide, that's why you are not earning that revenue. তো সেখানে আমাদের দেখতে হবে যে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাকচারটা যদি এখানে না থাকে, কোথায় আছে, ওভারঅল কিভাবে আমি নেশনে ডোমেস্টিক ওয়েতে করছি, বাইরে করছি, টোটালি মিলিয়ে আমি কন্টেন্টের তৈরিটাতে, আমি বিজনেস মডেলে বলি, ভ্যালু ক্রিয়েশনে বলি, সেখানে কোনো খামতি রাখছি না। তারপরে আমি ভ্যালু ক্যাপচার করছি, ঠিক আছে? হোয়াট ইজ দ্য স্কোপ অফ আওয়ার বিজনেস, কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ কি আছে, ইউনিক ভ্যালু প্রপোজিশন কি আছে, ডিস্টিংটিভ কনফিগারেশন অফ অ্যাক্টিভিটিস কি হচ্ছে, এটা হচ্ছে আমার পজিশনিং এর জন্য। এবার হচ্ছে কম্পিটিটর ইন্টারঅ্যাকশন, আমাদের রাইভালস গুলো রিয়াক্ট করছে কিভাবে। যদি আমি ইকোনমির ভাষায় যাই, আমি অলরেডি আই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট লাইক মোনোপলি, অলিগোপলি, monopolistic competition, perfect competition in the economic series. So economics series when I talk, I will talk about the pricing কিভাবে affected হচ্ছে এইভাবে, তারপরে মার্কেট শেয়ারটা কিভাবে affected হচ্ছে, ডাইনামিক্সটা কিভাবে affected হচ্ছে। বাট এখানে আমি কি বলছি, রিয়াকশনটা কি হচ্ছে রাইভালসদের মধ্যে। Porter's five forces we have talked about. So many things like that. ভ্যালু রিয়েলাইজেশন যখন আমি বলছি, ইমপ্লিমেন্টেশন, যে আমার ইনিশিয়েটিভস যেটা আমি করছি, এটা কি ক্যাপাবিলিটিস বিল্ড করবে ইন দ্য লং টার্ম। আমি যেভাবে বলছি ইউ ক্যান অ্যাচিভ, ইট উইল ডু ইট ইন দ্য লং টার্ম। সো উই আর নট ডুইং ইট ফর ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন, বি ইট হোক আলোড়ন, বি ইট অ্যাওয়েকেন। অ্যাওয়েকেন তো স্টিল we are just touching few places because it is already there, it has been there, maybe we are putting it in a different context. But when I talk about hoke aluron, when I talk about you can achieve, we are looking forward to developing capabilities, developing talents for a long term. It is not like instant gratification, you do it for a while, then you leave it. It's not like that. Because when you go through these things, this content, as a human being, you will develop, as a human being, you will grow, your competence will increase, your attitude will have a shift, maybe paradigm shift, and you will put things in a greater context, a bigger context, right context, if I say so, and you will understand how everything is working together. It is not separate.
Like maybe you are studying economics, but you can contribute to the bigger business environment. Maybe you are studying strategy or marketing or finance or HRM or data analytics or statistics. You can contribute to the larger business environment. How everything is fitting together. So that is why we are doing this. And are we organized to adapt to change? That is also very important. So we are talking about that also, the problem scenario, case studies, what are the, how we can look at the flexibility, how we can work at the flexibility. But sometimes you need to be rigid, because if you are too flexible at some situations, people will force you to conform. So when to do that, when not to do that, that is also greater decision making. That is also we are talking about here in You Can Achieve. So implementation part, value realization, outcome. Do our resources support desirable future moves? Great thing. And from the outcome, you can still come back to the hot topics, opportunity set, and it is a loop. So outcome যখন হচ্ছে পারফরমেশনে, আমার পারফরমেন্সটা যখন আমার আলটিমেটলি মার্কেট প্লেসে হচ্ছে, যে আমার রিসোর্সেসকে সাপোর্ট করছে, সাস্টেনেবলি আমি ফিউচার মুভস গুলোকে নেব, বিজনেসটাকে লং টার্ম ওয়েতে চালিয়ে যাব, আমার রিসোর্সেসকে সাপোর্ট করছে। যদি ধরলাম না করলো, তখন আমি আবার লুপটা নিয়ে আসছি, আমার অপরচুনিটি সেট কি আছে, আমি আরো কি করে মানে ইউজ করতে পারি, আমার অপরচুনিটি এক্সপ্লয়েট করতে পারি, এখানে বলা হচ্ছে, যাতে আমি আবার সেই বিজনেস মডেলটা যদি এক্সিস্টিং তৈরি হয়ে থাকে, ইট ইজ ইজিয়ার নাও, বিকজ আমি সেখানে অপরচুনিটিটা পাচ্ছি, বিজনেস মডেল অলরেডি আমার তৈরি হয়ে গেছে, আমার রেভিনিউ চলে আসছে, আমি মার্কেট শেয়ারটাকে ইনক্রিজ করছি, তারপরে হয়তো আরো প্রোডাক্ট রেঞ্জটাকে এক্সপ্যান্ড করছি, বিজনেস আমার চলছে, এবং সেখান থেকে আমার হয়তো যে প্রফিটটা হলো, সেটা আমি রিটেন আর্নিংস হলো, সেটা আমি রিইনভেস্ট করে দিলাম, ঠিক আছে, তখন আমার সেটাকে আমি আস্তে আস্তে আমার বিজনেস চলতে থাকলো। শিফটিং সোর্স অফ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ। আমি আগের দিন যখন ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন বলেছিলাম বিশেষ করে, তখন আমি বলেছি, বাট ভ্যালু চেন নিয়ে যখন আমরা কথা বলেছি, তখন আমি বলেছি যে আমার আপস্ট্রিম অ্যাক্টিভিটিস আমি করতে পারি, ডাউনস্ট্রিম অ্যাক্টিভিটিস আমি করতে পারি, ঠিক আছে। যখন আমি আপস্ট্রিম অ্যাক্টিভিটিস করি, তখন হচ্ছে হোয়াট এলস ক্যান বি মেক অ্যান্ড সেল, সোর্সিং আমি করছি, প্রোডাকশন করছি, লজিস্টিক করছি, ইনোভেশন করতে পারছি। সোর্সিং এ কি বলছি, আমি র মেটেরিয়ালস বা সাপ্লায়ারের কাছে যাচ্ছি, লোয়েস্ট কস্ট আমি কিভাবে পাবো উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য কোয়ালিটি, আমি দেখছি কন্ট্রাক্ট গুলো সেখান থেকে পেলাম। প্রোডাকশন যখন আমি যাচ্ছি, আমি কস্টটাকে রিডিউস করছি, স্কেলটাকে বাড়িয়ে দিচ্ছি, থ্রুপুটটাকে করে দিচ্ছি, যেটা একটা অপারেশনাল মেট্রিক, পমের একটা প্রোডাকশনস এন্ড অপারেশনসে আমি থ্রুপুটটাকে করে দিচ্ছি, বটল নেকটা যার জন্য এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য আমার ইমপ্রুভমেন্ট প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে। লজিস্টিক্স যখন আসছে, তখন আমি সাপ্লাই চেন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন এফিসিয়েন্সি বাড়িয়ে দিচ্ছি, কমিউনিকেশন, স্টেক হোল্ডার কমিউনিকেশন বাড়িয়ে দিচ্ছি, বিল্ডিং বেটার প্রোডাক্টস, আমার ইনোভেশন ক্রিয়েটিভিটি যা আসছে আমি প্রোডাক্ট তৈরিতে দিচ্ছি, এটা আমার আপস্ট্রিম অ্যাক্টিভিটিস হয়ে গেল। নাও এটা হচ্ছে আমি এই প্রোডাক্টটা তৈরি করছি, সেখানে পর্যন্ত এলাম, আপস্ট্রিম অ্যাক্টিভিটিস। এবার তো কাস্টমারের কাছে আমি সেল করছি, হোয়াট এলস ক্যান বি ডু ফর আওয়ার কাস্টমার্স। ফার্স্ট হচ্ছে আমার শেপিং কাস্টমার পারসেপশন, একটা কম্পিটিটিভ সেট আমি ডিফাইন করলাম, পারচেজ ক্রাইটেরিয়া আমি চেঞ্জ করলাম, যেটা আমি বললাম যে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্রাকচারটা বলতে গিয়ে যেটা বললাম, যে পারচেজ ক্রাইটেরিয়া হয়তো টিল নাও একটা পার্টিকুলার সেট অফ মানে চয়েসেস ছিল, সেটা এখন পারচেজ ক্রাইটেরিয়াটা আমরা চেঞ্জ করছি। বিল্ডিং ট্রাস্ট, ট্রাস্ট বিল্ড করা, এবং ট্রাস্ট এমন একটা ব্যাপার, এটা হয়তো তৈরি করতে অনেক বছর ধরে তৈরি করি আমরা, ইমেজ বা ট্রাস্ট, সেটা ভাঙতে হয়তো 5 মিনিটও লাগে না। So it takes 5 minutes to break the trust or destroy the trust, or but it takes years to build it. It's a very famous saying and it is so true. So innovation যেটা হয় আমাদের, আর একবার ট্রাস্ট যদি চলে যায় না, once it goes away, it is never like what it was before. So that is very important. Innovation, tailor offering to consumption circumstances, আমরা অফারিংটাকে টেইলার করছি, যেটা বললাম অ্যাডাপ্টেবিলিটি, এগেন ইনোভেশন হচ্ছে, অ্যাডাপ্টেবিলিটি হচ্ছে, মার্কেট অফারিং আমরা টেইলার করছি, এবং ইউ উইল সি দ্য লোগোস চেঞ্জ হচ্ছে, সেখানে পারসেপশন চেঞ্জ হচ্ছে, আমার একটা প্রোডাক্ট কিভাবে আমি দেবো, সেটার অফারিংটা চেঞ্জ হয়, ডিফারেন্ট ওয়েজ ইউ ক্যান ডু দ্যাট। কাস্টমার কস্ট আর রিস্কটাকে আমি রিডিউস করবো, দ্যাট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দিস পয়েন্ট। When I am doing innovation, my job is, or my duty is to reduce the customer costs and the customer risks, তাহলে কাস্টমার পরে আরো কিনবে। বিল্ডিং অ্যাকুমুলেটিভ অ্যাডভান্টেজ, যখন আমি হার্নেস করছি নেটওয়ার্ক এফেক্টস, এগেন স্টেক হোল্ডার কমিউনিকেশন ইজ a big thing, accrue and deploy customer data, ডেটা অ্যানালিটিক্স, আর এইসব যে ডেটা আমি পাচ্ছি, হয়তো সেটা নিয়ে আমি
সেগমেন্টেশন, টার্গেটিং, মার্কেটিংটা আরো বেটার ওয়েতে করলাম, ডিফারেন্ট মার্কেটে আমি সার্ভ করলাম, সেখানে হয়তো খুব সাকসেসফুল, তাদের হয়তো নিডস, ওয়ান্ট এন্ড ডিমান্ডসটা ছিল যেখানে আমি কেটার করলাম। ঠিক আছে, তাহলে ফিক্সড কস্ট, কাস্টমার ভ্যালু অ্যান্ড কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ আর মুভিং ডাউনস্ট্রিম, এটা একটা শিফটিং সোর্স, এটা আমরা বলেছি। জাস্ট আমি একটা অ্যাড করেছি জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, যেহেতু আজকে একটা কোথাও একটা টপিকে আমি জেনারেল ম্যানেজমেন্টটা বলেছিলাম, আই থিঙ্ক আর্টিকেলস রাইটিং এ বলেছিলাম, অ্যান্ড আই হ্যাভ রিয়েলি রিটেন গ্রেট আর্টিকেল ইন জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, not because I have written it, but really, I mean, management theories, I have developed my own management theories. Unfortunately, I have very few left, but I can create thousands more. So that is not a big deal. So what I will do is, since we are in a continuous discussion in terms of management and business, as we start Candid Business Adda, so we will talk about general management in a different way, ডিফারেন্ট রিজিয়নে, ডিফারেন্ট ডেমোগ্রাফিকে, ডিফারেন্ট ধরনের লোকজনের ক্ষেত্রে ম্যানেজমেন্টটা কি ম্যাটার করে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ লিডারশিপ স্টাইল। আমরা শুধু একটা পার্ট বলেছি। যখন আমরা ম্যানেজমেন্ট বলবো তখন আমরা ফেওলের কথাও বলবো, আমরা আরো অনেকের কথা বলবো, গিলব্রেথের কথা বলবো, কুনজের কথা বলবো, বিভিন্ন খুব ভালো ভালো লোকজন আছে যারা ম্যানেজমেন্ট থিওরি নিয়ে প্রচুর কাজ করেছে। পিটার ড্রাকার ডিড ওয়ান্ডারফুল জব। তো এদের নিয়েও আমাদের কথা বলবো, এবং রিয়েল লাইফ সিনারিওতে আমরা কিভাবে আজও সেটা কতটা রেলিভেন্ট সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব। ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, লেভারেজ বলে একটা কথা হয় যখন আমরা ডেটটাকে নিয়ে খুব ভালো মতো ইউজ করতে পারি। বাট ইকুইটি ডেট, ইকুইটি আর ডেট, এখান থেকে আমার ইকুইটি থেকে আমার প্রাইভেট ইকুইটি চলে আসছে, আবার ইকুইটি থেকে আমি স্টকস এর কথা বলছি। সো আমি যেটা করেছিলাম, ইফ ইউ হ্যাভ গন থ্রু মাই ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং ডিসকাশন, আই হ্যাভ ডিসকাসড ইকুইটি, ডেট, statements and capital structure in detail, capital budgeting, capital structure. So even there is a ratio, D by E ratio, debt to equity ratio, and different other ratios, price to earnings ratios, and different other ratios are there. কি এটা আমায় সিগনিফাই করছে, কি বলছে। সো আই হ্যাভ ডিসকাসড, আই উইল জাস্ট লিঙ্ক দ্যাট উইথ দিস, অ্যান্ড ইউ ক্যান গো থ্রু দ্যাট। ডিসক্রিপশনে আমি দিয়ে দেবো কোনটায় গেলে কোনটা পাওয়া যাবে। বাট ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারটা ইম্পর্টেন্ট কেন? অনেক সময় আমরা বলি জিরো ডেট কোম্পানি, তখন তার মানে সেই কোম্পানিটার আর কোনো ডেট নেই, পুরোটাই ইকুইটির ওপরে। আবার অনেক সময় ডেট নিয়ে তারা লেভারেজ করে কোম্পানিটাকে বিল্ড করে। এটা একটা ওয়ে অফ ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারিং অর ফাইন্যান্সিং দ্য কোম্পানি। সো ইট ডিপেন্ডস হাউ ইউ ওয়ান্ট টু ডু দ্যাট, বাট প্রত্যেকটারই প্রোজ অ্যান্ড কনস আছে। অ্যাসেট ক্লাস নিয়ে খুব কথা হয়, যদি আমি বলি একটা সিমিলার কাইন্ডস অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স রয়েছে, তাই একটা অ্যাসেট ক্লাসের মধ্যে ফেলা হলো তাকে। ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্স বলা হয়েছে, অবভিয়াসলি বাই দ্য নেম ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্যাশ একটা আছে আর ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্স আছে। ইকুইটিতে ইকুইটি, স্টকস, প্রেফার্ড স্টকস, ইটিএফস আছে, ইন্ডেক্স ফান্ডস, মিউচুয়াল ফান্ডস, হেজ ফান্ডস, প্রাইভেট ইকুইটি, যেটা বললাম। প্রাইভেট ইকুইটি স্কোপটা আর একটু বড়, এবং ডিফারেন্ট কালচারের ইট মিনস ডিফারেন্ট ওয়েজ, আমি মেনশন করবো একটু পরে। ফিক্সড ইনকাম সিকিউরিটিজ, বন্ডস, ডিবেঞ্চার্স, নোটস, প্রাইভেট ডেট, ডিস্ট্রেস ডেট, এটা আছে। রিয়েল এস্টেট হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল, কমার্শিয়াল অ্যান্ড ল্যান্ড, যেখানে আমাদের প্রোমোটারই খুব বলা হয় বাংলায় বা কোনো কোনো জায়গায়। রিয়েল এস্টেট রেসিডেন্সিয়াল, কমার্শিয়াল এবং ল্যান্ড। কমার্শিয়াল মানে হচ্ছে অফিসের একটা স্পেস হয়তো রিয়েল এস্টেট হিসাবে বিক্রি হচ্ছে, ল্যান্ড হচ্ছে একটা জমি বিক্রি হচ্ছে, রেসিডেন্সিয়াল বাড়ি, ফ্ল্যাট, এগুলো। কমোডিটিস হচ্ছে এনার্জি সোর্সেস, মেটালস, উড, লাইফ স্টক, গোল্ডও পড়ে। ডেরিভেটিভস হচ্ছে আমার অপশনস, ফিউচার, সোয়াপস, এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলে আলোচনা করব। ডিবেঞ্চার্স, ফিউচার্স, সোয়াপস, অপশনস, এগুলোর বিভিন্ন মডেলস আছে, হাউ ইট ওয়ার্কস। সো উই উইল টক। প্রেফার্ড স্টক কি হবে, কারেন্সিস, ক্রিপ্টোকারেন্সিসটা নতুন অ্যাড হয়েছে, বিটকয়েন্স, ক্রিপ্টোকারেন্সিস, বাট ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড কোথায় কি করা হচ্ছে। ডিজিটাল কারেন্সিস এখানে থাকছে, আর ট্র্যাডিশনাল কারেন্সিস আমাদের আছে। ফান্ডিং, ফান্ড রেজিং, দুটো নাম খুব ইউজ হয়, ক্রাউড ফান্ডিং অ্যান্ড ক্রাউড সোর্সিং। নেক্সট দিন যখন আমি এটাকে বলবো ওয়েজ অফ বিজনেস 3-তে, আমি ক্রাউড সোর্সিংটাও একটু বলবো, একটা একটা ছবি দিয়ে, যেখানে কয়েকটা নোটস দিয়ে থাকবে, ওটা ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড ইন আ বেটার ওয়ে। বাট লেট মি কাম ব্যাক টু প্রাইভেট ইকুইটি, বিকজ দিস ইজ আ টার্ম used very often by investment people, investors. In US, generally it is like the private investments. You can call like talk about venture capital, growth capital, seed capital, buyout, distressed debt, opportunistic real estate. Investors type নিয়ে বলতে গেলে আমার stakeholder communication আসবে, capital budgeting, ratios and percentages, margin. Margin is also a very important thing. People use once very often. Angel investors, venture capitalists, private equity, and others. We will start with this next day. The first thing we will start with investors, fundraising.
crowdsourcing, crowdfunding. We will start with straight away with this. Then we'll come to the business model and a bit of strategy, and then we will look at the revenue streams and how we can what we can do with the revenue. বাট এখানে আমি যেটা একটু বলবো যে নেক্সট দিন এটা ডিটেলে বলবো যে যখনই আমার একজন ইনভেস্টর থাকছে, একটা হতে পারে দ্যাট পারসন ইজ অনলি কনসার্ন অ্যাবাউট মানি, নাথিং এলস। একদম কমন সেন্স দিয়ে আমি বলছি, পরে আমি বিজনেস টার্মস অ্যান্ড লিঙ্গোস ইউজ করে বলবো, আর একদম কমন সেন্সে আমি কি দেখতে পারি, একটা লোক আমাকে টাকা দিচ্ছে, ক্যাপিটাল দিচ্ছে, ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল, সে শুধু আমায় বিজনেসটা করার জন্য দিচ্ছে, কারোর থেকে আমি এটা নিচ্ছি, আর যদি আমি নিজেই দিয়ে দিই তাহলে আমার নিজের টাকা। এবার সেই লোকটা একরকম হতে পারে যে সে অনলি মানি সম্পর্কে কনসার্ন, অনলি ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল সম্পর্কে কনসার্ন, নাথিং এলস। বিজনেস কিভাবে চলছে, কিভাবে প্রফিট আর্ন হচ্ছে, দ্যাট ইজ সামওয়ান এলস জব, দ্যাট পারসন ইজ প্রোভাইডিং দ্য মানি। আরেকটা হতে পারে সে মানি প্রোভাইড করছে, তার সাথে সাথে মেন্টরশিপ প্রোভাইড করছে, হাউ টু রান দ্যাট বিজনেস, কিভাবে বিজনেসটাকে আস্তে আস্তে স্কেল আপ করতে হবে, স্টার্ট আপ থেকে স্কেল আপ কিভাবে হবে, ইউনিকর্ন কিভাবে হবে, কিভাবে একটা বড় কংগ্লোমারেট গড়ে তুলতে হবে, স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন, স্ট্র্যাটেজিক ডিরেকশনস কিভাবে করতে হবে, মার্জার অ্যাকুইজিশনস কিভাবে হবে, জয়েন্ট ভেঞ্চার যাবে নাকি একটা এফডিআই তে যাবে, কিভাবে যাবে সেটার বেসিসের মানে স্ট্র্যাটেজিক প্রোজ অ্যান্ড কনস, ওয়ে ট্রেড অফস ওয়ে করতে হবে, কিভাবে হবে, এগুলো বিভিন্ন ডিসকাশন করা যায়। আরেকটা হচ্ছে দুটোই হয়তো সে করলো, যেটা বললাম, আরেকটা হয়তো একটা একটা ইন্ডিভিজুয়ালি করলো, আরেকটা হচ্ছে হয়তো হেল্প করতে পারলো না, কিন্তু সে হয়তো আরেকজনের সাথে একটা কোনো ট্রেনিং ফেসিলিটি বা অন্য একটা কিছু দিয়ে দিতে পারলো, ইনফরমেশন, যেখানে সে অন্য কিছু ট্রেডিংটা শিখলো বা অন্য কিছু শিখলো, আলটিমেটলি সে টাকাটা দিল, সে করলো। বাট দের আর ডিফারেন্ট ওয়েজ, এরকম ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েশনস আছে। হোয়াট আই এম নট টকিং অ্যাবাউট ইজ মেকিং ব্ল্যাক মানি হোয়াইট, shell company, shelf company. So this is respectable business. We are talking about Fortune 100 companies, Fortune 50 companies mostly, or Fortune 60 companies, Fortune 100 companies at max. So this is respectable business in terms of everything. এখানে আমি বলছি না যে শেল কোম্পানি বা একটা ব্ল্যাক মানিকে হোয়াইট করার জন্য একটা জায়গায় একটা অফিস কিনে একটা ল্যান্ডে একটা রিয়েল এস্টেট একটা পারচেস করে রেখে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোনো ফাংশনালিটি নেই, কিছু হয় না, জাস্ট ওখানে নামটা নিয়ে নাম ঠাম চেঞ্জ করে এরকম করে রাখা হয়েছে। উই আর নট টকিং অ্যাবাউট অল দিস থিংস। ট্রান্সপারেন্সি ইজ দেয়ার, কনগ্রুয়েন্সি ইজ দেয়ার, you know how to do the business, people are working for you, you're doing a respectable job, you're creating respectable content, people love to be part of that brand, people love to be associated with you, and this is not something based on superficial branding or marketing over the years. It is something based on content as well as the brand personality, everything, stardom if needed, stardom. But এইটা যখন আমাদের হয় তখন whatever we do, you know, that will carry that culture, that will carry that mindset even if little, তো সেখানে কাজগুলোর মধ্যেও অত হয়ে যায়। ফর এক্সাম্পল, আই উইল গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ পিক্সার। পিক্সারটা যখন তৈরি হয়েছিল, পিক্সার ওয়াজ আ গ্রেট কোম্পানি বিকজ স্টিভ জবস হ্যাজ বিন অলওয়েজ আ ভেরি ভেরি ইনোভেটিভ গাই। তো স্টিভ জবস যখন আইপড ডিজাইন করছে, তখন আমাদের জনি আইভ যখন সে করছে, জনাথন আইভ, ওরা একসাথে ডিজাইন করছে এবং স্টিভ জবস সেখানে মেন্টরশিপ দিচ্ছে, স্ট্র্যাটেজিক ডিসিশন দিচ্ছে, বাট দ্য ডিজাইন থিং ইজ কামিং ফ্রম বোথ, দে আর হ্যাভিং ওয়ান্ডারফুল ডিসকাশনস। যখন অ্যাপেলের শিফটটা হচ্ছে, আইসিইও থেকে নতুন প্রোডাক্টস আসছে, তো কিভাবে একটা মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ হচ্ছে, ডিফারেন্ট প্রোডাক্টস, স্মার্টফোনস এর একটা বিশাল একটা শিফট আসছে, আইপড, মিউজিক ইন্ডাস্ট্রি সবকিছু আসছে, স্ক্রিনটা যখন আসছে সেটার সাউন্ডটা, ইট ওয়াজ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল এক্সপিরিয়েন্স, মানে জাস্ট টু লুক এট দ্য বিজনেস ইভলভ। তো সেরকম বিজনেস নিয়ে আমরা যখন কথা বলছি, অ্যান্ড ইন্সপিরেশন ফর সো মেনি অন্টারপ্রেনার্স, তো সেটা একটা আছে। তারপরে যখন পিক্সার, a different way of telling animation stories or animation stories with animation using advanced computer technologies with humanistic appeal, এগুলো নিয়ে যখন স্টিভ জবস করতে শুরু করলো, তখন এড কাটমাল বলে একজন ছিল, যে খুব ভালো একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট, আর জন ল্যাসেটার ওয়াজ ট্রিমেন্ডাসলি ইনফ্লুয়েন্সড বাই হায়াও মিয়াজাকি। তো ক্যারেক্টার্স বলি, ন্যারেটিভস বলি, হাউ টু ক্রিয়েট এ স্টোরি, হাউ টু কমিউনিকেট থ্রু অ্যানিমেশন, এগুলো খুব ভালো জানতো। তো এরা ছিল, তারপরে অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টন, ব্র্যাড বার্ড, এদের কয়েকজন যারা টিমের মধ্যে ছিল। তবে শুরু এড কাটমাল, জন লেসেটার আর স্টিভ জবস, একদম ভিত্তিপ্রস্তর যেটাকে বলে না, ফাউন্ডেশন,
সেটা এরা করেছে ডিসকাশনের মধ্যে দিয়ে, কাজের মধ্যে দিয়ে, এবং এত সুন্দর একটা কালচার বিল্ড করা হয়েছে ইভেন বিফোর ডিজনি অ্যাকোয়ার্ড ইট। এখন অ্যাকোয়ার করার পরে কিছুটা শিফট হয়েছে ইন দ্য লাস্ট ফিউ ইয়ার্স, বাট স্টিল ইউ ক্যান সি দ্যাট হিউম্যানিটি দেয়ার। মানে আর কোনো অ্যানিমেশন সেই হিউম্যানিটি আনতেই পারছে না। বাট পিক্সার যদি আমি দেখি যে টয় স্টোরি থেকে শুরু করে মানে টিল ডিজনি অ্যাকোয়ার্ড ইট, ট্রিমেন্ডাসলি গ্রেট মানে স্টোরি টেলিং, at the choice of concepts, the choice of topics, the choice of characters, the choice of narrative. I mean, everyone can learn from it. That is the great way of doing cinema. You know, great storytelling, great cinema. A child can learn from it. A very old person can learn from it. Maybe it's an animation movie, but it is not meant for only children. You can learn so much from it. Life lessons, life values, which you can uh, give to the kids or next generation. You can learn so much. তারপরে ডিজনি অ্যাকোয়ার করলো, এখন করেছে, তাও স্টিল করছে। বাট পিক্সার যখন পিক্সার ছিল না, তখন ইট ওয়াজ সামথিং এলস, এন্ড নোবডি ক্যান ডিনাই দ্যাট। তারপরে হয়েছে ঠিক আছে, ইন টার্মস অফ রেভিনিউ টেভিনিউ ইউ আর ওয়ার্কিং, বাট দ্যাট থিং ইউনো। সো সেটা আমি কেন বললাম, ইনভেস্টমেন্ট থাকছে, একটা কোম্পানি বিল্ড হচ্ছে, বাট ইট ইজ বেসড অন সলিড ফাউন্ডেশনস। দে হ্যাভ আ ভিশন, দে নো হোয়াট দে আর ওয়ার্কিং অন। যারা যারা তখন পিক্সারে কাজ করেছে, একটা গ্রুপ অফ স্টোরি টেলার্স ছিল। ফর এক্সাম্পল অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টন ওয়ালি বানাচ্ছে, ব্র্যাড বার্ড বেশ কিছু সিনেমায় কাজ করেছে, বিশেষ করে আহ, আমাদের যদি জন লেসেটার হিমসেলফ বলি, টয় স্টোরিতে কাজ করেছে, এবং আরো বেশ কিছু লোকজন ছিল, আমি তার কথা বলছি না। লি ছিল, লি আপের মতো সিনেমা একটা বানিয়েছে। তো এরা একটা গ্রুপের টিম ছিল, ঠিক আছে। এবার একজন হয়তো এই কাজটা করছে, তার সাথে আরেকজন গিয়ে কাজটা করছে। মানে অ্যান্ড্রু স্ট্যান্টন যখন ওয়ালিতে স্টোরি লিখছে বা বানাচ্ছে, তখন জন লেসেটারও সেখানে গিয়ে একসাথে ডিসকাস করছে, ক্রিয়েটিভ ইনপুটস দিচ্ছে। তো এরকম একটা হারমোনিয়াস একটা রিলেশনশিপ। এটা আমার সিনেমা বলে তুমি ইনভলভ হবে না, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। এই একটা এত সুন্দর কালচার বিল্ড হয়েছিল, ইট ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য মুভি। And you have to understand, when you are looking at cinema, you are working with human capital. You have to respect human capital by default. Otherwise, it will affect the movie. And it is universal law. Nothing can change it, right? Universal truth, if I say so. So that's why these are very important things. So money is only one part of it. But when you are creating great stories or writing great stories, telling great stories, making great movies, it's much more than that. So risk return spectrum, sometimes when you are motivated by self actualization and big things, you don't even look at the risks much. That's the fun part of the artistic or the media entertainment industry. You know, you can make great investments, you can take great risks, because you are driven by something else, and people see that through your product, through your performances. Maybe you are the actor, maybe you are the producer. I can feel that. Maybe you are the actor, maybe you are the director, maybe you are the actor, maybe you are the producer, or maybe you are the producer, somebody else is doing the acting. But there is no ego thing, you know, I am the producer, I will destroy your acting. It is not like that. Maybe I am being the producer because I am some other calling, I am busy with something else, but I am giving you the money or the financial capital, or maybe inputs also, advice. But somebody else is doing the acting. Maybe that person is much fitter for that job, particular job. So it's like talent allocation also, human capital, respecting the human capital. So all these things matter. So that's why trade-offs, and you weigh the trade-offs. You do something and কিছু risk থাকছে, তার কিছু return থাকছে, and you weigh those things. But I have shown you a pyramid. এখানে যেটা থাকছে যে chaos থেকে যখন আমি কন্ট্রোলে যাচ্ছি একদম বটমে, তখন you need to teach, manage and respond, যার জন্য বেসিক এডুকেশনটাও খুব কাজে লাগে। And this is also from HBR, but I have created also 10-20 more pyramid like that. In the case study session, like in episode 7, I will tell you how it got affected. So they have I will let me just go through this, and then I will tell you something. Reactive থেকে proactive এ যখন যাচ্ছে, তখন what you need to do? You need to provide great service, solve problems even before customers come to you. That is our mindset. At least my mindset. The customer doesn't have to come to me. Before he or she comes to me, I will solve the problem. So it is like building relationships also. You know, you see something is happening and you take the action. So reactive থেকে proactive, that is being proactive. You sense something and you take the right call, you take the right action, সেটা।
তারপরে যখন আরেকটু উপরে যাচ্ছি, গ্রোথ পেইনস থেকে স্কেল আপ, ইউ নিড টু অফার গ্রেট সার্ভিস অ্যাক্রস মাল্টিপল প্রোডাক্টস। I mean, এটার কোনো সাবস্টিটিউট নেই, ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড গ্রেট সার্ভিস unless you are really fooling the audience. Then darkness to alignment. You should get biz and support objectives on the same boat. বোর্ড অফ ডিরেক্টরস থাকছে, বাট হয়তো একদম টপ ম্যানেজমেন্ট থাকছে, ইউ আর হ্যাভিং গ্রেট ডিসকাশনস। আমরা এরকম করেছি, মানে যখন একদম টপ ম্যানেজমেন্টের মধ্যে খুব সুন্দর ডিসকাশন হয় না, হয়তো খুব স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে হচ্ছে, তবে মাঝে মাঝে দেয়ার আর লাইটার ডিসকাশনস, সেখান থেকে অনেক প্রবলেম সলভ হয়ে যায়। সো দ্যাট ইজ দ্য ফান পার্ট। মানে always maybe we are involved in great discussions that is related to specific problem solving, but maybe we are taking a break, we are having lunch, we are going somewhere for a picnic, we are having some good time, and during that discussion we are solving bigger business problems. That's why it's like you are involved in that offering, in that business or in this profession, uh, doing business or doing a particular profession. Those are different things, next day we will discuss. But if you create a great business, it can uh, redefine the profession also. That is what I want to say. So if you talk about professionalism, maybe everybody knows about professionalism, but when you do a great business, it can redefine the definition of profession in the particular context. We need it in the media and entertainment sector in India, because media and entertainment professionalism যেটা বলা হয় অনেক সময় তার উল্টো. So we need to put things in the right context, and that can come from great leadership. That is the need of the hour. Along with that, we need great content. So great, I think great producers should give the newcomers a lot of opportunities, যেটা হয় বাইরে, ইউএসএ তে বিশেষ করে, and ইউকে ইউরোপে খুবই সুন্দর হয়। and that is the thing, for any civilized nation, যারা একটু শিক্ষিত educated nation, it should be the thing, যাদের কাছে টাকা আছে, ফিনান্সিয়াল ক্যাপিটাল। এবং ইন্ডিয়াতেও এটা আগে হয়েছে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন যদি আমি বলি, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিজম যদি আমি বলি, regarding 1918, 1920, if I talk about that time, there were industrialists. They had a lot of money, they had great mentors, great spiritual people, and great human beings they had as mentors, and they wanted to make an impact. So many people got together and they made great things happen. And Bengal, why I am talking about this, because the universities, just look at the universities you have in Bengal, in Bangalore, in a few other places, they are based on solid foundations. I mean, you just go and look at the universities, they might be very old, but you will get something from that architecture, you will get something from that ambience or that environment. That's something really great, because architecture matters a lot. It is like perpetual memory, indirect education. Now I will talk about a simpler pyramid in this context, or something very similar I created few days back. When Bengal has been affected, now it has been affected by a group of fringe elements. I have told you why, and I will continue to tell you in different ways with different examples why. But you have to understand, top of the pyramid, middle of the pyramid, and bottom of the pyramid. একদম খুব সোজা করে যদি আমি বলি, একদম easiest terms, একদম top of the pyramid যদি আমি বলি, people who are in the leadership positions, they are taking the calls, they are making the decisions. And mid লেভেলে কেউ কেউ আছে যারা ওগুলো কাজ করছে, বটমের সাথেও কথা বলছে, নিজেদের মতো ব্যস্ত, তারা অত কিছু ডিসিশন মেকিং বা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পজিশনে নেই, বা লিডারশিপ ম্যানেজমেন্ট পজিশনে নেই। আবার একদম বটম অফ দ্য পিরামিড, দে আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং দ্য অপারেশনাল স্টাফ, দে আর অ্যাকচুয়ালি ডুইং দ্য ওয়ার্ক। সো অপারেশনাল স্টাফকে বা লোকজনকে, স্টাফ বলবো না, লোকজনকে তারা কি করেছে, হুক করেছে উইথ স্পেসিফিক থিংস। আর টপ ম্যানেজমেন্টকে হুক করেছে উইথ স্পেসিফিক থিংস। ফর এক্সাম্পল, যদি আমি ওয়ান এলিমেন্ট নিই ফর ইচ, টপ ম্যানেজমেন্টকে গ্রিড আর মানি, হুইচ এভার ওয়ে ইউ গেট ইট, সেটাকে নিয়ে করাপশনের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাট করাপশন ইজ নট দ্য অনলি ওয়ে। নিচের দিকে যদি আমি বটমে বলি, তাহলে সেখানে হচ্ছে আমার একটু ফিজিক্যাল নিড বলি, একটু আমি এন্টারটেইনমেন্ট, ভেরি শ্যালো এন্টারটেইনমেন্ট, বিকজ ইট ইজ ভেরি শ্যালো এন্টারটেইনমেন্ট বলি, একটু ঘুরতে যাওয়া, একটু খাওয়া, একটু এটা ওটা, মানে যেগুলো একদম ট্রিভিয়াল ব্যাপার,
বাট সেটার মধ্যে করা আবার মিড লেভেলে কিছু কিছু লোককে করা হচ্ছে যারা একটু কনসিয়ার বলি, একটু টেস্টটা একটু বেটার, তাদের জন্য একটু স্পেশাল কিছু করা হলো। এইগুলোর মধ্যে উলঝে থেকে বা এই রকমের মধ্যে কিছু উপকরণ দিয়ে তারা যাতে ওই প্রবলেমটার ওপরে গিয়ে আর ভাবতে না পারে, তার জন্য একটা পুরো সিস্টেম তৈরি করা হয়েছে। টপ ম্যানেজমেন্ট শুধু দেখবে গ্রিড মানি, এসে গেলে আমার আর কিছু দেখার দরকার নেই। বটম ম্যানেজমেন্ট এন্টারটেনমেন্ট ফুর্তি, যদি আমি ওয়ার্ডটা ইউজ করি, বা ওরকম একটা কিছু ঠাট্টা তামাশা, একটু ছ্যাবলামো, একটু লেগ পুলিং এইসব করে, গসিপ ইজ আ বিগ থিং। তো করে যাতে বটম পিরামিডটা পুরো করাপ্ট করে দেওয়া যায়, টপ পিরামিডটা করাপশন অ্যাজ আ ওয়ে অফ ইনকাম, অনলি ওয়ে মে বি টুয়ার্ডস পুশিং টুয়ার্ডস দ্যাট, করে টপ পিরামিডটা। মিডল পিরামিড, দে ক্যান বি এডুকেটেড, দে ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, হোয়াট এভার বি দ্য থিং। যদি আমার মিডল আর বটম, টপ আর বটম, ইফ দোজ টু পার্টস আর করাপ্ট, তাহলে আমার মিডল লেভেল যদি করেও ফেলে, ইট ইজ ওয়েস্টেজ অফ রিসোর্সেস। I mean, they can just throw their legs and hands, but they cannot make anything happen because the decisions have to be taken by the top management, and they won't listen to anyone. And the bottom people think that they are not, uh, they are not being heard enough, so they are not able to share their opinions. They think that they are so poor, or they are belonging to the lower strata of the society or the bottom of the pyramid. They cannot make an impact, so whatever happens at a very classy level, they don't belong there. So there are different mindsets and narratives. So like the bottom of the pyramid is being corrupt, the top of the pyramid is always already corrupt, and the mid level is shouting, they are doing activism, they are doing this and that, but nothing is happening, nothing substantial is happening. So always in these situations, I'm not telling you this is the only situation, but one of the solutions is, from the top part, somebody, one person or few people have to come to take the calls or take the decisions proactively, if without waiting for someone else to take the call. Against all odds, some people have to take that decision, or take that initiative at least. From the bottom of the pyramid, somebody can take that call. They can interact with the mid level and the top level. They can give their feedback. They can tell them what is the situation at the ground level. They can do a lot of field work, and the top level can do a lot of strategic work. So it's like top to bottom, bottom to up, a mutual a two-way communication. And then the mid-level will be uh, taking more interest in the bottom of the pyramid. They will talk to the top of the pyramid, at least some of it. So এই যখন একটা ইন্টারাকশন চলবে, তখন আমার ইনফরমেশন, ডিসিশন ফ্লো, এটা অ্যালং দ্য লেয়ার্স অফ দ্য পিরামিড, এটা কিন্তু চলতে থাকবে। এটা আমি নেক্সট দিন আরো ডিটেলে বলবো কেস স্টাডিতে। বাট আই ফেল্ট একটু এখানে মিল আছে, বাট এখানে একটু মানে সাইন্টিফিক্যালি বা একটু প্রসেস হইতে বলেছে। আমি একটু কি বলবো, একটু বাংলার কনটেক্সটে বললাম আর কি। নাও ভ্যালু ফর দ্য কোম্পানি, অ্যাজ ইউ ক্যান সি দ্যাট আমার এখানে নলেজ, স্ট্র্যাটেজিক আর অপারেশনাল থাকবে। তো এখানে আমি চট করে বলে এটা শেষ করে দেবো আজকে। তিনখানা জায়গায় মার্কেটিং ভ্যালু, বা একটা কোম্পানি মার্কেটিং এর থ্রু দিয়ে তিনখানা এরিয়াতে ভ্যালু তৈরি করে। একটা হচ্ছে নলেজ, একটা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক, একটা হচ্ছে অপারেশনাল। ঠিক আছে? এবার কোথায় কম্পিটেন্স আছে, কোথায় সে কম্পিট করবে, সেগুলো তো থেকেই থাকে। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনহ্যান্স ডেটা ক্রিয়েশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট থাকছে, লেভারেজ মার্কেট অ্যান্ড কাস্টমার ইন্টেলিজেন্স থাকছে, অ্যাডভান্স মার্কেটিং অ্যানালিটিক্স থাকছে। এটা আমার নলেজের পার্ট হলো। স্ট্র্যাটেজিকের পার্ট হচ্ছে আমার ডিসকভার গ্রোথ, বিল্ড প্ল্যাটফর্মস, লেভারেজ অ্যাসেটস। রইল অপারেশনাল পার্ট হচ্ছে strengthen execution methods and technology. Wonderful way to solve the problem now. এইটাকে যদি ফলো করা যায়, আই থিঙ্ক ইট উইল বি আ গ্রেট ওয়ে। এবং তার করেসপন্ডিং কি কি প্রসেস হতে পারে সেগুলোও বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, এই ডেটা কোয়ালিটি, প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটি, ডেটা জেনারেশন, ইন্টিগ্রেটেড ডেটা ম্যানেজমেন্ট, এখানে করেসপন্ডিং বলে দিয়েছে যে কোনটার জন্য আমার কি কি আছে। এইটাকে আমাদের এখন যেটা করতে হবে, আমাদের খালি ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। আর ইনোভেশন ল্যান্ডস্কেপ ম্যাপটা আমি রাইট সাইডে দেখাচ্ছি। এখানে বলা হয়েছে যে বিজনেস মডেল নতুন লাগবে, নাকি আমার এক্সিস্টিং বিজনেস মডেলকে আমি লেভারেজ করতে পারবো, সেখানে আমার ভার্টিক্যাল অ্যাক্সেসটা। আর টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সিস যেটা আছে, সেটাকে কি নতুন লাগবে, নাকি এভারেজ যেটা অলরেডি এক্সিস্টিং যেটা আছে আমরা করতে পারবো। এটা নিয়ে একটা কোয়াড্রেন্ট বানানো হয়েছে।
যদি বা একটা ম্যাট্রিক্স বানানো হয়েছে, যদি আমি এক্সিস্টিং বিজনেস মডেলটাকে ইউজ করি এবং এক্সিস্টিং টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সিস ইউজ করি, মানে যা আছে বিজনেস মডেল আর যা আছে আমার টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সিস, তাহলে আমার রুটিন হয়ে যাচ্ছে। আর নেক্সট জেনারেশন 3 সিরিজ বিএমডব্লিউ, ইন্ডেক্স ফান্ড, ভ্যানগার্ড, 3D অ্যানিমেটেড ফিল্ম, আর নিউ 3D অ্যানিমেটেড ফিল্ম যেটা আমি বললাম পিক্সার, আচ্ছা দে হ্যাভ অলসো গিভেন দ্য এক্সাম্পল। সো দ্যাটস নাইস। আবার যদি আমার নিউ টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সিস আমার লাগে আর এক্সিস্টিং বিজনেস মডেল আছে, আমার একটু র্যাডিক্যাল স্টেপস আমি নিচ্ছি, ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজি। বায়োটেকনোলজিতে করলাম জেট ইঞ্জিনস, ফাইবার অপটিক কেবল নিলাম। এক্সিস্টিং টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সিস আছে বাট আমার বিজনেস মডেল নতুন লাগবে, কি করছি? ওপেন সোর্স সফটওয়্যার, ভিডিও অন ডিমান্ড, রাইড শেয়ারিং সার্ভিসেস। ডিসরাপটিভ হয়ে গেল আমার ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজিস। এবার কম্পিটেন্সিসও আমার নতুন লাগছে, আমার বিজনেস মডেলও আমার নতুন লাগছে। তাহলে হবে আমার আর্কিটেকচার, পার্সোনালাইজড মেডিসিন আছে, ডিজিটাল ইমেজিং আছে, যেটা পোলারয়েডের ক্ষেত্রে আমরা খুব বলতে পারি। বিজনেস মডেলও নতুন লাগছে, কম্পিটেন্সিসও আমার নতুন লাগছে। পোলারয়েড ক্যামেরা মানে যখন আমরা ছবি তুলতাম, ছবিটা ইনস্ট্যান্টলি বেরিয়ে আসতো। কোডাকের ক্ষেত্রেও ফিল্মটা দিয়েছে, ডিজিটাল ইমেজিং আর ফিল্মের ক্ষেত্রে। তো ইন্টারনেট সার্চের ক্ষেত্রে নিউজ পেপার, আর্কিটেকচারাল ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজি। ঠিক আছে, তাহলে কোম্পানির এক্সিস্টিং বিজনেস মডেল আর টেকনিক্যাল ক্যাপাবিলিটিস, এই দুটোর উপরে বেস করে আমি ইনোভেশন স্ট্র্যাটেজি কি নেব, উই ক্যান টেক ইট ফ্রম দেয়ার। এটাকে বলা হয় পোর্টার্স ডায়মন্ড মডেল। পোর্টার্স 5 ফোর্সেস আমরা দেখেছি, বাট দিস ইজ সামথিং ডিফারেন্ট। এখানে থাকে হচ্ছে আমার ইন্ডাস্ট্রি লেভেলেই আমি বলছি, আমার কনটেক্সট ফর ফার্ম স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড রাইভালরি আমার আছে, ডিমান্ড কন্ডিশনস আমার আছে, ফ্যাক্টর ইনপুট কনভিশনস আমার আছে, আর রিলেটেড সাপোর্টিং ইন্ডাস্ট্রিজ আছে। এবার ইউ ক্যান সি করেসপন্ডিং আমার যা যা আছে ইন্টারঅ্যাক্টিভ আমার হচ্ছে ফোর্সেস গুলো, সেটা করে আমি এখানে পোর্টার্স ডায়মন্ড মডেলটা পাচ্ছি। ফ্যাক্টর ইনপুট কন্ডিশনে আমি বলেছি ল্যান্ড, লেবার, ক্যাপিটাল। ফ্যাক্টর ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। তখন আমার এডুকেশন আর ট্রেনিংটা যাচ্ছে, ইউনিভার্সিটি রিসার্চ আমি করছি, ক্লাস্টার রিলেটেড টেকনোলজিস করছি, ক্লাস্টার স্পেসিফিক ইনফরমেশন গ্যাদারিং করছি, স্পেশালাইজড ইনফ্রাস্ট্রাকচার আমি তৈরি করছি। সো ওয়েন উই টক অ্যাবাউট দ্যাট, ইট ইজ ফ্যাক্টর ইনপুট কন্ডিশন, রাইট? আর ফার্ম স্ট্র্যাটেজি রাইভালরি যখন আমি বলছি, ব্যারিয়ার্স টু লোকাল কম্পিটিশন আমি এলিমিনেট করছি, গভর্নমেন্ট ডিপার্টমেন্টসে আমি অর্গানাইজ করছি ইন ক্লাস্টার্স, ফরেন ইনভেস্টমেন্টকে আমি অ্যাট্রাক্ট করছি, প্রমোট করছি এক্সপোর্ট অ্যারাউন্ড দ্য ক্লাস্টার্স। ঠিক আছে, এবার ডিমান্ড কন্ডিশনস যখন হচ্ছে, একটা স্ট্রিমলাইন্ড প্রো ইনোভেশন রেগুলেটরি স্ট্যান্ডার্ডস অ্যাফেক্টিং ক্লাস্টার্স আমি তৈরি করছি। স্পন্সর করছি কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোয়ালিটি রেটিং বডিজ ফর ক্লাস্টার গুডস এন্ড সার্ভিসেস, স্ট্যান্ডার্ড একটা মেনটেন হচ্ছে। অ্যাক্ট অ্যাজ সফিস্টিকেটেড বায়ার অফ ক্লাস্টার গুডস এন্ড সার্ভিসেস। সফিস্টিকেটেড বায়ার মানে ওই যে টেস্টটাকে যে ইমপ্রুভ করার চেকটা হলো, তার সাথে সাথে আমার সফিস্টিকেটেড চয়েসটা বাইও করছে। মানে সবকিছু একসাথে মিলে একটা সিচুয়েশন তৈরি হচ্ছে। ইট ইজ আ গ্রেট থিং। আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ a great implementation scenario. Maybe I will explain it in detail with the problems. So, related supporting industries, sponsor forums for cluster participants, encourage cluster effort to attract foreign suppliers, establish cluster oriented free trade zones, যেটা নিয়ে আমরা কথা বলেছি, FTZs। না এখানে আমি দেখছি যে ইন্ডাস্ট্রি কনসলিডেশন সাইকেল, যেখানে আমার ইন্ডাস্ট্রি কনসলিডেশনটা দেখেছি। রেলওয়ে আছে, টেলিকম আছে, ইউটিলিটি আছে, কেমিক্যালস আছে, অটোমোবাইলস আছে। ইউ ক্যান সি এখানে কোনো জায়গায় একটা ম্যাপ করা হয়েছে সেটাকে। ডিফেন্সও আছে, টোব্যাকো আছে, ডিস্টিলার্স আছে এখানে, তারপরে আমার শুজ আছে, সফট ড্রিঙ্কস আছে, যেটা নিয়ে আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম। তো ঠিক আছে, এখানে ওপেনিং আছে, স্কেল আছে, ফোকাস আছে, আর ব্যালেন্স আর অ্যালায়েন্স আছে। তো ইন্ডাস্ট্রি কনসলিডেশন লাইফ সাইকেল। এক্সাম্পলে আমরা নিউজ চ্যানেলগুলো দেখলে আমি বলেছি যে এবিসি, এনবিসি, ফক্স, সিবিএস, ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল, এগুলো নিউজ পেপার, নিউ ইয়র্ক টাইমস, হাফিংটন পোস্ট, এগুলো আছে খুব নাম করা। আর সেই একই আরেকটা ডিফারেন্ট ওয়ে অফ representation of the hierarchy, because I started with the hierarchy, I'm ending with the hierarchy also. So whatever you have studied, ultimately you have to build the organization, right? কিভাবে আমি তৈরি করব অর্গানাইজেশনটা, তো তৈরি করতে হবে। লোকে কাজ করবে, কে কাকে রিপোর্ট করবে, কে কাকে ম্যানেজ করবে, কে কিভাবে কাজটা নিয়ে কাকে দেবে, আলটিমেটলি কিভাবে কাজটা পুরো সম্পন্ন হবে, এই যে নেটওয়ার্কটা, পুরো হায়ারার্কিটা, সেটা আমার জানতে হবে। সেই ওটাই আরেক রকম ভাবে বলা। বিজনেস এথিক্স ইররিপ্লেসেবল, এর কোনো বিকল্প নেই, করতেই হবে। এটা বলেছি, এটা বলেছি, এটা বলেছি। সো
What do the dropouts need? I think this can be a great tool for dropouts. WOB1 and WOB2. Why I did this? Because when I personally consulted many people, I talked to many people, they only talked about the things which I am going to do in the next session, which is WOB3. Unless you have this background, WOB1 and WOB2, it is sometimes very difficult to, connecting the dots. I mean, to connect the dots and to bridge the gap so that you can actually make things happen. সো ওটার অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হয়ে যায়, ধান্দাতে থেকে যায়, শুধু সাপ্লাই চেনটা তৈরি হয়, ফিনান্সে থাকে, দেন ইউ গো ইনটু করাপশন বিকজ ইউ আর নট মোটিভেটেড বাই সামথিং। ইভেন ইফ ইউ আর মোটিভেটেড, you don't know how to implement that thing, you don't know how to build that hierarchy, you don't know how to build that organization, you don't know how to train those people, so everything is separated. That's why WOB1 and WOB2, even if you are a dropout, even if you are an executive, even if you are going for, if you even if you are like a college pass out grad, you are looking for advancing your knowledge, you can straight away come to WOB1 and WOB2, and then you can go to WOB3, or you can start with WOB3, you can come back to 1 and 2, it doesn't matter. I mean, individually self sustaining kore korechi, and you can go back and forth. But ultimately you have to look at the next session, which is next session, not the next session, I mean, in basics of business, the next session, because next session will be how you make the transition. That will be a different things, that will be a very different thing in terms of media and society and media and entertainment. And this is, we are talking about the business part. This is where we are talking about the business and management and leadership and economics and finance functionalities, functions, and all those things. And there we talk about the media and entertainment specifically. But whatever you learn here, you can take any industry, you can take any you can take any profession, and you can relate to it, because this is towards generic. Maybe apart from the hierarchy is uh, for the media and entertainment sector, but the business knowledge is towards more generic. So you can straight away go to WOB3, and where we will talk about the investors, we will talk about the business model a bit, revenue streams, cash flow, we will talk about a bit of capital budgeting, capital structure. We will talk about business model, how you are going to do that, and then that's it. You can start your business. You can take the leap of faith, and you can make things happen. Right? That's it. I think I can end it here today. Again, I will reiterate one thing. I will emphasize on only one thing. If you have this foundation, you can take better decisions, and your product strategy will be in a direction. You can contribute to the marketplace in a much better way, and you can contribute to your stakeholders in a much better way. I hope it is on. As I said, again, I will just emphasize lastly,
হ্যাঁ, তো যেটা আমি বলছিলাম ওটা লাস্টে বলেই শেষ করব যে জেনারেলি নেক্সট ডে WOB 3 তে যেটা আমরা বলবো সেটা নিয়ে লোকে কথা বলে, বাট ইফ ইউ হ্যাভ দ্য সলিড ফাউন্ডেশন অফ 1 and 2, WOB 1 and WOB 2 ways of doing business, তাহলে you can communicate with the stakeholders in a much better way. You can do the product offering to the marketplace in a much better way. You can interact with other business professionals in a much better way. So in every way you can talk to people with a strong foundation and people will love that. It is not about pleasing people again, it is about expanding yourself as a human being, your personality, your expertise, your competence. Do you have to prove anything to anyone? No. What you have to do, you can do more contribution. Because I thought of adding this, আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মধ্যে, সিন্স আই টকড অ্যাবাউট জেনারেল ম্যানেজমেন্ট টুডে, administration, especially like public administration and management, if I talk about the corporations or corporate offices, there is a huge overlap in terms of leadership and management. There is a huge overlap, but the environment might be very different, or the requirement. So if you have an experience of both, which is a natural thing to happen if you really understand the subjects, or if you really have a solid foundation, you can contribute to nation building a lot. Maybe through education, maybe through work, maybe through your designing training, writing books, in many ways, right? And this is about problem solving, decision making, and something much more than that. So creativity, innovation, problem solving, decision making, these are the skills. These are the skills you should develop very early in your life. So it should be part of your basic education. Why I am saying this is, if you solve the basic trivial problems very early in your life, I mean, which is not of priority or of least priority, if you solve them very early in your life, then you can go for higher pursuits later in your life. I mean, you can contribute to a discipline, you can contribute to a profession, you can do great innovations, you can take the society forward, you can do make great things happen. In the sense, I can tell you, you can make great revelations, you can make great innovations, and you don't have to brag about it. You can do it anytime, like with abundance. That was the Indian culture. Somewhere we lost it, or maybe we forgot it, or maybe few people got hold of the media in a very bad way. They shaped or they shaped or influenced the audience in a very bad way. তো লাস্টে এটা যেটা আমি অ্যাড করলাম, আমি দু লাইনেই করবো ভেবেছিলাম, বাট আমার মনে হয় সিন্স নেক্সট ডে আই ওয়ন্ট টক অ্যাবাউট জেনারেল ম্যানেজমেন্ট, rather I will talk about money and how to invest and how to get the return. That might be a bit dry session, but obviously with it won't be that dry, but still, I mean, it will be more money oriented. So if you want to do management, think about all these things, and if you do it before going to B schools, even better. So if you get that idea, then you can go to specific disciplines or functions and you can explore those areas
on your own with some people. Inclusion helps because diverse mindsets, different kinds of people, empathy, compassion, you develop as human beings, which is a great thing to happen, which is a great thing to have, in fact. Thank you.